Good evening, everybody, and good morning to the speakers and participants of USA. Respected Chairperson, Dr. Sapan Kumar Mishra, Principal Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. Respected keynote speaker, Honorable Professor Dr. Praloy Kumar Maiti, Professor and Coordinator, School of Material Science and Technology, IIT BHU. Respected distinguished speaker, Professor Dr. Dipanjan Pan, Professor of Diagnostic and Nuclear Medicine, Pediatrics and Chemical, Biomedical, Environmental Engineering, University of Maryland, Baltimore, and School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA. Respected invited speakers, Dr. Nobin Chandra Maiti, Principal Scientist, Sahajanand Medical Technologies, Surat, Gujarat. Dr. Sumit Kumar Pramanik, Senior Scientist, Analytical and Environmental Science Division, Central Salt and Marine Chemical Research Institute, CSIR, Gujarat. Respected Honorable Speaker, Dr. Malavindu Jana, Assistant Professor, Department of Neurological Science and Biochemistry, Rush University, Chicago, USA. My dear colleagues, students, and dear participants. Today, it is our great privilege to meet all of you in the international webinar, Recent Advances in Therapeutic Use of Chemical Compounds and Drug Delivery, organized by Department of Chemistry and Research Cell, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Bhupatinagar, Purbo Medinipur, West Bengal, India, to commemorate 159 birth anniversary of Acharya Prafulla Chandra Ray, the father of Indian chemistry. Chemists and the chemical sciences have been integral to the development of modern medicine, from diagnostic to drugs and the creation of the pharmaceutical industry. The result has been a steady improvement in our health and life expectancy over the past century. All of the modern medicine is dependent on advances in chemistry. The science of medicinal chemistry began with the discovery of metal-based drugs to treat syphilis. Now, metal and metalloid elements such as platinum, titanium, bismuth, arsenic, antimony, selenium, silver, gold, vanadium, copper, manganese, germanium, iron, ruthenium, etc. are incorporated into many important therapeutic drugs and diagnostic imaging agents. Worldwide, sales of inorganic drugs are growing rapidly. However, an aging population and the lack of access to modern health worldwide still pose significant challenges. We all face problems with the spreading of infectious disease on an unprecedented scale. The exponentially increasing prevalence of non-infectious disease in an aging population brings unforeseen and expensive challenges to healthcare. But chemistry and chemists will offer solutions. Acharya Prafulla Chandra Ray, the father of Indian chemistry, a well-known Indian scientist, teacher, and one of the first modern Indian chemical researchers, was one of the role models in this regard. Hydroxychloroquine or HCQ, the anti-malarial drug, publicized by some as a potential weapon against COVID-19, has put the spotlight on a company founded by Prafulla Acharya Chandra Ray. Born on August 2nd in 1861, Ray set up Bengal Chemicals and Pharmaceuticals as an individual initiative in a laboratory in 1892 to foster a spirit of entrepreneurship among the youth of Bengal with a capital of about rupees 700, and presented its herbal products before the Indian Medical Congress 1893 session held in Kolkata. Prafulla Chandra Ray authored, among other books, The History of Hindu Chemistry,
from the earliest times of the middle of the 16th century AD, a book that documented India's indigenous chemical practices starting from the Vedic era. So, as resident of Bengal and as chemist, Sir A.P.C. Ray, we are very proud to you. Today, we are paying our profound respect and homage to you, sir, on the eve of your 159th birthday by arranging this international webinar on such a topic which is very much relevant to our life, to your life, works, and activities. Take our pranam, sir. Our profound respect and homage to Sir A.P.C. Ray from this platform of webinar. Sir, take our pranam from the core of heart on the eve of your 159th birth anniversary. With these few introductory words, I would now like to invite our principal sir to deliver inaugural welcome address in front of our participants today. Sir, please start your address. Good afternoon, everyone. We are grateful that we have 5 eminent personalities in this webinar. Respected Dr. Praloy Maiti, Professor and Coordinator, School of Material Science and Technology, IIT BHU, Benares. Respected Professor Dipanjan Pan from University of Baltimore and School of Medicine, USA. Dr. Malobindu Jana, Assistant Professor, Rus University Medical Center, USA. Dr. Novin Chandra Maiti, Senior Scientist, Sergeant Medical Technologies, Gujarat. Respected Sumit Kumar Pramanik, Senior Scientist, Analytical and Environmental Science Division, CSMRI, CSIR, Gujarat. Dr. Bidhan Chandra Samanto, Joint Convener and HOD of Chemistry of the college. Dr. Narottam Sutradhar, Joint Convener, Department of Chemistry. My dear colleagues, researchers, students, and audience. Now it is my great opportunity to welcome all of you in this international webinar on recent advance in therapeutic use of chemical compound and drug delivery. Medicine advances from Ayurveda to use of convenient way of allopathic drugs to targeted use of therapeutic drugs. A small anecdote I would like to share here from my personal experience about asthma that I have been suffering for years. Earlier, I had to take edible drugs, but now I mostly rely on inhalants. The inhalants act directly on lungs, alveoli, rather than the common routes from small intestine to villi to blood stream and then to lungs alveoli. The process minimizes the chances of side effect caused by the drug in our body. Like this, there are different therapeutic drugs that are being used directly for targeted afflicted cells or parts of body. Nanomaterials, which are very tiny particles, are used as new type of medicine. For instance, nanogels are widely used as transdermal drug for recovering muscle pain or injury area of our body instead of taking painkiller tablets. Ocular drops for eye infections in means of topical eye drop are another example in this category. Similarly, topical chemotherapy specifically for skin cancer is quite popular nowadays. As science advances, different new chemical compounds and new techniques are discovered. Currently, the world is suffering from a
wrathful pandemic from COVID-19. And we have enormous faith and hope to the scientist community to discover new type of topical therapeutic drugs and medicines to fight against these various as well. We will hear from our resource persons more about this in details. I do hope that this sort of interaction and exchange of news and views in a seminar will greatly enrich researcher and students, as well as this will be helpful to equip the people with proper implementation. It is my great pleasure that the chemistry department of our college has been organizing this type of seminar in collaboration with the research cell of the college in the occasion of uh, 159th celebration celebration of birthday of Acharya Prafulla Chandra Roy. Last but not the least, I express my profound respect and best wishes to all respected guests and speakers for taking interest in this matter and giving us their valuable time. Thank you. Thanks all of you. Thank you, sir, for your address, and we are very much grateful to you for your continuous inspiration and support. Thank you, sir. Thank you. Now, I request Dr. Narottam Sutrodhar, Joint Convener and Assistant Professor, Department of Chemistry, Mugberia, Gangadhar Mahavidyalaya, to say few words about the webinar. Narottam, please start. Thank you, sir. Good evening to all those who are from India, and good morning to the respected speakers from USA. Respected chairperson of this seminar, our principal sir, Dr. Shapon Kumar Mishro, joint convener, Dr. Bidhan Chandra Samanto, also our HOD of Chemistry Department, all our respected speakers, Professor Dr. Pralay Maiti, Honorable Professor Dr. Dipanjan Pan, Honorable Dr. Nobin Chandra Maiti, Honorable Dr. Shumit Pramanik, Honorable Dr. Amalendu Jana, and all my respected colleagues, and all our dear participants, teachers, students, research scholars. I welcome you all on behalf of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya entire team in this one-day international webinar on recent advances in therapeutic use of chemical compounds and drug delivery. At first, I give my profound respect to Acharya Prafulla Chandra Roy on his 159th birthday. It is a proud moment and extreme pleasure for me to have this opportunity to address today's seminar with such eminent speakers. As we all know that in this pandemic situation, when the traditional techniques of traditional methods of teaching learning processes like chalk and talk, direct interaction with the students, hand-on experiments, field visit, education tour, etc., have come to a standby mode. And almost all the education institutes are trying to adopt different online techniques to get into online teaching learning processes. And so as a remote college like Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya in East Binapur is also trying its best to keep in touch with the teaching learning processes through online techniques. Coming to the seminar, during last 2 months, our college has been uh, arranged different seminars, webinars, almost 5 to 6 webinars on different topics, and all of them were successful. And for this, the main credit I would like to give to our principal sir, Dr. Shapon Kumar Mishro, who has been continuously inspiring us to conduct webinars, conduct meetings, conduct online classes with the students so that we can
get familiar with the online teaching techniques. Our college has been serving knowledge in a remote village of Mugberia, East Midnapur, successfully since 1964. Now it is a college with potential for excellence, accredited by National Assessment and Accreditation Council of India. It has also been awarded Star College funding from Department of Biotech, Government of India. Coming to this webinar, it is an extremely proud moment for us to have such eminent person as speakers. Sir, we are grateful that you fine people have managed time for this webinar and to share your work, to share your experience and knowledge on therapeutic use of chemical compounds and drug delivery. And that also in such short period of time and notifications. So I will request all our participants, my students, research scholars, and teachers to listen to our speakers sincerely. And I'm sure all of us will get to enrich our knowledge from today's webinar. So without wasting time, I would like to request our joint convener, Dr. Bidhan sir, to start the first technical session so that we can make it up to within time. Thank you. Thank you, Narottam, for sharing your views. Now, before going to our technical session, we will publish the soft copy of book of abstract of this webinar, and that will be published by our keynote speaker today, Professor Praloy Maiti. I request you, sir, to publish the copy by sharing your screen with the cover page of the abstract. Sir, please share the cover page of the abstract. Now it's showing probably. Okay, This is the thank book you. of abstract. Now it's officially open. Okay, thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Stop sharing, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Now the keynote address will be delivered by Professor Praloy Maiti. Dr. Praloy Maiti is professor and ex-coordinator of the School of Material Science and Technology. He has received his master in chemistry from Indian Institute of Technology, Kharagpur in 1991 and PhD in polymer in 1996 from the Indian Association for the Cultivation of Science, Jadavpur University. He was COE researcher and lecturer at Venture Business Laboratory, Hiroshima University, Japan, 1997 to 1999, and was postdoctoral fellow at Toyota Technological Institute, Japan, 1999 to 2001. He was visiting scientist at Cornell University, USA from 2002 to 2004. He was quick hire fellow at Central Leather Research Institute, Chennai, before joining the School of Material Science and Technology as reader in December 2004. His current research interests include biomaterials and energy materials. He has published more than 170 research papers in the international journal and 17 book chapters. He has 20 Indian patents. He is the recipient of several honors and awards like Professor M. Santapa Silver Jubilee Award by the Society of Polymer Science India in 2010, APA Young Scientist Award by Asian Polymer Association in 2013, National Award for Technology Innovation by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India in 2013, special recognition of important contribution to research using IUAC facilities by IUAC New Delhi in 2013, Nachi Reliance Industries Platinum Jubilee Award by the National Academy of Sciences India in 2018, Tata Innovation Fellowship 2020 by the Department of the Biotechnology, Government of India in 2020. He is the fellow of West Bengal Academy of Science and Technology in the 2019. He has supervised more than 5 postdoctoral scientists, 20 PhD students, and more than 50 undergraduates in the laboratories. Recent achievement by his group, development of injectable cancer treatment
and development of metal ceramic adhesive joints. With this, I invite Professor Maiti to continue his lecture on materials for healthcare. Sir, please. Okay. Thank you, Dr. Samanto. And at the outset, I would like to thank the organizer uh, to invite me to talk about what we are doing on healthcare systems, and especially Dr. Samanto to talk about this. And at the beginning, I would like to say a few words that it's a very auspicious day in Indian science, especially the chemistry branch of science, as the birthday of Professor Nacharya Pishire, who is considered as the father figure of Indian science and especially to the chemistry branch. And in this pandemic situations, I think the organizers has chosen the right kind of topics which consider the therapeutics and drug delivery, where these things are very important worldwide. Okay, with these few words, I would like to start that what we are doing at IIT VHU in last couple of years. Mostly we are involved in healthcare research, starting from developing some materials which is used in the healthcare systems. Okay. So I would talk about the materials out of the major four types of materials: metal, ceramics, polymers, and composites. And the materials which are applicable in biological systems, we call them as this biomaterial, that can be of any branch of the materials. And then the applications of biomaterials are mostly in the two types of healthcare systems. One is therapeutics, which consider the treatment, augmentation, repair, and so on. And another is the diagnostic, by which we can diagnose any disease, in any disease. But I will be focusing on mostly two types of things. That one part is on cancer treatment, the breast cancer and the melanoma, the skin cancer. We have developed a few different types of molecules which are important for these controlled delivery of drugs using these materials for the treatment of the cancer. So before going into that, I mean, there are, as I said, there are various types of the biomaterials, starting from the polymers, which has a very long chain, and the advantage is one can generate always the some functionality in the polymer chains, which can bind the drugs either in physical or chemical state, and which will be eventually used for drug delivery systems. So there are several the bioinorganic or middle organic framework kind of stuffs which can responsible for regulated drug delivery into the systems of various disease control. There are several inorganic nanoparticles which are extremely useful for drug delivery or therapeutics, like layered double hydroxides. They are basically layered in natures, and there are some gaps between the layer where there is every chance of inserting these the drug molecules which will be delivered at a particular locations at a slow release, which is the important part of sustained drug release for the disease treatment, which has no burst effect, or we can avoid the side a severe side effect from the burst release. So these three are the type of inorganic molecules. One is layered silicate, another is the layered double hydroxide, and there are several the metals in the form of tiny particles, nanoparticles, some micron size, and so on, which are also useful for drug delivery if we embed the drugs within this the particle. Just very quickly that I mean we worked a few things on degradable polymers.
because this is a very important things that the environmental pollutions and other things it can be controlled. The idea is the polymer, if it comes from a renewable resources like plant or microbes, and then we can make a polymer, and eventually we can make any product, and that will go to the nature again. That's this idea. And but there are a lot of challenges, say control degradations. Sometimes we would like to degrade the polymer in a few weeks. Sometimes we need to degrade it in a few months time. And scientifically we need to know the mechanism, and in order to control these biodegradations, there are remains a role of nanoparticles which can control the rate of degradation. So as a chemist, I mean, there are a lot of the chemical structures which are extremely useful to be degraded, because it can be polyester, it can be the polyamides and so on, or thioesters, carbonate, urethane linkage, urea linkage, and all these linkages. So a long chain polymer can be produced, which can be degraded by hydrolytic decompositions and so on. So this is a kind of the situations of biodegradations. We have these shapes of polymers, and if we put it into some organic, the enzymatic, or if we throw away to the environment, so the environmental enzymes or microbes, they can eat up the polymers, and then it will go to this nature. And in order to do that, we have to take help of certain nanoparticles, so which can control the rate of biodegradation here. So this is a polylactic acid, a polycaprolactone. So the degradation rate can be enhanced by using only 4% of nanoparticle into the polymer. That will enhance the rate of degradations of the polymers. So by that way we can make a polymer which can degrade at faster speed or slower space. So this the graph shows fast biodegradations and slow biodegradations that we can control by keeping the nanoparticle into the polymer. So here is another interesting topic. Another say if we have a pure polymer, if we put two nanoparticles, so these are the layered silicates, it's called 15A and 30B as it is commercially available. If we put that, we can increase and decrease the rate of degradations. And then we try to understand that what are the mechanisms. Is basically, I mean, in presence of the two nanoparticles, the pH of the system changes, and where the activity of the enzymes are very different. And I have to make a schematics like this, where there is appropriate lock and key models at a suitable pH, and then the rate of degradation is fast. On the other hand, if it is not appropriate in this case and not at all in this case, then degradation will be slowed down. So, and that's how we can make it very fast, moderate, and sometimes slow as well. So the next part we will move to this the hydrogel aspects. So there are a lot of natural polymers which are like chitin, alginates, and other things, but they are so much of hydrophilic in nature. They immediately form gel, and it is extremely difficult to work with them. So the idea is to chemically modify those polymers, and if we make a kind of a hydrophobic wrapping over a hydrophilic polymer, and then its rate of gel formation can be controlled. That's the thing we wish to do it here, that it is a hydrophilic polymer, and we through these polyurethanes chemistry, and we grafted small or particular density of grafting, we can change it, and also the length of this grafting. So we can make a slight hydrophobic or more hydrophobic depending on the grafting density and the chain length of this graft. And NMR shows this one, but this application point is interesting, that it can form a injectable hydrogel
we can keep the solutions at least for 5 minutes in ambient condition to push into any animal or human body. I mean that I am not going to the details about these NMR studies and so on. That's basically talk about the connectivity of molecules with the preliminary or original the chitin. Okay, so these are the structures of these the gels or the hydrogels. If we take out the solvent from the hydrogels, there are a lot of pores, but the pores are interesting space where if this tiny space can be used to grow up the cells, and those cells can be used as the scaffolds, and that can be used in many different applications, including these implant and so on for bone growth, tissue cultures, and so on. But they have sufficient mechanical strength. We have shown it here, and the scaffolds are of good shape. We can make up any shape and size of this scaffold to put as an implant in any part of the body. We have demonstrated whether it is injectable gel. We have shown it here so here we inject the solutions, and after 5 minutes it forms the gel within these mice, and then next day we cut out and we took out the gel here, and but the gel has no significant side effect, so that we have tested it through these the histopathologies and so on, that tells about the okay, it is not creating any problem for these animals. Rather, I will show you that okay, so the cells can grow inside the tiny cells of the gels. So that's the important aspects of this hydrogel, or rather injectable hydrogel. And then we will be coming to the curing some of these disease, including cancer, using this technique. So I'm going to these polymeric implants now. I mean, if there is a breakage in this bone, the doctor put a metallic implants to give the mechanical strength of this bone, and when it is put inside the bone, and there is a huge frictions between the metallic implant and the bone. So doctors put some the grouting material, which is typically the bone cements, which reduces the frictions. But there is a problem. I mean, it needs to be removed after say 2 years time period, and but otherwise it's a the foreign material. It will create the fouling, and the leaching will take place, and so on. So in order to avoid this part, what we developed, and a bone cement is a PMMA, or polymethyl methacrylate, which is a brittle material. So its a number of cycles is very less. In order to increase that, or to increase the durability of these metallic implant within this body, the composite route is taken, and we mixed some Indian-based clay, which is available in certain parts of Rajasthan, and we chemically modified it, put it in these systems, and we see that a composite system, this yellow, the green one, they show very large number of cycles. If we apply a stress here, it's a MTS system, where we are applying a particular frequencies, and we see this effect when it will break. Then the composite shows very large number of cycles, and this is at different load, and this is for a single load, and what are the number of total cycles. So 3.5 kilonewton is extremely high load when we run, so that uses around 2 kilonewton kind of forces for typically 70 kilogram weight of a person. So it's we started with a very high load to see okay, so what would be the durability of the composite if we put it in the grouting material in metallic implants, and we tried to understand what is the reason for this Indian clay, which does not I mean exhibited by the imported clay, like US clay. There is very important class of polymers globally it is used, that is 30B, but there is huge infections, and we have seen it here, those infections. We created a small hole, and we put the bone cement,
and imported clay composites and Indian clay composites. So very interesting thing is that, okay, Indian clay composites, it can be healed within 30 days, when the control is getting healed in around 3 months of time. So we reduce the time of healing from 3 months to 1 month. And on the other hand, say unfortunately, the imported clay is not good, and then we see that there is a infections even at 140 days. So it is, and that is from the histopathological figure, we can see that, okay, so in bone there is infections, but in case of the Indian clay, so the new bones are formed very nicely at a very less time, say 30 days or so on. We try to understand this phenomena, and we mimic the chemical composition of imported clay and the Indian clay. Indian clay is rich in iron. Always we are, say, bored with Indian water systems. There are a lot of irons and so on. But in this case, the iron takes the almost the magic kind of things. Here the cells are the cells are growing at a very enhanced amount of iron very nicely as composite as compared to the imported clay, where the iron is less, magnesium is high, and then the cells cannot grow very nicely in presence of high magnesium, low iron. So we try to understand the mechanism, that why it shows the behavior into these Indian clay systems. And we have another shown it in the orthopedic infections. Okay, MRSA, I mean, this is a dreaded bacteria, Staphylococcus kind of bacteria. So what we did, we make a small hole here, and we inject the MRSA, and in the control system, there are severe infections. But if we put the vancomycins, put it into the polymer as the delivery agent, and it's basically the polycaprolactones, we put it into the systems, and then we see, so they are completely healed in around 1.5 months time. So this is the gradual release of the drug from the polymers help to remove the infections caused by this MRSA, which is a dreaded bacteria. And then we try to understand, or in a different experiment, what we did, we put this implant here, and we see that what is its fate as a function of time. So in 30 days, we see there is partial degradation, and in 45 days, it is completely degrade. So what are these mechanism is, if we put this material as implant material, and the material is gradually reducing, and the bones are getting formed, and if there is a good combinations, the rate is almost similar, the bone growth and the degradation of these polymers, and then there is a best healing is possible. And then we'll move to the controlled drug delivery for different disease. Mostly we focus on the cancers, and here okay, so this is for wound healing. We have a very simple experiment. I mean, we put some ciprofloxacin in chitosan polymer without and with in presence of this PEG, polyethylene glycol. And if it is, there is a PEG which releases the drug at a fast speed, and then the healing rate is very high. I mean, here 9 days is enough. Here 9 days is enough for healing it using this kinetics. And here 14 days are required to heal the wounds which was created almost the similar size of wounds. So the release of drug which matters in the wound healing of these animals. I will come back again using some of these Ayurvedic drugs that we have developed here in BHU with the help of Ayurvedic surgeons. And this is our drug delivery approach using some nanoparticles for cancer treatment. What we did here, it's a layered double hydroxide.
So it's a positively charged nanoparticle. So it is counterbalanced with negative charge like carbonate, nitrate, chloride, and so on. And what we did the ion exchange reaction with raloxifene, which is an anti-cancer drug, and it's a negatively charged drug, so it can go inside the channel, and then we got this type of intercalated species. But the advantage is now, so as it is within this layered structure, and then the release is very slow, and that the technique we used it here, the cumulative release is very fast here, very slow here, by changing the nature of the ions here, nitrate or carbonate or phosphate and so on. Phosphate is low, and then it is getting changed for these nitrate. So sorry. And then so we can control the kinetics, and let us see that how this kinetics helps. Okay, so if we put the pure drug and we apply onto the cells diet, but at the same time it damages the other body organs like liver, and we can see the weight of the mouse has gone down, and there is a huge damage in the liver. And everybody know probably this that if there is a chemotherapy is given to a patient, the patient lose his her hair, loss of appetite, and nausea, and all these things are because of the burst release of the drug, which is exposed to the body just after the 30 minutes of administration. So after 30 minutes, it hit the brain cells and liver cells. So the livers are getting damaged. But if we can control the slow release of drug, which will not damage the liver or the brain cells, so we can avoid loss of appetite and at the same time the nausea. That's the effect here. If it is embedded in the nanoparticle, and then the cell killing rate is slow, but it will not having a side effect. And we can see it here. There is a normal the liver morphology, so it will not damage the liver, and but it will eventually it will kill all the cells in a 1 month period of time or 1.5 month time without any side effect. Similar things, we have synthesized many molecules. One is the cyclodextrin, and what we did, we did some grafting reactions over the polymers using the polyurethanes chemistry, and we make a very hydrophilic polymer with a hydrophobic one using this grafting. And then one can do this chain length of this graft. One can vary, very small, very large, or the density one can vary. So we can change the hydrophobicity of the overall things. And another interesting part, that as it has a kind of a loop, so it can hold the drug molecules in a better way. So the sustained release can be seen. That's the effect we can see it here. If we see the pure polymers here, the rate is very fast, which show the burst release. But if we use this kind of structures, and then the release rate is very slow, and then we can see this effect of sustained release to control the disease. So here there are other parameters. I'm not going into details that, okay, this has been formed, molecular weight has increased, NMR shows this connectivity, chemical connectivities, and so on, and there is a huge morphological change. So I'm not interested to show that one, but so I'm interested to show the design of these molecules, that we can make simple structures. The previous one was the simple one like this, and now we have a kind of a huge generations. So first 1G, 2G, and 3G generation of structures that we have generated, and these complex structures can easily
keep the drug molecules within its architectures. So that part we have done it here, we have shown it here. Okay, so these the drugs are here, so they can be captured in some matrix which will be released very slowly, and then we can see these kinetics here. We can control the burst release to the slow release, which will be useful for the disease control. And here is the actual experiment. And here we have seen that, okay, we make these injectable gels, we put them inside the melanoma cancer, and this is this model that we have developed in our lab, that the melanoma or skin cancer. And here is a control system. This is the original dimension of the melanoma, and but it is becoming very large in size after 30 days. But if we put this kind of the drug delivery vehicles, and then it is almost cured. I mean, even though the black, there is slight black color, but black color is responsible for the melanocytes which is present, but the tumor has gone actually. I mean, one can see this tumor by simply touching with hands, that there is no tumor at all, but there is slight black color because of the melanocytes. I mean, as you know, that melanocytes are available in most of the foreigners who goes to this beach and exposed to these UV lights, and they develop these things. So we measured the relative tumor volume. I mean, this is a control. Sorry. This is a control system. The volume goes up with the function of time. But here is our developed system. It is completely basically healed at around 36 days, or around 40 days time. The size is completely healed. And then we tried to understand using these histopathologies and so on, which basically talks about the whether it is affecting the other body organs or not, in order to understand the efficacy of the slow release, that liver is not getting damaged at all into this developed system, while the liver is in the control systems, it is heavily damaged. And gel D is only if we put the drugs in gel, but that is not a sustained release, and then the liver is also heavily damaged. And I mean, here we schematically shows, I mean, we developed these, so this is our development, that injectable gel. I mean, it is a subcutaneously we are putting in. And the conventional approach was, okay, we can make a patch over these melanoma, or we can put the intravenous injections, which is similar to the chemotherapeutic treatment. And this has a remarkable, this injectable gel has a remarkable effect, that it is getting healed almost completely as compared to the very less effect here or here. I mean, here I would like to say, talk about the healthcare using some stained material. Okay, stained are the material or the it is based on the shape memory effect. And shape memory is nothing but if we have a polymer here, if we give a shape like this, and then if we change the temperature, and then it will take the shape of this. And this is a right kind of the demonstration. So original was a spiral shape of polymer, and we change this strip again at 5 degrees C. But if we put it at 40 degree again, it will get its previous shape by memorizing its original shape. So that's the shape memory polymer. So I'm not going again with the basic the science behind it, and how it is taking place. So I am interested to show you this type of things, that okay, we the same behavior memory polymer we used as a suture materials. Suture, so we cut some part of animal here. Sorry, we cut some part of the animal here, and then we sewing it with using this strip, and then
we are, instead of, the doctors usually stretch it, but instead of stretching, we just apply around 37 degree using a hair dryer. So, and then at 2 seconds it is closed by, and 6 seconds you can see, after 6 seconds it is automatically squeezed, because it remembers its original shape, and then I mean, it is tightened. I will show you a video that I have, maybe the demonstration of the strained material. I put this inside a cylinder, and then I'm keeping it at 5 degree. You can see that there is a, I mean, it's not completely covered up. And now these things, we are keeping it at 37 degree physiological temperature, and after some time, 11 seconds or so, we see it will cover the whole space, and it will be using as a around 12 seconds of time. Uh, okay, you see that around 12 seconds, it takes the shape of the any tube, and it can be used as a, okay, you can see it very clearly here. It can take the shape of these the tubes. So it can actually have, it has the potential to be used in the stained material. And we have shown is this figure. I'm not going to this mechanistic approach, because all this basically the dancing part of this nanoparticle and part of the molecules from one part to the other, that's responsible for the same memory effect of the polymers. And then one small thing, maybe another 2 minutes I will be taking, the translational research from lab to bed, that we are doing. So this is our collaborative work with the faculty of Ayurveda, where these are all, I mean, in Bengal it's called Bot, Domur, and so on. It's a five trees whose barks are extracted, and they get a medicine, and it's called the Panchabolkal. And the Panchabolkal is very well known from Charok and Susruto's time for wound healing. So the same medicine we have used, but the medicine has certain problems, because it cannot be stabilized in solution. So what we did as a chemist, what we did, we use some surfactant, and we stabilize these things in some solvent, and we, sorry, and then we make some patch using electrospinning. Under a high potential, we make some fiber. So these fibers are shown here, and this fiber has the interesting aspects, so which can allow the pus to come out from the wound, and also it allows the oxygen to go inside on top of the wounds. So aeration is very nice, as opposed to the conventional leucoplast that we use, and that doesn't allow the pus to come out, or oxygen to go inside. So with these things, we have shown it in this animal model here, and we have seen that this, okay, this is the control. It takes around 14-15 days, but when you use these scaffolds, so this is scaffold, this is the solution. The solution is getting healed around 14 days, but the scaffold is getting healed in around 9 days or so. So because of this this proximity of aerations and pus to come out, the healing process is very fast. So these things in animal model, we applied to this clinical trial. I mean, we have a very good hospitals in this campus, and Professor Sahu helped us in doing these things. So he applied our material to the patients actually. So it's very scaring. Sometimes the size of the wounds are more than 6 inches, because the Banaras is a place where, I mean, nearby places is called the Purbanchal. There are lots of people who are suffering from wounds, not coming to the doctor very frequently, or at the initial stage. So they come very late, when the most of the doctors found it very difficult. But he applied these wounds, and we covered with this kind of wounds
in using our scaffolds, and we see. So this is this kind of the scaffold. This is this wound. We hold it. We put it our scaffold, and then we see this gradually. It takes around 56 days, almost to 2 months to heal it. But the size of the wounds are more than 6 inches. And I have seen using our patch, Professor Sahu cured it, whose almost the entire leg was affected. He was a drug addicted person, and the modern medicines or surgeons advise him to ampute his leg. So he worked very hard for more than 2 months, and it was I mean, rectified, and he is absolutely fine. We have done this clinical trial in Sri Ravi Shankar's hospital in Bangalore as well, and they have very interesting results. I mean, they have two wounds in one single hands. So in one wound they apply the patch, and another one they did not apply. So selectively it healed the wounds, not these others. So these are the efficacies of these things. Where I'm very happy to tell that okay, this is basically used by these poor people of this region, and in the BOC hospitals, at least 50 patients are being treated by Professor Manoranjan Sahu, who is a very renowned the Ayurvedic surgeons. Okay. And okay, so I mean, I will now summarize that what we are doing. We generate different kinds of material, starting from gel, solution, scaffolds, and implants, and a material for stent. I mean, stent we are unable to put it in clinical because of this complicacy, and we are trying to do it. Let us see how it works. Okay. So I mean, I have to say that okay, I have a very good groups studying. I mean, there are a lot of surgeons and orthopedic surgeons, and the doctors and the residents, and my own PhD students and postdocs who helped us doing this work, and the CSIR DVTs are the and BIDAC especially who help us in doing these clinical trials. So, okay, thank you. And then I'd like to say the materials for the better life. Mhm. Thank you. I mean, if you have any questions, so I can talk about that. Okay, thank you, sir, for your valuable talk describing different types of materials for disease control, starting from cellular, animal model, and clinical studies. We really appreciate your talk and enriched enough. Thank you, sir. Thank you again. Now, it is my proud privilege to invite Professor Dr. Dipanjan Pan, MS, PhD, is an expert in nanomedicine, molecular imaging, drug delivery, and biosensing. He is presently a tenured full professor in diagnostic radiology and nuclear medicine, pediatrics, and chemical, biochemical, environmental engineering in University of Maryland, Baltimore, School of Medicine, and University of Maryland, Baltimore. Prior to moving to Maryland, he was a tenured associate professor and associate head of the department in bioengineering and material science and engineering and Institute of Sustainability in Energy and Environment in University of Illinois Urbana campaign. He administrative directs the nanofabrication and characterization core at CBOT and a director for the investigational probe design resources. Professor Pan's lab uniquely merges fundamental chemistry, biology, and engineering to bring solution to today's healthcare problems. His research is highly collaborative and interdisciplinary, centering on the development of novel materials for biomedical applications, immune nanomedicine, and targeted therapies for stem-like cancer cell with phenotypically screened nanomedicine platforms and biosensing approaches for infectious diseases. Over the years, this research has resulted in more than 200 high-impact peer-reviewed publications, established
numerous conference abstracts, and have been supported by multi-million-dollar external funding from NIH, NSF, DoD, American Heart Association, and other private and foundational funding sources. He has mentored more than 15 postdoctoral scientists, 14 MS or PhD students, and greater than 30 undergraduates in his laboratories. Professor Pan edited and co-written 2 books published from Taylor and Francois's Nanomedicine, a Soft Matter Perspective, and from Springer, Personalized Medicine with a Nanochemistry Twist, Nanomedicine. He holds multiple patents, greater than 20 US granted patents and applications, numerous invention disclosures, several ongoing clinical trials. He is the founder of 3 university-based early startups. He is the CEO, president for biotechnology startup Bio, dedicated to developing novel image-guided therapies. He co-founded Insight Technologies, dedicated to developing next-generation biosensing solution for ocular diseases. His other company, Calosite Inc., which he co-founded with his clinical collaborators, develops artificial oxygen carrier. He acts as a chief technology officer for all the spin-offs from his lab. His technology has been licensed for commercial development multiple times. He serves as study section reviewed board member for NIH, CDMRP, DoD, NSF, and multiple review committee member for American Heart Association. He is the recipient of several awards. In 2016, he received Nanomaterials Letter Researcher Award. In 2017, an Young Innovator Award from Biomedical Engineering Society and a Dean's Award for Research Excellence in 2018. He is an elected Fellow of Royal Society of Chemistry, a Fellow of American Heart Association, and an elected Fellow of American College of Cardiology. Professor Pan is an associate editor for Ware's Nanomedicine and Nanobiotechnology and editorial board member of Scientific Reports, Nature Publishing, and an editorial advisory board member of Molecular Pharmaceutics. With this brief introduction, I request Professor Pan to carry out his talk on emerging translatable biosensing approaches for detection of COVID-19. Sir, please start your lecture. Thank you so much for the kind introduction. It's a pleasure to be here today, and I'm trying to find the share link to show. Can you see my slides? Yet not, sir. Okay. Please share your slide. 1 second. Can you see now? Okay, sir, coming. Yes, it is now visible. Okay. Is it possible not to record? Because you know, some of these are the topic that we were going to talk today is we haven't really published our and some of them we are pursuing for commercial application. And also one small request: if someone is not talking, please mute yourself, because I cannot really really hear myself talking. Thank you. So again, thank you for the introduction and for the invitation to give a talk. And you know, quickly, I thought that you know, we will talk about more of our therapy and biosensing and imaging type works today, but later I decided not to, and kind of discuss some of our
very recent discovery and breakthroughs in related to the COVID-19, which is absolutely the need of the moment right now. So I thought it will be much more of interest. So we're going to talk about emerging and translatable biosensing approaches for detection of COVID-19. And as you know, that COVID-19 changed our life. And this is going to be the new normal, and what we're going through. And that changed the way we research, the way we lead our life. So in January this year, when we were hit by COVID-19 and the lab was shut down, we were wondering what really to do, because everything is closed. And as biomedical scientists, we have a responsibility to respond to the global need that we are facing. So at that point of time, we received some emergency permission to use my lab to start working on this infectious disease. And hats off to my my team, all the postdocs and graduate students and PhD students and the technicians that worked very hard during this time to come up with some remarkable sensing approaches for COVID-19, which is going to be commercialized pretty soon. So again, I'm part of right now. I'm part of University of Maryland, Baltimore, with a dual appointment between the engineering and medicine. I have 2 labs, one in the engineering campus that has the capability of doing a lot of chemistry work, because I'm by training I'm a chemist, and we also do a lot of in vitro cell studies and ex vivo studies and small animal studies. And then we also have another lab in the downtown Baltimore area where we have the nanosynthesis capability, and also we have large animal studies. And we have 2 resources that I administratively direct. One is the nanoparticle fabrication and characterization core, and the other one is an imaging probe development and characterization core. And both in both these locations, we have postdocs and students, and they seemingly they interact with each other and get access to the facilities in both these locations. Multiple startups, because the research is highly translatable and not really constrained to the basic science, not really confined to the basic science. So one startup is Insight, which is still back in Illinois, where I moved from last year. And then the other one is Kelosite, that's part of the University of Maryland Biopark, and the Vitruvian Bio, which is actually developing the COVID-19 test, is still at a very early stage of the development. So very quickly, what we do, we work on translational nanomedicine. We take a very multidisciplinary approach for early detection, therapy, and sensing. We have a strong interest in looking at and cutting through the darkness through our body, and at a different scale, from whole body to organ to, say, for example, tumor, to clots, to angiogenesis, the different kinds of blood vessel formation, to cells, and even at a single molecule level. And over the last 15 years or so, for my independent academic career, my lab has been publishing some seminal works in journals like PNAS, AngioChem, JACS, ACS Nano. In fact, we just published a Nature Communication to show some of our recent findings. We look at the multi-scale molecular imaging by using different kinds of imaging techniques. For example, some of them are clinically used, MRI, or CT or X-ray imaging, or some of them are preclinically used. For example, photoacoustic technique, or FTIR, or Raman imaging, or even hyperspectral imaging.
for different kind of application areas. The other side of the story that we have is the therapy, because we believe that we can see it and we can deliver the drug, and then we can follow the effectiveness of the drug. And for the therapy, we have multiple angles and multiple approaches for either for transcription factors or oncogenes. We go after signaling pathways for stem cell targeting. We look at embolization, or very fundamentally, we look at like metabolic therapy or pH therapy or nuclear receptors. And this is where we bring all our chemist approach. We design drug, we synthesize them, and then we repurpose drug from already FDA approved or clinically approved drugs, and then try to deliver it in a safer way by using nanoparticles or other means. But today's topic is not really to talk about the imaging and therapeutics, but today's topic is COVID-19. And so as we know, the COVID-19 is really a global pandemic. The first case that was reported in China in December 2019, in WHO, they recognized the outbreak as a pandemic on 11th March of 2020. By the time it hit May, I think we have 6.8, this is a little bit older slides, but we hit 6.8 million worldwide confirmed cases due to coronavirus or COVID-19. We're now learning that that this is probably not December 2019, but early in the fall of 2019, this outbreak started, but we were not aware of this thing, and that kind of aggregated the whole situation. The WHO has appealed for a global mass testing with demand estimated to be more than 600 million tests. That is, that will combine 120 million of genetic tests and 500 million of rapid tests, because they're seeing more than 500,000 deaths worldwide. And in US right now, the death is 150,000 deaths right now. And in fact, we are really going through a pandemic that is really unprecedented. So to understand the enemy, this is like knowing our enemy. What are we really fighting against? So the genetic makeup of SARS-CoV-2, if you look at it, this is a very tiny genome, and it has a 30K base pairs, and it has a remarkable similarity with bat coronavirus, 96%, and pangolin coronavirus, that's 91%. 80% of the coronavirus, coronavirus 2, SARS-CoV-2, has a similarity to SARS-CoV-1, which is known as a SARS virus. And mostly it is the surface protein and the other things that are on the surface that has the similarity, but not really the genetic makeup. MERS has a similarity of 55%, and the regular common seasonal flu has a 50% of the makeup. SARS-CoV-2 uses spike protein that is optimized for binding to the human cells, like ACE2, and then that is a result of a natural selection. And it has been found that there is an occasional mutation for these SARS-CoV-2, which is not too strong, not too fast, but it undergoes mutation, and that allows the virus to escape from the vaccines or an existing, what we call a herd immunity. Now, the market opportunity is, if you look at it, it's truly $9 billion or even more. I think I'm looking at some of these newer figures that says that it's going to be $16 billion of global opportunity. If you look at some of the present analytical approaches that are that we have right now, it's mostly, if you look at the fourth column, which is
I'm sorry, if you look at the second column, which is the RT-PCR, and we all know that this is something that most of the hospitals or advanced diagnostic center, they have access to. And the RT-PCR, by far, hands down, there is no question that it is most capable technique for detecting the viral RNA. But the problem is that the test time, which is really lengthy, and it takes about 1 to 2 days to get the results back. And the price is also very high because it requires skilled personnel and expensive equipment and the reagents. In comparison to that, the point of care devices or lateral flow devices, something like a pregnancy kit or at-home pregnancy kit, those are not really quite available. And if they're available, they're, the sensitivity of detection is not really there yet. Some of the point of care tests that are available in the market today, those are either antigen based or antibody based. And I'll tell you in a minute why the antibody based tests are not really going to be helpful in this kind of situation for us. So, if you look at some of the competitors, you will see that most of these companies, they're looking at detecting it, and they started it that way by serological. That means you collect the blood of a person and then try to run the blood sample to see whether a certain antibody is present in their system. The antibody is the result of the viral infection that will be produced after the viral, after the person gets infected. So it will take about 7 to 12 days before the person starts generating the antibody within their system. So both IgG and IgM and most of these companies, they're going after this antibody-based detection technique, which is absolutely fine, but it is not going to give us an information about the early detection and whether the person has been infected with the virus or not at that point. And some of the key players or some of the academic labs and the startups and in this area, they are looking at it, mostly for research use or in development. And so in the x-axis, you're looking at the time of the detection, the speed of analysis, because this is very important. And in the y-axis, you're looking at the number of samples in parallel, how many samples it can really run. So this is, again, I think what you're looking at here is a point of care. And so most of them, they can go up to like 100 samples. And then the samples that can be analyzed or within a time period, for example, Bosch, they developed something which can be used to develop, which can be used to analyze these samples. Like it takes about 2 to 3 hours, and then something that Abbott is trying to develop is within 10 minutes. But again, these are all between viral RNA and antibody-based tests. So now we need to understand that what are we really looking at. So this is a characteristic of infection progression in a single patient that shows that the viral infection happens. The incubation period is about 5 days. The latent period is 3 days. That means that period of time, the person is not really showing any kind of symptoms. If at all, they will show any symptoms, because we are learning that most of the times these patients remain asymptomatic. They don't really show any kind of symptoms. So 50% of these patients or subjects, they're not really presenting with any kind of symptoms. Now then, diagnosis after 5 days, if you look at it, then either there could be symptomatic, and at that point they're really infectious. So there is really an onset of the symptoms at a 0 day, and then from the hospital admission, that absolutely about 7 to 10 days, and then they start showing a lot of these symptoms like shortness of breath and headache,
you know, loss of taste and appetite, high fever, and all those kind of things. And so, but the tests for SARS-CoV-2 or COVID-19, if you look at it, then you will see that most of these IgG and IgM, or something that is the antibody-based test, that can, if you look at these dotted lines, then you will see that the week 2 or week 3, that's when these tests are going to be more effective, because that's when our body is starting to release these antibodies. That means the body's immune system is acting against this viral infection. So at that point, the antibody is generated, and you are really, these serological tests will be able to tell us whether this antibody is generating or not. So that means we already lost these 2 weeks of very crucial time. The person is not getting treated. The person is not really, or if the person remains asymptomatic, the problem is the person is really roaming around and the passive, you know, passively infecting a lot of other human beings around that person. So that's one of the reasons why it is possible. So the clinical unmet need for today's clinical unmet need is really early detection at a time as early as the first day of the infection of the virus. So again, the same slide that shows that early detection is the key, and that can only be possible if we target the RNA of the virus and not really if we target the antibody of the virus. But it is not really easy to do, because as we learned that only the qPCR is probably the best thing to give us the result for a viral RNA detection. And you cannot really have qPCR available for every single hospital in a developing country, or even a country like an advanced country like USA or European countries. So also these tests need to have something like a lowest detection rates possible, and should have a high specificity, and should differentiate between the other coronaviruses. That means it should not really have a cross-reactivity or cross-contamination between SARS virus or MERS virus or regular flu viruses. So if you look at the virus, this is the typical virus a cross-section that shows that the size and the content, it's the typical size of the diameter is 100 nanometer, and the replication time scale, so virion entry into the cell is about 10 minutes, and an eclipse period is about 10 hours, with a burst size of 103 virions in tissue culture has been shown. So the most important proteins that we're looking at here is a spike trimer, which is on the surface of the virus. Very important, because this interacts with the ACE2, which is present in the host cell, and that interaction is primed by another protein, which is TMPRSS2. So ACE2, the spike trimer is very important because it makes the first initial connection with the human cell. But the problem with the spike trimer is that this is prone to mutation. That means it will undergo mutation. That when the first case happened in Nigeria, and when we're looking at this Nigerian case or Nigerian coronavirus cases, if you look at those virus and the China Wuhan virus, and then the virus that are happening in USA or in other parts of the world, you will see that there is at least 18 variants in terms of their mutants. So the spike trimer undergoes a significant mutation, or possibility of undergoing a mutation. But we want to develop something that is universally acceptable, a test that is universally acceptable. So we wanted to go after a gene which is known as N gene, and that means nucleotide gene that's it's inside the virus. So this inside the virus, a nucleoprotein, it's about 1,000 copies, and it is mostly protected and mostly retained, and it does not really undergo mutation quickly. So our goal here is to really go after that particular gene and develop a strategy for detecting this virus.
So what we did, so this is the design principle, and we in-house, we developed computationally, we looked at the genetic sequence of the N gene, and then we found the front location of the gene and the end location of the gene. And then based on looking at those things, the design principle of these oligonucleotides would find that 4 oligos can be developed based on these 2 different locations. The reason we wanted to go after 2 different locations is that we wanted to have a very tight binding, and that very tight binding, it's a classical molecular recognition and lock and key concept. So in order to have that, we wanted to get a claw-like approach where the claws would be on the front end and the claws would be on the back end, so that we don't miss these targeting these this particular gene in any ways. So we developed these oligos. There are 4 oligos: ASO1, ASO2, ASO3, and ASO4. ASO1 and 2 are really going after the front location, and ASO3 and 4 are going after the end location. And then what we did really is the concept is really that bringing a plasmonic nanoparticle. And since we're trying to translate something really quickly, we did not have much time to explore wide ranges of plasmonic particle. So we decided to go with the gold nanoparticles, which is tried and tested for a long time. The idea here is really that these oligos will be conjugated to the gold particle. And the gold particles, because these are plasmonically responsive, they will, once they will come and in contact with this SARS-CoV-2 engine, there will be an aggregation. There will be a rush of these particles coming to bind to these RNAs. And as a result of that, these particles will be aggregating within a very short period of time and within a short area. And in that, so with plasmonic response, the way it works, that if we change the size of these gold particles, then their plasmon response will change. So as you can see here that these are the gold particles. The TEM image shows that perfectly fine, all separated and well distributed. But when they are in presence of the SARS-CoV-2 gene, they are now aggregated, and now they are really looking at the aggregated particles, and now they're giving a response that will be plasmonic response. So here you're seeing that the ASO cap gold nanoparticles, they are now mixed with the viral RNA, incubation period for 5 minutes, and then we're adding RNase H for removing the binding at 65 degrees centigrade. This is an optional step. Incubation for 5 minutes. What you're seeing is that the change in the color, and at the same time there is a precipitation, and then that's a selective naked eye detection for positive COVID-19 samples. So this is this is the first visual and naked eye detection of COVID-19. The sample volume that we require is 3 to 5 microliter of the RNA. It can be made quantitative if we attach it to a spectrophotometer, and potentially can be tagged with a color sensing mobile app. Our second approach was really an electrochemical detection, where we wanted to develop something which is like an at-home glucose meter. And for that, we looked at graphene, and we also looked at the same, this is all filter paper. So the graphene is deposited on the filter paper, and then the gold nanoparticles decorated with these oligos, they are immobilized on the graphene. And then once the addition of the viral RNA happens, then there is a strong interaction with the gold nanoparticles and these viral RNAs. And as a result of that, there is a pool of this electron density, and that results in a change in the impedance or electrical resistance, which is detected by electrochemically, which is detected.
So this is even, this is more quantitative. The previous one was more visual, point of care, at home can be used, but this is more quantitative. It can precisely tell you that how much of the viral load, and in fact what we're seeing is the detection sensitivity is in the femtomolar range, which is really great and almost as close to as a PCR, but our real-time detection is possible in less than 5 minutes for and you know, within 5 minutes you really get a stable response, and the system gives you the result of the viral load. So there are some SEM images that shows how the sensor looks like, and this is the electrochemical response, and also it shows that the comparison with MARS virus, that there is really no non-specific binding with the MARS virus, and it was able to separate these two viruses. And we have also tested with SARS-CoV-1, yellow fever, and other regular cold flu viruses. And these are COVID-19 positive patient samples that shows that how the nasal swab was collected, or even the saliva sample was collected, and then how this electrochemical sensor kind of responded. So this the first plot, as you can see here, that the normal sample, which is the red plot, that shows that there is no response to the positive COVID-19 samples, which is the blue plot that shows that the immediate response from the positive COVID-19 samples. And then and similarly, you can see that how the normal samples, which is from collected from healthy individuals, they don't really show any kind of response. So the average time also, it took around 5 minutes, or less than 5 minutes for detection. So the last one that I'm going to talk about is an approach 3, which is known as hyperspectral imaging. So hyperspectral imaging is nothing but it's like an imaging system that works like hundreds of spectrophotometer in parallel. It's like our eye that looks at everything in color, and so it provides a spectral curve for each pixel in a scene or tissue or cells, or even from a sensor. So we wanted to utilize this technology for looking at some of the responses that we were seeing from this viral RNA, and then binding to the gold nanoparticle decorated with antisense oligos. And what we're really seeing is remarkable because so this is the response of this curve. The curve that the plot that you're looking at is the very typical intensity and wavelength plot from hyperspectral, and that's an overlaid plot of when we have the viral, we have the gold nanoparticle with ASOs, and the viral RNA has been incubated. You can see the change in the hyperspectral signatures based on their concentration, and these are all the clusters that you're looking at. That is basically a dark field images, the clusters that you can really identify from this microscope and analyze the agents. And so the results really you can obtain instantaneously after the RNA isolation. So far what we are seeing is that these are by far the most sensitive, and the sensitivity can reach up to zeptomolar for detection, and it's highly quantitative if you use it with the algorithm. And the sample volume is really 2 microliter that you're going to need for effective detection. So this is something this is more academic, this project, but the previous ones are not really that academic. As you can see here, that these are sample results from 90 patients, and 90, so 60 positive patient and 30 negative patient samples
that were collected. And you can see that our test is giving us an accuracy of 100% with a sensitivity of almost 100%, and a specificity is really looking at 100% for these tests. And so with that, we are submitting to FDA for our pre-emergency use authorization, and also multiple. In fact, I just received 2 recent grants from NIH to help develop these technologies, and there's a significant interest from companies within the US and outside the US to license this technology from us for for commercialization. So what we developed really here is a summary of our approaches. So one is the visual approach that gives us a limit of detection for around nanogram per mil. The other one is electrochemical that gives us a sensitivity of around femtogram per mil. And the other one is the hyperspectral that gives us a sensitivity of zeptogram per mil. So, but for all of these, our best technology is that highly sensitive antisense oligos and gold nanoparticles that can be used for these platforms. And the assay response time could be somewhere between minutes to seconds. And based on that, we can decide where these technologies can be deployed, for example, at home or for hospital, or even in large community centers or schools or airports or train stations. So all these things that that we have thought about, and we think that we think that individually all these platforms can be deployed in different places with some work. So I'm going to conclude here that that what we really want is something that is not a symptomatic medicine. We want something that is preemptive medicine. That means the person gets the infection at the first day of the infection, and we detect that at then and there, so that that person can be treated immediately, and at the same time, that person really does not spread this disease around by being asymptomatic or not being treated quickly. We combine molecule making and device making. Being a chemist of I started as a pure hardcore chemist and doing only small molecule synthesis, and so I like to combine. But then with over time, this the research became more translational, and I combined these molecule making skills with device making skills so that it becomes more translational. So some of these things we really didn't talk about today: early detection, directed specific therapy, safer, affordable therapy. We didn't really talk all these nice, cool stuff from our lab. But we did discuss a translatable solution for COVID-19, and every approval process is in process and in progress. And a spin-off, which is Vitruvian Bio from my lab, is developing the plasmonic test. So this is my acknowledgement slide. Most important funding from NSF, NIH, DoD, American Heart, and my startups inside Skelosite and Vitruvian, and my esteemed collaborators in and around the country, and within in the European and in New Zealand. Also my lab, really they're the key. They work extremely hard to make this happen. So finally, thank you so much for your attention, and thank you again for inviting me for a lecture. I'll be happy to answer any questions that you may have. Thank you. Okay, thank you, sir, for your valuable and nice informative talk on nanoscale structures offering unprecedented potential in preemptive medicine, covering early detection, diagnosis, and therapy of diseases, and also highlighting sensing approaches that can detect the specific target nucleic acid sequences without signal crosstalk, with a detection limit to a single virus level, with time of response to be around 2 to 3 minutes. Thank you, sir, for sparing your valuable times
for us, and we received a lot of appreciations for your talk. Thank you, Sher. As Professor Pan would not be able to stay with us up to our question and answer session due to prior commitment, so I allow the audience to ask 2 or 3 questions for discussion. Thus, I allow the audience to ask 2 or 3 questions for discussion. Have you any questions? I have one question. Hello. Yes, I can hear you. If viral load is very low, less than 2 microliter, then this test will be able to detect virus. Well, so it depends on which one you are using. So we discussed 3 approaches, right? So one approach is, and I can see if Gauri sir is looking at me. So a long time no see. Yeah. So I'm really proud. Thank I'm you. really proud of attending this seminar. Thank you, sir. Thank you. You're with your blessings. So yeah, so to going back to your question, yes. So we discussed 3 approaches. The first one is visual, the second one is electrochemical, and the third one is really the more hyperspectral. We have to understand that we cannot really expect at a point of care level. You're sitting at home and you cannot expect a PCR level sensitivity, right? But you can reach a certain stage where you can tell people that, okay, if the person is has the virus or not, doesn't have the virus, but it does not really rule out that you are absolutely negative. If you want that, that can only be possible by either the second approach or the third approach. So with the first test you cannot, but with the second and the third approach you definitely can. Okay, thank you, sir. Any question, Gauri sir? No, I'm really proud that I'm having the winner. Any question from Professor Maiti, Praloy Maiti sir? Hello? I think you are muted. Professor Maiti, you are muted. No, it's all right. I think it's fine. Okay, so I mean, what is that I'd like to know that you extracted that RNA. I mean, is it the conventional way of extracting RNA from? Absolutely, it's not pure RNA. It's the there are other RNAs as well. So that's easy. So that's the simple RNA extraction technique. Yeah. Mm-hmm. So are you also, I mean, working on some kind of treatment? I mean, it's all about the detections and. We are looking at imaging. We're looking at also treatment. Yes, and the treatment is really if we're not. We screened, I think, probably 100,000 compounds that are already FDA approved, and but finding the good model and testing it is the key, and that is really what we are lacking right now. Even in the US, it's a challenge. So yeah, that's so we are indeed. But our main focus right now is the sensing, because this is something we need it now. And FDA, I think all the federal agencies, I think they are spending like $20 billion for to come up with a test like in a few months. And so there is a real rush for to go after all the funding and make progress in there. So our therapy approach is a little bit in the back burner at this moment, but we did develop at one point of time, well, I think a few months back. This research is only 4 months old, and we published our first paper in ACS Nano in May, and then the second paper is under review, and the third paper is we're really working on it. So this is significant progress in the sensing. So, but I want to not dilute our attention, but really concentrate it.
But I know that there is a huge number of groups, they are working on the therapy approaches, and they are looking at, so hydroxychloroquine, I mean, that became so famous, even like, Donald Trump, our president, started saying that hydroxychloroquine works, but there is no clear, report that whether it works or not, right? Yeah. So, there's so many conflicting reports. Yeah. Hello. One more question from our participants who are visiting our program in YouTube live. One thing is very confusing to me. What makes a person symptomatic and what makes one asymptomatic? That's From very Soma good question. Uh, Yes, so that's a very good question, and it really depends on how it's all about immune system, right? So virus has a direct effect on our immune system. So depending on how our immune system is, the person is going to respond to the immune, to the virus, the infection differently. So one person, for example, like, for even for routine, like regular cold and cough and fever, some of us, they will start having some, pain here, right? So because that means that our, all our lymph nodes are really, they're swollen, and the body is really fighting against the infection. But for some, I think that fighting happens so quickly, and it really, that person is absolutely great. So that's one of the reasons I think, there is a directive from even WHO that you start taking vitamin C and start taking zinc. And so those are going to help you from, to boost your immune system. So some of us can completely remain asymptomatic. And that I can tell you, but because at this moment, this is all we know, because every day new information is coming and new information is really emerging. So, as we know that some of us can develop a cardiovascular complication from COVID-19. That's dangerous, right? But some of us don't. They are getting the infection, they're being treated whatever ways, and then they're coming out of it completely fine. They have no cardiovascular complication. But if you're looking at a really large population of the patients, they are going through the cardiovascular complication. Why are they going through it? Not really known quite well. So everybody is responding to the virus indifferently. So some remain symptomatic, some will remain asymptomatic. Okay. Thank you, sir. Thank you. We really appreciate you, sir, for your nice and valuable presentation. Thank you, sir. We do not take any more questions because we are. Thank you so much. Thank you very much. Sorry, I have to leave. I have another commitment today, and which is starting in 7 minutes from now. So I really appreciate it. It was nice seeing everyone. And Gauri sir, thank you so much. I have long time back out to for it. Okay, all right. I'm really proud of you. I am really proud of you. Thank you. Thank you. I'm really very proud of you. Okay, I will contact later. Thank you. Sure. With your blessings, sir. Okay, Thank you. Bye. Bye. Thank you. Now I wish to hand over this platform to Narottam Sutradhar to continue the second technical session. Narottam, please continue. Narottam, can you hear me? Hello. Yes, audible. Thank you, sir. At first, I would like to express my thanks to Dipanjan sir for delivering such an excellent lecture with such an informative presentation. Now, I would like to invite Dr. Nobin Chandra Maiti for who is our next speaker. Dr. Nobin Chandra Maiti, he did his BSc from Ramakrishna Mission Residential College, Kolkata, MSc University of Delhi, PhD CSMCRI, CSIR, Gujarat. He did his postdoc from National Tsinghua University, Taiwan. And now, presently, he is working in Shahjahananda Medical Technology, Surat, as a senior research scientist, where he is working on development of stents. He has around
15 international publications in reputed high-impact journals. So, Nobin, I invite you, Dr. Nobin, I invite you to deliver your lecture. Sir, please share your slides and deliver your lecture. Hello? Everyone, Yeah. 1 minute. Yes, you are visible. So can you see my slide? Yes, yes, you are visible. Yeah. The slides So, is hi visible. everyone, can you hear me? Yeah, you're audible. Yeah. So I am a senior research scientist in the R&D department of Sajandan Medical Technology. We make stent, various type of stent, and these stent are used in various places. Today I will talk about only the coronary stent. It is also a big topic, and we work a lot on the making better quality of stent and new type of stent. Stent is a big market, you know, almost I think $20 billion all over the world. And we are the biggest stent manufacturer in India and third largest in Europe. So I can't share everything, the business, the research we do on the stent, how we make the stent or make betterment. But I can tell that we are doing research in every aspect of stent making, whether they are basic, old type of stent, or how to stent is the delivery system. Everywhere we are doing research and we are making betterment of the instrument we are using. Many people don't know uh, what is coronary artery and where it is used. So it is a heart. Heart is like a pump. It pumps the blood, and for working the heart, it needs energy. So blood needs to flow. So where the blood is flow through the heart muscle, you can see the those blue and red arteries. Those arteries supply blood to the muscle. So if there is some clog on those artery, but heart will stop, and you will know you will end up with heart attack. So we put the stent in those artery. This artery maximum maybe 2-3 millimeter. Sometimes cases 4 millimeter, 4.8 millimeter diameter. So our stent is very thin. As I told, coronary stent, not other stent. Only for coronary artery stent. So the next is why stent is required. If it is normal artery, you don't need any stent. But if you need your plaque is developed on your arteries, which happens over a year. Naveen, Maybe, hello, yeah? Naveen. Just share your slide in share slide mode. Give slideshow mode. Now you can Okay. see. Yeah, It is yeah, bigger. yeah. Thank you, sorry. So why a normal artery needs a stent? So, but we need stent because when it is clogged by plaque, and blood can flow to the heart muscle, and plaque is not developed over a few months; it develops over a year. The effect you are seeing today, maybe it is happening 10 years back or 15 years back. You end up with heart attack after 15 years because development of plaque takes time. Generally, it consists of cholesterol, not just cholesterol. There is other small cell, dead cell. Cholesterol have a tendency to trap dead cell. So it trap those cells and form the plaque. Gradually, it is building up the plaque in the artery. And one day, when some stress happen, you are maybe working very hard, swimming very much, then this plaque get rupture. When this rupture happen and blood stop flowing through the
artery and you suddenly got heart attack. So if you want to prevent heart attack, you have to start thinking before. So otherwise it will be a little problematic. So why I'm talking heart attack, this problem with blood flow to the heart muscle, if even today is not heart attack happen, even before that, if blood flow is restricted to the heart muscle, that muscle will gradually get blackened. I can show the figure 4 where the blood can't flow to the heart muscle very well. There the heart muscle get gradually damaged. That day you maybe not notice, you may not get heart attack, but you will start showing breathing problem, which actually after a few months or year, when 100% blockage, you will get heart attack. So this is the cause of heart attack. There is many causes, and we make a solution for it. Of course, not permanent solution. We have to intervene quite well. So stenting is done by heart surgeon in a catheter lab. Catheter lab is generally a big hospital. And size of the stent, type of the stent, what type of drug it is being loaded on it, and also number of stent. Whether you know that Chief Minister of Maharashtra having 14 stent, 14 stent in his heart. So number of size, all is depend on the patient and decided by the surgeon. So I have taken down a picture because it is much easier to explain by a video how stent work. So I am playing a video, not long. So this is the heart. This is plug. So plug is formed, you can see blood can flow very well. The black wire is the catheter wire. Even we are doing research on catheter wire. It is simple wire, stainless steel, but it is currently we are coated with polyurethane or N9, sorry, that is polyethylene, and another is N9 nylon. But there is some problem. Doctor is complaining that we need to improve the catheter wire, a simple wire. We are still researching on that wire. So through that wire, stent is passed, and that tube is passed. On that stent is crimped. Crimped means the ultimately when it is dilated, it will be more than 2 millimeter, 4 millimeter. But before that, it is very small. Diameter is kept very small so that you can send to the artery. It is generally depends on the size of the stent. It is just starting from 0.8 millimeter to 1.1, 1.2. My personal experience, when we go a little bit higher, it is very difficult to push the stent to the artery. So it is better to keep around 1 millimeter. So we send the catheter tube and we pump water about, we call NP, normal pressure. It depends on the age of the patient, starting from 6 to up to 11. This balloon, nylon N6 or N12 balloon can take the pressure of about 24, but we definitely don't go that much, not above 10 pressure, because if we increase this pressure, there will be damage on the heart muscle. So we have to consider everything. We expand the balloon. This is expand about nominal pressure, and then deflect the balloon. Okay, that deflection is done. We remove the catheter tube and also catheter wire, and you end up with the stent. So I can explain how stenting happen in a catheter lab. Next is, now stent is deployed. You will think that every problem is get solved. It is not like that. Even after stenting happen, people suffer from disease. Even that person get again heart attack. Because deployment of stent, unless we take proper care,
lots of precaution, lifestyle change, medicinal change. Otherwise, again, stent-induced heart attack can happen. If you can take care of yourself very well and you are already stented, its stent will be, you can survive minimum 15-20 years, nothing will going to happen. So primary complication arise from stenting is restenosis. Full form is re-stenosis. What is the meaning of restenosis? So it means that a block artery which is opened by a stent again became narrow again and again blocked. So why this blocking happen? When the stent is deployed in an artery, the body think it is a foreign body. So immediately it goes in overdrive to attack it. To prevent this attack, we of course added drug. Also the surgeon given periodic medication. Still body has the capacity to attack this stent. How they did that? They make a lining of cell around the stent. It is called endothelization. It is endothelial cell. They coated the cell with the stent with the cell. It is good. It is smooth cell and it is become a normal artery. And you can see outside, means if that stent you can't be seen when the endothelization happen, but it is there and it is not just like a normal artery. And it will, if it is working like a normal artery, it will be okay. You can survive 10 years, 15 years. But in many cases, what happened during deploying the stent, if something happens like injury happens to the artery or injury from the stent causes formation of scar tissue. The scar tissue have a tendency to overgrow like a cancer cell. Of course, it is not cancerous, but like a cancerous cell, it overgrows and again block the artery. So when again block the artery, patient come back after 6 months, 1 year or 2 years, again we put a stent. You can hear that people already gone for angioplasty, again have to come back to the surgeon for a angioplasty because he needs another stent. This is primary receive problem from stenting. Another is blood clot. So blood is flowing, but if stent creates some issue to the flow of the blood will block flowing through the artery, and ultimately artery block the blood block the artery, and as you see, heart attack will happen. So this is the problem with the stent. We are working on the stent designing, and we are continuously getting input from all the hospital surgeon, either from, we have many hospitals surgeon either in Mumbai, in Germany, Netherlands. We have another R&D center in Ireland. From there also hospital surgeon giving input. What is the problem we are facing? How we can improve? So this is the main problem we face regarding stent. So I will start with base metal, bare metal stent. It is not first stent come in our scenario about 1986 in a UK hospital by a surgeon. Still we are working on a bare metal stent, designing on the stent, because some surgeons still prefer bare metal stent and along with medication. So bare metal stent are made of stainless steel, platinum, iridium, tantalum, nickel, titanium alloy. Stainless steel is not those normal stainless steel, of course, cobalt chromium stainless steel, but these are special grade stainless steel, which can take, which have lots of stainless steel and metal capability to withstand the very strong heart muscle. Heart muscle is the strongest muscle in our body, and it consumes highest amount, whether you know, it consumes highest amount of energy in our body. When you go to sleep, your brain sleep, your body sleep, heart never sleep. So it always consuming energy, and its muscle is very strong. And it gives heavy pressure on the stent metal, because stent is very thin.
I will explain later how much pressure that heart give on our stent. So this stainless steel what we are using today, just like we fabricated stent on Thursday, that stent comes from Japan, and this order is given 1 year back. So it takes so long to arrive that order and arriving from Japan, because these are special type of steel. These steel are after fabrication we smoothen it. Nowadays you can see that there's various type of cutting method. Previously it was by CNC, by diamond cutting, but nowadays we use laser machine. It is better, but after cutting with laser, that stent become very messy. We have to clean. Our company has developed a new technology for cleaning the stent, also smoothing the surface, that is by electrolysis. So this is the first generation stent. It cost about 8 to 9,000 in India, and in USA market, Europe market, it is about 15 to 60,000 rupees. And in India, because I know all this price, because we are in business, it cost about 5 to 6,000 rupees just to make the stent. Just a stainless steel, but it cost, stainless steel is so expensive, it costs so much to make it. This is the first generation bare metal stent. It is called BMS. Then we come with immediately this bare metal stent. You know, it creates problem with the stenting problem. We have seen the restenting is needed up to 40% patient. So at that time, what do people did that coated the stent with a biocompatible material. Those materials are not biodegradable. I will talk about some material which is biodegradable, but this does not degrade by any means. Two types of coating is done. That is physical surface treatment. It is called surface treatment. Physical surface treatment like oxidation, nitration, like steel nitride. It is coated with steel nitride with using titanium dioxide coating. Even ceramic coating. Ceramic coating and oxide coating is very popular. It is also cheaper compared to titanium dioxide or nitride coating. What is about chemical surface treatment? There is many chemical surface treatment like using silicone, silicone, polyethylene, polyurethane, and many carbon coating. And popular is silicone coating because it is much stable and surface is smooth. I want to say surface should be smooth. So in some cases, if surface is very rough, blood clotting forms. So we don't go for very smooth surface, not very rough surface. Because if the surface is very smooth, then that cell formation, that is cell endothelialization prevented. So we don't go very smooth for BMS stent, means first generation stent. But for second generation stent, we go for very smooth surface treatment because we have another thing coating, which take care of the cell growth, and we go for smoothing of the surface. So I explain so that I can show our own data, but you know it is illegal to show our data on audience. It is business secret. So I downloaded from internet. Of course, I have data, our own data. So it is the expanded stent. You can see figure 4. So this is expanded stent, and same is taken. So it is the physical treatment. If it is physical treatment done by carbon coating type, titanium dioxide coating, the surface will be gray color and it is not smooth, and like there will be in between, there will be small mountain and also crevice, because before the surface coating they have done sandblasting. Otherwise it is difficult to do surface physical treatment. So before that they did we also do sandblasting, very fine quality sand, and this surface is rough and like small mountain.
What about chemical treatment? Chemical treatment, before chemical treatment, I have given example of silicone one. That surface is oxidized in presence of oxygen. About it depends on how we manufacture. Generally, if it is stainless steel, it needs about 600 degree, and little catalyst as a sulfur dioxide. Because just pure and high oxygen and high temperature, it can't oxidize the surface. So we add little sulfur dioxide. Some use nitrogen dioxide, sorry, not nitrogen dioxide, and it depends how much you oxidize. So if it is percentage of that catalyst, that is sulfur dioxide, is about 1 to 2%, not much, because we have to think about the price. So we keep it that much. And for stainless steel, it is kept about 600 to 800 degree. And how far we can want to oxidize, it depends. If I keep it 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes is enough. We have found 10 minutes is enough. Otherwise, the stent will get blackened. We don't want to go for that, because before stenting, patient is shown the stent. If it is black one, they don't like it. So we keep it not black. It don't be black. A little bit not shiny. It is a little bit gray color, shiny little gray color. Then we do coating, CVD, either CVD or just deep at high temperature and dry under nitrogen, and using pump we blast the nitrogen. Someone use argon. Argon is expensive. You have to recycle the argon, but we don't use argon because we don't recycle the gas. We allow the nitrogen gas to escape from the system. So you use nitrogen, ultra pure nitrogen. And this is the chemical treatment for base metal BMS type stent. Now popular is second generation stent. It is now quite popular in the market. Also surgeons are also looking for this because it is consumer driven business. What the consumer wants, we have to make it. It is not our wish. What the consumer wants, heart surgeon recommend, also consumer wants, and we manufacture those type of stent. But we have found this drug-eluting stent, which is second generation stent, and this is quite popular in the current market. It was brought in the market about 1996 or 1992, in between, because FDA did not approve initially because of the presence of drug. Later on, about 96, it's become popular. And not only our company, also simultaneously another company, Abbott, which is the market leader, and in outside India, not in India, and they make also their intention, our intention to make this type of stent is quite popular, and it is quite safe. If I think of bare metal stent, restenosis means issue occur about 40%. With this, the current generation of DES, means drug-eluting stent, it is about 10%. If the patient is nice, keep himself nice, and when stenting is done very well, even it is very nowadays is very simple, it can come down to 3% to 2%. We have found that it is very nice stent. Restenosis happens even after 2 years, 5 years, nothing happens. So what is about this DES? Here the polymers comes in. We have found that one of the best way to prevent restenosis is the localization of the drug delivery. The drug, instead of giving a medicine by intravenously by what it is being done, if we can stick the drug on the stent and slowly release it, it will be more effective, because the stent is the contact with the tissue, and that drug is delivered just to the tissue or cell which is attached with the stent, not throughout the body, because this drug is highly toxic. I have told this is immunosuppressing drug.
if this drug is just administered to the patient, he will maybe end up with pneumonia. If he is having other diseases, he will die from that disease. Maybe he survived the respiratory from heart attack, but from that disease, because you have killed his immune system totally by using this drug, Plastaxel, Lumus series drug. So you kill the patient immune system by this drug, and patient can defend from the simple diseases, pneumonia, flu, and people die, and this happens. So what we have found, that if the drug is loaded on the stent, it will be just contact with the heart tissue, the tissue attached with the that stent, and deliver the cell which is getting inflamed, irritated by the stent. It is much effective, and but it is not very easy with the first generation stent. Then what we did also about it, we coated with multiple layer of biodegradable polymer. This polymer is infused with drug, not only one drug, sometimes multiple drug, one Limus series, Pastraxel, because their function, way of function is different. And it slowly releases over I can show this graph. This graph is taken from our company website. So this is almost 3 months. This release happens slowly, depends on the size of the stent, up to 7 months, 8 months. Very slow process. So it covers all the issue happens just after stent. When the stent is stented is being done, thrombosis occur within 10 to 20 days. So we initially we need high dose of drug. Then then another layer comes up. That layer with the drug get eroded, goes away. Then another layer of polymer with the drug comes up. That polymer slowly decomposes, and this drug, you can see after 20 days it is going flat. That polymer, degradation of that polymer, that is in almost inner size, we go for, depends on the size of and requirement, we can go for general 3, 4, or 5 layer. So this after 20 days, top layer is gone, and that is the adhesive layer. Below is the another layer polymer that get degraded very fast. So we get the initial burst of the drug delivery, and after that those other polymers slowly degrade, and it takes care of inflammation, SFC migration, ECM production. Neonatal maturation is very important. Now this happens about 90 days, about after 80 days, it is very important to prevent blood clot due to the stent surface. If there is endothelial stent portion, and non-endothelial stent portion causes this neonatal maturity problem, and it is very big issue. So multiple layer of polymers infused with the drug, and the way we fabricate, it takes care of almost everything, and this helps the patient. This way they don't need to take medication too much, particularly that immunosuppressing drug. We have found many patients, recently I have information in German hospital that 2 patient is almost 30 years old, and 31, that woman is about 29, 30 years. They actually needed nothing. Some medication like vitamin medicine, and otherwise they need nothing. No anti-immunosuppressing agent, anything, nothing. They goes everything. And the doctor told me that this is very nice stent. We did not need to recommend any drug, medicine. And medicine, particularly after stenting, our heart became a little bit weaker, particularly 1 to 2 weeks. Medication during that time is not good, neither for the patient, neither for the stent. So lower medication is good. So how we fabricate this polymer? We have limited number of polymer, approved, biodegradable and FDA approved polymer, because our
stent is sold in Europe and USA, Latin America. So we have to follow their rule. We have limited number of polymer we can use, but if you know the polymer can be fabricated, depending on the fabrication, we can change the behavior of the polymer. Hello. Nabeen, Yeah. Sir. Yeah. Sir, sorry to disturb you. Sir, I have a request. Can we please conclude in another 5 or 7 minutes? Okay. Conclude. Very good. Actually, Okay. we have a bit running short of time. So, stent. So the way we fabricate that stent drug delivery is controlled. This is the same of our superflex screws. The stent surface, you can say that stent surface is not smooth, very smooth, because there is polymer. If it is just the metal one, it will be, these stent are very smooth. We smoothen this stent, but because of the polymer, the surface is rough, but there is no crack. If there is crack, we have to discard that stent. Crack is not allowed on the polymer surface. According to our approval, there should not be any crack on the polymer surface. And this amount of the polymer film, it is sub-nanometer thickness. I think about 50 nanometer thickness polymer. So it is very thick, thin polymer layer, and amount of the drug is just about 1.4 milligram if it is sirolimus. And amount of polymer, total amount of the polymer is about 3 to 5 milligram. So this is another way of preventing the stenosis and what is called blood clotting, is make the thickness of the stent very small. How far? The initial one, BMS in 1986, it is more than 100 micrometer. Now thickness of our current stent is almost 60. One of our computer having 60, and below 60 no one has able to go. If we go below, that rigidity of the stent will get lost and heart muscle will simply collapse our stent. So we can go up to 60 with special type of steel. And we have found if the thickness of the strut means the stent is very low, the inflammation will be very low. So we are trying to develop more better design, more, if we can go below the 60, maybe current we have found 50-40. We will think about deploying after elaborate clinical study. So this is third generation. Now third generation stent is, that stent will simply, after deploying, after 1 or 2 years, not before 1 year, that thing will go away, because some patients don't want a metal stent always sticking in your body lifetime. So they want to get rid of the stent. But so we go for bioresorbable stent, DS. This is current third generation, but there is not very good market of this stent because there is some issues related to the stent. There is two ways you can make. In the figure I can show, this is the non-resolvable, the top one. Just it will be year after, it will thickness will be remain same. A resolvable stent, over time thickness will go down. You can see in the picture figure 8 in right side, thickness will go down. This is theoretically we think, but in practicality, under heavy heart muscle work of the heart muscle, something different happen. We don't have the time to tell about that. So there is two types, is metal one, magnesium or zinc alloy, and they degraded. Pure magnesium will be degrade very fast of pure zinc, but if we use a rare earth metal alloy, it will be more than 1 or 2 years. Another type of polymeric stent, which was brought in by Abbott, it is by PLL or PLGA, but it was withdrawn from the market because of some
issues which I did not told. So currently we are working on DS second generation, and lots of work is going on third generation, and within few years we may be come with better amount of stent. So what is the biological stent current we facing? The before bringing in the market, that thickness of the biological stent is very high, and sometimes it's simply recoil. What is recoil? I told you the power of the heart muscle, it simply collapse the polymeric stent. What we have found with PLL, absorb stent of the abort, heart muscle simply collapse the stent, and patient die because of again heart attack. So how the third generation stent works, I explained with a video. It is much easier to explain. So this is artery. You can, sorry. So it is problematic artery, and we develop the catheter will be the guiding wire will be go. This is the guiding wire, and then we deploy the catheter, balloon catheter, and this is the balloon. This is bioresorbable stent, and this is being deployed, and this balloon will be taken out. And in the video, you can see it is slowly degrading, and it is slowly degrading. Also releasing is drug load, that is sirolimus or paclitaxel. And over the time, if it is PLLA, it is simply decomposed to the carbon dioxide and water. And we are working with another one, polyurethane type, which is provided by Hartzman. It is given something else. So this is all the stent goes away. You get back your nice artery like you used to have. So this is all about the bioresorbable stent, and we are working. People are working a lot on this. So thank you for listening, and thank you to my company also for teaching me a lot about stent, and also those heart surgeon. We interact with them a lot. So I thank a lot because I don't know much about this stent. They teach me. I'm a polymer chemist. So thank you to you also. Narottam also, he's my classmate. Thank you, Naveen. It was really another excellent lecture that we had just that we have just listened to you. Means it would have been great if you could have speak more with your valuable informations about stents, but due to shortage of time, I am very sure that our viewers, our participants have must got enriched with the knowledge of strength, and you have given a very in detailed and in-depth insight on how stents are being used for the treatment of arterial block. I again thank you from on behalf of Mugberia College for giving such a nice lecture to us. We have received few questions that we will take at the end of the session. Thank you, Nobin, for your very nice lecture. Thank you. Our next speaker is Dr. Shumit Pramanik. So we will be listening about stimuli responsive nanocarriers for targeted drug release from our next speaker, Dr. Shumit Pramanik. Sir, I invite you to join the webinar. For a very short introduction, I will give you the information says that Dr. Shumit Kumar Pramanik has done his BSc from Vidyasagar University. He did his MSc from IIEST Shibpur. He did his PhD from IICB Kolkata, India, and also his postdoc from Hasselt University, Belgium. Presently, he is working as a senior research scientist in CSMCRI, that is Central Salt and Marine Chemical Research Institute from CSIR, Gujarat.
in Analytical and Environmental Science Division. He has over 40 publications and 12 patents, one book chapter. He is now working on several national and international projects. His field of research is chemical biology, nanomedicine, theranostics, stimuli responsive nanocarriers for controlled drug delivery. Sir, I invite you to give your lecture, to start your lecture. Good evening, everybody. It is my pleasure to give this lecture on this occasion of the birthday of Acharya Prafula Chandra Rai. And special thanks to Professor Swapan Kumar Mishra and Professor Narottam. And now I am starting my lecture. Now the slide has been shared or not? Yes, sir. It is visible. It is visible to us. Today I will give a short lecture on stimuli responsive nanocarriers for targeted drug release. The CSMCRI, it is on the top left side of the Indian map. It is completely west side of India in Gujarat. Today I will give lecture on two different topics. One on the various nanocarriers for bioimaging, not nanocarriers, nanoparticles for bioimaging, and the organic polymer based nanocapsules for targeted drug delivery. For bioimaging, we will represent some stimuli, some organelle specific imaging materials, the upconversion nanoparticles. The upconversion nanoparticles are mainly will be made of lanthanide based upconverting phosphors. The benefit of these particles are they have very narrow emission bands. Their emission length can be tuned. They display large stroke shift. They have very less toxicity and chemically highly stable, and they also exhibit one very good property, that is upconversion property. And upconversion means we can excite at higher wavelength and it will give emission at lower wavelength. And at higher wavelength, if we excite, then the benefit is that it will that wavelength is completely non-toxic towards the human body. And these figures we taken from one reputed publication, Nature Communication. They have synthesized various lanthanide based nanoparticles and of different morphology. These are from hexagonal to nanorod to nanocubes to nanospheres. By adapting one of these things, we have synthesized hexagonal lanthanide nanocarriers. And after that, we post-grafting it with silica and then functionalized with amine. And after that, we have functionalized further with a lysosome targeting peptide. This peptide is selectively targeted to the lysosome. And first, this nanoparticle was prepared by using the hydrothermal method. These are the characterization of the nanoparticles. These are completely hexagonal shape, and the STD and the HR10, everything shows the plane is completely hexagonal, and the powder XRD also matches with the reported literature. And these are the EDX pattern of the nanoparticles, and that clearly shows that all the lanthanide elements are there. And here we are using ytterbium. Okay. And this is the upconversion on the top left. It is the upconversion step of this particle. This particle was excited at 980 nanometer and gives emission at 550 nanometer wavelength, and that is blue emission. And on the right side bottom, we have used raw cell line, raw macrophage cell line, and we image the cells by using the 980 nanometer laser upconversion images, and this clearly shows
the nanoparticles are completely uptake, and the intensity and the uptake amount is also increasing with increasing the concentration of the particles exposed. And then we are coming with the lanthanide nanorods, which are targeting the mitochondria, and these are used for multimodal imaging. These lanthanide nanorods were synthesized as lanthanide material europium, and gadolinium was also used. Gadolinium is a well-known material for MRI imaging. By using two materials, we are using these nanorods for the multimodal imaging. And then also similarly, we have functionalized the nanorods with amine, and then further functionalized with triphenylphosphine. Actually, the membrane of the mitochondria is negatively charged, and when the cationic particles are coming inside the cells, they have the high tendency to localize over the mitochondria. These are the characterization of the nanoparticles, and these nanoparticles clearly shows these are rod safe. And when we are coating with the silica and the triphenylphosphine on the top right, it shows there is a coating on it, and on the bottom it shows the size distribution of the particles, and the size distribution is almost uniform, and that is very narrow size distribution. And on the top right below, we have excited these nanoparticles at 900 nanometer laser, and it clearly shows strong emission band at 600 nanometer due to the europium antenna effect. We did the super resolution microscopy to see these are localized over the mitochondria or not. On the figure A, these are the emission coming from the nanoparticles, and on the middle it comes from the well-known mito tracker green, and in C it is the co-localization effect, and in the F it shows the Pearson coefficient, the very high Pearson coefficient, which is close to 0.92, clearly shows these are localized over the mitochondria. And the thing is that the super resolution microscopy is the microscopy which can emission depletion microscopy, which can clearly shows up to 50 nanometer with clear imaging. And then further we have also checked for, as it is, we are claiming that it is multimodal imaging. We have image with this gadolinium, it means a relaxation of the T1 relaxation by using MRI imaging, and it clearly shows on the pre-contrast in the top left, it is a pre-contrast, and after that it is post-contrast. In post-contrast, we are seeing that clearly it enhances the resolution of in few places. And after that, on the below, it is the enhancement of this figure of post contrast, and it clearly shows different artery and everything. We can clearly see which is not observed in the pre-contrast. So this type of nanoparticles can be used as multimodal imaging. And then I am coming to the nanocapsules, polymeric nanocapsules as a drug carrier. The nanocapsules have lot of benefits. In general, a lot of people are using micelles, liposomes, etc. The drawback of these particles are that the liposomes and the micelles, they leaches the encapsulated drug over the time. But nanocapsules are the hollow sphere which can encapsulate the drug for a prolonged time, and as the core is very large with respect to the cell, though, so it can encapsulate a lot of drugs, and it also minimizes the drug degradation by different enzymes present in the blood. It is also increases the bioavailability, and in fact it increases sometimes 1,000 times or 10,000 times with respect to the normal drugs. It is already, these are already reported in the contemporary literature. Yes, here I am representing the delivery of the melatonin by using nanocapsules. Melatonin, the structure is displaying. Melatonin is a very small molecule. It is a hormone. It is produced in the pineal gland in our brain,
and it regulates the sleep cycle of human beings, and it also plays a lot of roles in gastric ulcers, and also regulates the blood pressure and other different ROS activity, means reactive oxygen species. They are also controlling. The free radical reactive oxygen species present in the blood are OH dot, H2O dot, and NO dot. And melatonin is also work as a scavenger of these free radicals. Yes, the nanocapsule synthesis is not so easy. We have developed a technique by which we can synthesize this type of hollow sphere. And in the cell line, one important thing is that the nanoparticles in general up to the 200 nanometer, they are showing good uptake. And if the crosses beyond this size, it means 300 or 400 nanometer, the cell lines are not uptaking this type of particles. So it is very challenging to synthesize this type of nanocapsules within this type of range. So to make these nanocapsules, we have followed inverse minimal-sun technique. Inverse minimal-sun technique is the opposite of minimal-sun technique. Here on the left side, it is the two phases are there. One is cyclohexane phase and the water phase. The cyclohexane phase is large amount and the water phase is small amount. Melatonin, and also melatonin means as a representative of drug. These are dissolved in water, and another monomer, and that is the which OH and SH functionality lactone. It is also dissolved in water, and in the cyclohexane phase we have used a surfactant hypermar. If we do not use any surfactant, then when the droplet will be formed, this will collapse due to two forces. One is Laplace force and other is Oswald ripening. And to minimize this and to get the optimum level, this hypermar surfactant is used. And then we ultrasonicate this and forming the droplet. The water droplets are formed and these are get stabilized by the help of surfactant in the cyclohexane phase. And then another monomer, toluene diisocyanide, is with some base, triethylamine. It is added droplet, and when it is come into the interface, it reacts immediately and form the hollow sphere. And in this hollow sphere, the drug molecule or the small molecule melatonin is getting encapsulated, and the reaction is showing in the below the skin. And these are the morphology of the nanocapsules and the size distribution and everything. And C is the morphology of the nanocapsules after dispersion in water. As we have synthesized the nanocapsules in the cyclohexane medium, definitely we have to transfer these nanocapsules in water medium, because otherwise without aqueous medium we cannot use this in human cells or human body. Yes, and as here the acetate linkages are present. These are the ester linkages are present. These 8 ester linkages are prone to degrade in presence of acidic medium. And in the gastric acid in human stomach lumen, the pH is in between 1.5 to 3.5. And this is maintained by the proton pump sodium potassium ATPase. And in this acidic medium, this nanocapsule degrades very fast. And on the below, we have plotted the percentage of release of encapsulated melatonin with respect to time. At pH 7.4 or pH 8, in the pH 7.4 is the physiological pH, and at pH 8 also in slightly basic medium, the degradation of these capsules is very slow and releases only around 10 to 15% of the encapsulated melatonin even after 4 hours. But at pH 2, almost more than 95% has been released within 4 hours, and around 85% also released within 2.5 hours. So this can release the encapsulated melatonin in stomach lumen at
at very fast rate without releasing any other part of the body. That means it is target specific. Then we have studied in vitro and in vivo cell line. H2O2 is a ROS, reactive oxygen species. On the left, it is control, and when we use the control cell line, AGS cell line, this is the human stomach tissue. When we have used H2O2 with this control cell line, it has been decreased, the cell viability has been decreased. And with control, when we treated the melatonin plus H2O2, then also we got we have seen the cell viability is increased up to 80%. But when we have used our nano formulation, means control plus H2O2 plus nanomelatonin, then we clearly see the cell viability is almost the control, means very less amount of cell got dead. And this is the 250 micromolar H2O2. But when we have used 1 millimolar H2O2, then also it works, but not significantly. So this clearly in vitro result shows this nanomelatonin is working as a ROS scavenger. After that, we have used in animal model. For doing the animal model, we use the force swim model. Means by swimming these rats in empty stomach, we are creating the ulcer, gastric ulcer. And these are the gastroprotective action we have shown in animal model. For the pancreas, the control means without any ulcer, it shows it is clean. And when we have treated stress, by swim stress in empty ulcer, the gastric happens. And when we have treated melatonin, it is recovered but not completely. But when we have used with swim stress with the nanomelatonin formulation, it recovers a lot. And then below we have also shows the histology of this tissue. The control is completely very nice. In the stress, it shows a lot of degradation. With treated melatonin, it also recovers with some extent, but with stress, with treated nanomelatonin, it recovers completely. And on the right side, these are the histogram. These histograms are also plotted with respect to the figures on the left side. And the histogram also shows the nanomelatonin also can work for the gastric ulcer. And this is the conclusion of this work. This is the pH-induced collapse of the polylactide urethane polyethylurethane nanocapsule for controlled release of the drug melatonin. Actually, isocyanate, what we have used in the previous slide, it is highly toxic in nature. So we were thinking that if we can make the nanocapsules which can be used polyurethane nanocapsule without using the isocyanate monomer. So this is the first report for the non-isocyanate based monomer, means this is the polycarbonate, this is the carbonate dicarbonate monomer based we have used, and react this with diamine and forming the nanocapsules. We have used the same technique, inverse minimalism technique, for synthesis this nanocapsules. Okay, and here we have used a well-known anti-cancer drug doxorubicin to encapsulate this, and the surfactant was used as same B2H6, and that is the polyhydroxy polymer. And here also we have, when we have reacting these monomers, means dicarbonate and diamine, then automatically by reaction of these two monomers we getting aldehyde on the nanocapsules. Okay, and then we have functionalized this alcohols on these nanocapsules. We have reacted with these alcohols with acid by using EDC-HOBT coupling, and forming the ester, and also PPH3 is attached with this. And by functionalizing this, we are targeting these nanocapsules to mitochondria. And these here also ester linkages are present. In this ester linkages are present. These ester linkages
are not labile to the pH, but these ester linkages are highly labile to enzyme esterase. In presence of esterase enzyme, these are degrading and release the encapsulated payload doxorubicin. On the top left bottom, we have showing the kinetics, release kinetics of the doxorubicin from the encapsulated nanocapsules. And when we did the control experiment, means the same nanocapsules without esterase linkage, which are showing on the bottom of the graph with blue and red color, they are not releasing any encapsulated payload. And also when we are using these same nanocapsules without esterase, they are also not releasing. In presence of esterase, the ester linkages degrade and release the encapsulated doxorubicin. And this was measured by using fluorescence spectroscopy. The fluorescence spectra are also giving on the right side of the release kinetics. We have also checked the cellular uptake of the doxorubicin loaded nanocapsules. On the top left, the mitotracker green was used, as we have used the mitochondria targeting agent. These are localized over the mitochondria. The March figure also shows. And on the top right bottom, we have taken with after a long time, and this shows the nanocarriers are the doxorubicin is localizing on the nucleus. Actually, doxorubicin has tendency to go to the nucleus and binds with the DNA by group binding. And when it is exposed to long time after the cellular uptake, what happens? The nanocapsules degrades by presence of esterase enzyme inside the cell, and after degrading, the drugs are slowly moved to the nucleus. Yes, and then I'm showing the in vivo model by using zebrafish. In zebrafish, when we are using the beam, this is the control experiment without esterase linkage. It shows the nanocapsules remain intact and the doxorubicin is not spread over the zebrafish. But in figure C, here the esterase presence, ester linkages are present, and in the presence of esterase enzyme of zebrafish degrades the capsules and localize and spread the doxorubicin spread over the zebrafish. And we have evaluated the cytotoxicity also. When we have used the control experiment, there we did not use the esterase linkage, and then we are seeing the non-toxicity of these nanocapsules. And after that, when we have used the ester linkages nanocapsules, they degrades and shows significant toxicity by the doxorubicin. And this is the conclusion of this work. The esterase induced collapse of the polyurethane thiouretane lactide based nanocapsule for controlled release of doxorubicin in mitochondria. And these are the stimuli responsive nanocapsules for spatiotemporal release of the miltefosine in lysosome. And this is unpublished work. And actually this work was done for the Leishmania disease. Actually, leishmaniasis is caused by the protozoa Leishmania parasite, and it is infected by the sandflies, and it is actually tropical neglected disease, and it happens in the poorest people, and the effects are done by the poorest people of the earth. It is not all over the world. It is some in tropical area, and around 7 lakhs to 1 million new cases occurs annually, and it is one of the neglected disease classified by WHO. And here the nanocapsules were synthesized by the same inverse minimalism technique. And here we have the interesting thing is that here disulfide linkages is present. The disulfide linkages are redox responsive. In presence of glutathione, the disulfide linkages cleaves and it releases the encapsulated payload. Miltefosine
is a well-known drug which is used for leishmania. It is an antibiotic. It is an antibiotic. And these are the characterization of these nanocapsules that clearly shows these are the nanocapsule morphology with hole inside in the contrast shows, and the other IR and NMR, these are just used for the characterization of this nanocapsules. Yes, and another thing, when in the in vitro, we have checked the in vitro release of the miltefosine by using HPLC and then plotted it here. In presence of glutathione, within 6 hours, almost all the encapsulated miltefosine has been released. But in absence of glutathione, there is no degradation happens of these nanocapsules, and all the encapsulated payload are kept inside of this at the inside of the nanocapsule. And another interesting thing is that when we are making these polymeric nanocapsules, after reacting with this anhydride, a lot of acid functional groups are present on the surface of the nanocapsules. These acid functional groups helps the nanocapsules to locate over the lysosome. Actually, nanocapsules are completely, these are the MTT assays. The nanocapsules are completely non-toxic in nature, and the pure miltefosine, the L-Lovani viability means the decreasing, means the L-Lovani viability. L-Lovani is the parasite which are responsible for the leishmania. With pure miltefosine, the miltefosine can kill them, and that's why with increasing the concentration of the miltefosine, the L-Lovani viability decreases, and also with the MNCs, means miltefosine loaded nanocapsules, they are also working very well. And also the if you look at the concentration, means IC50 value, means at which concentration almost 50% of the L-Lovani got dead, and it works at 8 microgram per ml for the pure miltefosine, whereas encapsulated miltefosine, nanomiltefosine, it works around 80 nanogram per ml. A huge increase of the working capability happens. And these are the confocal microscopy images. On the left hand side, it is the bright field on the DAPT and L-Lovani. L-Lovani is infected, means it is infected, not infected. It is stained with green fluorescence, and on the right side is the co-localization. In the B, C, D, E, and F, means when we are going down the row, the L-Lovani is decreasing with increasing the concentration of nanomelatonin. And on the F, it is the control experiment with miltefosine, and also we are seeing some green spots. This indicates that the green fluorescent dye tagged L-Lovani is also present with, and they did not get dyed, means with same concentration L-Lovani is with same concentration of the miltefosine, nano encapsulated miltefosine works far better than that of pure miltefosine drug. And also then after that we have studied the mechanism of this work. Now, so how it is working or not. The fact is that the infected, when the cells are infected with the L-Lovani parasite, then the ROS is getting decreased. ROS is increasing. Okay, so the thing is that when we are using the nanomiltefosine, we have seen the again ROS is increasing. In infected cell, the ROS means reactive oxygen species level is decreasing. But when we are using miltefosine with 80 microgram per ml on the top right, it is increasing. And with the when we are using the miltefosine on the top, second row left with 20 nanogram per ml, then also ROS level is increasing. But NAC is the ROS inhibitor, then also it is decreasing. And then when we are using again with 40 nanogram, then also ROS level increasing. And when we are using the NAC, it is decreasing. This is the histogram is plot on the right side. It clearly shows this.
And this is also the mechanism study of for the NO level, and the similar happens with control, with respect to control the infected raw cells, so decrease in NO level, and when we are using the meltofosine or the meltofosine loaded nanocapsules, it is also increasing more. So the mechanism clearly shows that the nano-encapsulated meltofosine works in similar pathway, but only the change is that the activity is better than that of pure meltofosine. And after that, we have checked the each and every proteins also, how the mechanism works, and we have studied different things like RAB5, VATPase, RAB7, RAB9, etc. And here we are showing this by confocal microscopy images, and it clearly shows that L-Dovani, which are tagged with green fluorescence, when it is on the top row, it is the control cell, and after that it is infected. When we infected that, we have seen that the intensity of the lysorate, RAB7, these two markers is intensity decreasing, but in presence of the different nanomeltofosine or the pure meltofosine, it is increasing. Means the mechanism is working in the similar pathway. And after that, we have also shown the for the remaining also the marker at 9 or at 5, etc. The similar thing happens in control. They are present, but when in presence of when they are infected with L-Dovani, the intensity decrease, and again intensity increase in presence of meltofosine or nanomeltofosine. This clearly indicates the nanomeltofosine and the meltofosine mechanism works similarly. And this is the conclusion of that, that the redox responsive nanocapsules. And I also thanks to collaborators, and Dr. Amitabh Das, Isa Kolkata, Dr. Biswajit Ganguly, CSM CRI Bhavnagar, and several others from CSR, ICP, or the Hasselt University, University of Strasbourg, Hanyang University, Civil University, etc. And especially thanks to financial agencies like CSR, CRI, DST, CRB, DBT, DRDO, BIRAC, DBT, and NERC UK. And these are my selected publications. Thank you. Hello. Thank you, sir. Thank you for your informative lecture. You have given a lecture on elaboratively discussed on how you have used nanomaterials for multimodal imaging, how you have used the combination of nanomaterials and biological materials for targeted drug delivery. You have elaborately discussed how you have worked on drug delivery of how you have used the delivery in biodegradable, using biodegradable polymers. Okay. Now, I would like to hand over the session to Dr. Bidhan, sir, to conduct the rest of the session. Thank you, sir. Thank you, Nautam. Our last speaker of today's webinar, Dr. Mahavidyalaya Jana, Assistant Professor, Department of Neurological Science and Biochemistry, Rush University, Chicago, Illinois, USA. Dr. Jana did his BSc in chemistry from Calcutta University in 1987, MS in biochemistry from the same university in 1989, PhD in microbiology from Vidyasagar University in 1999, and did his postdoc in molecular genomics and immunology from Kansas University Medical Center, Kansas City in 1998 to 2001. He worked at postdoctoral research associate
Department of Oral Biol, University of Nebraska Medical Center, and as research associate section of neuroscience, Department of Oral Biology, University of Nebraska Med Center. And he is now from July 2006 he is working as assistant professor, division of neuroscience, Department of Neurological Sciences, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois, USA. His research interest includes molecular mechanisms involved in different neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and HIV-associated dementia. He has published more than 59 research papers in international journals and published an invited book chapter in neuroimmune pharmacology in 2016. With these few words, I wish to invite Dr. Mahavidyalaya Jana to deliver his talk on recent advances of therapeutics for effective treatment of neuro diseases. Sir, please continue. Sir, please unmute your microphone. Please unmute your microphone. Sir, please unmute your microphone. Hello. Respected principal and other distinguished people, and special thanks to Bidhan and Gaurida to invite this meeting. I am living in Chicago, so in America. So at first, I will start. Everybody asks me why America is so good in science. আমি বাংলা করেই বেশি বলছি যাতে সকলে বুঝতে পারে আমার টপিকস গুলো, আমি সাধারণ ছেলেরা বুঝতে পারবে। যেটা বলছি যে কেন এত লোক মারা যাচ্ছে আমেরিকায় এত সায়েন্স উন্নত হয়ে, এটা হচ্ছে প্রথমত কারণ, এটা প্রত্যেকে বড় বড় লোকরাও আমাকে দিল্লি চারদিক থেকে ক্যালকাটা থেকে জিজ্ঞাসা করে, আমার প্রচুর পরিচিত বন্ধু আছে তারা জিজ্ঞাসা করে। প্রথমত হচ্ছে গিয়ে আমেরিকায় যেটা হয়েছিল যে এমনিতে কেউ জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কথা, আমেরিকার লোকরা বা জাপান বা ইতালির লোকরা অনেক বাঁচে ঠিকই, ইউরোপের লোকরা কিন্তু প্রত্যেকেই মরতে হয়। আমেরিকায় প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা বা এই যে লাস্ট বয়সের দিকে প্রায় 60 থেকে 70,000 পিপল তারা এই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়। এখন এরা ভেবেছিল, চায়না যখন রিপোর্ট করে যে 80,000-এ মাত্র 3,000 মারা গেছে, এটা এমন কিছু রোগ না, এইটা এরা ভেবেছিল। আর দ্বিতীয়ত আমেরিকানরা বেশিরভাগই, আমরা হয়তো ঘরে রান্না করে খাই, এরা বেশিরভাগই রেস্টুরেন্টে রান্না করে খায়। সেটা একটা কারণ, কারণ এই ভাইরাসটা এত কন্টেজিয়াস যে চট করে ছড়ে যাচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে যায় সকলে। তাছাড়া এরা বৃহস্পতিবার রবি শুক্রবার হলেই বা শনিবার হলেই পার্টিতে যায়, একটা পার্টিতে নাচ ড্যান্স করে। আমার বাড়ির পাশেই রোড ক্রস করলেই রেস্টুরেন্ট, ওখানে ওরা করে অনেকদিন পর্যন্ত এরা কোনো কিছু শুনেনি। তার ইয়াং এজ, তাছাড়া দেখা গেছিল ইতালি বা ইউরোপে জেনারেলি 60-র উপরে প্রথম দিকে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন তো কোনো রুল মানছে না। ইন্ডিয়াতে পরিচিত একজন মারা গেছে, মানে ব্যাপারটা কোনো রুলই মানছে না। আচ্ছা, তৃতীয়ত এদের আরেকটা কারণ, এদের সোশিও ইকোনমিক, যারা খেটে খায় এখানে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা খুবই হাই, যাদের চাকরি করে তাদেরই ইন্স্যুরেন্স থাকে, না হলে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ফ্রি। আমাদের তো কিছু টাকা থাকলে ডাক্তার দেখাতে পারবো, কিন্তু এখানে আপনি ডাক্তার দেখাতে পারবেন না।
ব্যাপারটা এটা, যারা কালো বা মেক্সিকান যারা খেটে খায় তাদের ইনসুলিন এত হাই, সেই জন্য তারা জেনারেলি ডায়াবেটিস, আমার নিজেরও আছে ডায়াবেটিস বা আদার রোগে বেশিরভাগ মানে হার্টের ডিজিজ বা এরা লাস্টে যে ডাক্তার দেখা যায় ইন্স্যুরেন্স প্রচন্ড প্রচন্ড হাই। আমি যদি 300 টাকা কন্ট্রিবিউটিভ প্রতি মাসে আমাকে 1000 টাকা ওরা ইন্স্যুরেন্স দেয়, একটা লোক যদি সাধারণ লোক 2000 টাকা তার ইন্স্যুরেন্সে যদি 1000 টাকা দিয়ে দেয় কি করে? আর চতুর্থত কি হয়েছে, এদের ইয়াং ছেলেরা মানেনি যে এটা কোনো রোগ নয়, এখনো হোয়াক্স বলে তারা এখনো করোনা পার্টি দিচ্ছে, মানে অদ্ভুত দেশ এটা একটা। আর আরেকটা কি হয়েছে যে এই যে একটা খুব ভালো জিনিস যে আত্মনির্ভরশীলতা না হলে পরমুখ ব্যক্তি, এই জন্য একজন MIT-র একজন প্রফেসর ইকোনমিস্ট লিখেছেন যে কি ক্ষতি করে এটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, বেশি লোভ আর এটা কি ক্ষতি করে পরনির্ভরশীল হলে, সেটা একটা উদাহরণ একটা বইয়ে, নাম করা বই, সেটা প্রত্যেকেরই পড়া আছে, তিনি তুলে ধরেছেন। কি হয়েছে, যেমন ভেনিজুয়েলাতে ওদের কিন্তু সম্পদ প্রচুর ছিল, তেল বিক্রি করে একটা সেফটি টেনও বানায়নি, ওরা চাষও ভুলে গেছে। ওখানে বলা হচ্ছে যদি একটা মানে 50 জন কৃষককে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভেনিজুয়েলাতে যদি মানে বীজ ছড়িয়ে দেয়, তাতেই ওদের যে খাওয়ার হবে, জমি এত উর্বর, ওরা একটা কিছু মানে ওইটাও ভুলে গেছে। সরকার থেকে টাকা দিতে তেল বিক্রি করে বিভিন্ন দেশ, তেলের দাম পড়ে গেছে, এখন ওদের দেশ ব্যাংকরাপ্টি হয়ে গেছে। তেমনি এই আমেরিকা কি হয়েছে, মানে যে একটা $2 এখানে খরচ পড়ে, এই চায়নায় খরচ পড়ে, এখন যদিও বেড়ে গেছে, কিন্তু এখানে সেটা $10 খরচ পড়তো, কোম্পানিগুলো সব শিফট করে, এবং যা কিছু এখন যদি অ্যান্টিবায়োটিক, কোনো ওষুধই নেই আমেরিকায়, অ্যান্টিবায়োটিক্সও বানাতে চায়, সেটাকেও 3-4 বছর রিভাইভ করতে হবে, সব কিছু ওখানে মানে সব সমস্ত ইউরোপেরও তাই ক্ষেত্রে। সেরকমই একটা উদাহরণ দিয়েছেন উনি, MIT-র ওই প্রফেসর যিনি ইকোনমিক্স বই লিখেছেন, যে এই যে ইন্টেল লাভ পাওয়ার জন্য কি করলো, ওদের একটা পার্টস প্রথমে ছোট পার্টস AMD না একটা কোনো কোম্পানিকে, ছোট কোম্পানিকে দিয়েছিল, তারপরে দেখলে যে অনেক লাভ পাচ্ছি, এবার সমস্ত যন্ত্রটাই ওরা পর বানার দিকে, তারপরে তারা দেখলো, সেই কোম্পানি দেখলো আরে আমি ওকে দিব, ও লাভ পাচ্ছে, তাহলে আমি কেন ওকে দিতে যাব, তারা মার্কেট করলো, এখন ইন্টেলের বাজার খুব খারাপ। মানে ব্যাপারটা এই যে বেশি লোভ আর পরনির্ভরশীলতা, আমাদের ইন্ডিয়া, এদের এখন ওষুধের নির্ভরশীল ইন্ডিয়া আর চায়না আবার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা, ইন্ডিয়াও মানে মেটেরিয়ালসটা, ওষুধের মেটেরিয়াল সবই কিন্তু চায়না থেকে আনে, মানে ব্যাপারটা এটা। সেই জন্য পরনির্ভরশীল হওয়া খুব বাজে, আর লোভ বেশি বাজে। আমি এবার আমার টকে আসছি, আমি নিউরোলজিস্ট। প্রথমে বলছি যে ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ, মানে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেটা বলছি, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রত্যেকেই স্ট্রেস, ট্রমা, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ভাইরাল ইনফেকশন, তাছাড়া এই যে মাঠে শাকসবজিতে বা আমি গ্রামের ছেলে ধান জমিতে আগের দিন বীজ ছড়ানো আছে, পরের দিন বিক্রি করা আছে, তাছাড়া এন্ডোজেনাস টক্সিন, আদার ইনসাল্ট যখন হয়, আমরা প্রত্যেকেই রিসিভ করি প্রতিদিনের প্রাত্যহিক লাইফে। কিন্তু যখন কি হচ্ছে, যদি এইটাকে না ওভার করতে ডেথের দিকে যায়, যখন ডেথ হবে, তখন কি হচ্ছে, এই প্রো ইনফ্লেমেটরি মলিকুলস, আমি এগুলো পরে আসছি, প্রো ইনফ্লেমেটরি মলিকুল এগুলো পরিমাণ প্রচন্ড বেড়ে যায়, টিএ জেনারেশন বেড়ে যায়, গ্রোথ ফ্যাক্টরে ডাউন করে, সার্ভাইভাল জিনস ডাউন রেগুলেট করে, এইভাবে হয়। এবার যদি সেল, এই ইনজিওর্ডের পরে কোনো সেল বেঁচে যায়, বাঁচার দিকে যায়, তখন কি হচ্ছে, বাঁচতে গেলে তখন কি হচ্ছে না, TH1 রেসপন্স খুব বেড়ে যায়, আবার গ্রোথ ফ্যাক্টর, হিউজ অ্যামাউন্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর প্রোডাকশন হয়, আর হচ্ছে গিয়ে ওই যে টিউমার সাপ্রেসিভ যে জিনটা P53, তার মিউটেশন হয়ে যায়, তার ফলে কি হয়, সেলটা ক্যান্সারের দিকে যায়, তখন সেল ঠিক নিজে কন্ট্রোল করতে পারে না, ওভারগ্রোথ হয়ে যায়, ক্যান্সার হয়। এই যে ব্যাপারটা, কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা নর্মাল লাইফে প্রত্যেকেই এই সব করি, কিন্তু যাদের শান্ত নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে একটা ব্যালেন্স নির্ভর করে, প্যাথোলজি ব্যালেন্স, সেই জন্য সকলেই রোগে ভুগে না, কিছু লোক রোগে ভুগে যাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কম। এখন ব্রেন হচ্ছে আমাদের মেন সেল, ব্রেনিকে ডাক্তার হবে, কে ইঞ্জিনিয়ার হবে, বা কে টেরোরিস্ট হবে, সবকিছু নির্ভর করে ব্রেনের উপরে। সেই ব্রেনের আমি পরে আসছি, আমরা কাজ করি সিগন্যালিং, আমাদের ল্যাব এখন খুবই বিখ্যাত, আমরা অসংখ্য পেপার করেছি, এমন কোনো জার্নাল নেই, সব বড় বড় জার্নালই আমাদের পেপার হয়েছে, আমি পরপর দেখাবো কিছু আমাদেরই কাজ, সবকিছু এই কেমিক্যালস, বিভিন্ন দিয়ে আমরা কাজ করি, সেটা এখানে সাধারণ ছেলেরা বুঝতে পারবে, আমি খুব সরল করে বুঝাচ্ছি। দেখো, একটা সেল মেমব্রেন কি আছে, আমাদের সেল মেমব্রেনের অনেক রিসেপ্টর থাকে, ব্যাকটেরিয়া বা এই যে ব্যাকটেরিয়া LPS, তোমরা কেমিস্ট্রিতে যারা LPS বা টাইকোইক অ্যাসিড বা এগুলো কিন্তু সেলের ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু সেলের মধ্যে ঢুকে না, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় সেলের মধ্যে ঢুকে তার পার্টিকেলটাকে RNA বা DNA কে ছেড়ে দেয় বা ই করে, কিন্তু বিভিন্ন যে আমাদের বিভিন্ন MPP+ বিভিন্ন সবগুলোই কিন্তু এই রিসেপ্টর লাগে। এবার রিসেপ্টর সিগন্যালিংটা কি,
আমি খুব সোজা করে এই সিগন্যালিং হচ্ছে গিয়ে এই যে দেখো এই একটা এলপিএস বা সে লাগলো এটা এটাকে অ্যাক্টিভেট করলো, মানে ফসফোরিলেশন হতে পারে, তোমরা কেমিস্ট্রি জানো কে ফসফোরিলেশন হতে পারে। এইবার কি হলো, তারপরে প্রোটিন জাস্ট রিলেস, মানে এই প্রোটিনটা কিন্তু যাচ্ছে না, এখানে যাচ্ছে, এখানে গিয়ে একে আবার অ্যাক্টিভেট করলো। এটা একে অ্যাক্টিভেট করে এইবার কি হলো না, তারপরে আবার সিগন্যালিং এইভাবে পরে প্রোটিন এই করছে, অ্যাক্টিভেট করে নিউক্লিয়াসে ঢুকলো। এইবার নিউক্লিয়াসে থাকে কি থাকে, জিন থাকে। জিন এই নিউক্লিয়াসের একটা, এই যে আমি এখানে একটা পাথওয়ে দেখাচ্ছি NF কাপ্পা বি পাথওয়ে, এটাকে মাস্টার রেগুলেটর বলে। যে কোনো প্রলিফেরেটিভ জিনকে, মানে প্রদাহ, মানে বাংলায় আমি ঠিক নতুন পেয়েছি প্রদাহ, সেই তাকে এই যে প্রলিফেরেটিভ জিনগুলোকে বাড়ি দেয়, এক্সপ্রেশনকে বাড়ি দেয়, যার ফলে প্রলিফেরেটিভ যে এমআরএনএ তৈরি করে, সেই এমআরএনএ বাইরে এসে এখানে প্রোটিন তৈরি করে, সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন তৈরি করে। এইবার কি হচ্ছে দেখো, এই যে প্রমোটারের একটা স্পেসিফিক প্রমোটার গুলো এই জিনকে কন্ট্রোল করে, পুরোটাই জিন নয়, কিন্তু জিনের এইখান থেকে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট থাকে, সেই প্রত্যেকটা এখানে প্রচুর ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর থাকে। প্রতিটা NF কাপ্পা বি ট্রান্সক্রিপশন P50, এখানে দেখো এই যে যখন এই এটা হচ্ছে, তখন এখানে এসে NF কাপ্পা বি এখানে বাঁধে, তখন এই সাপোজ ধরো ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, আমাদের জ্বর বেড়ে যায়, তখন ইন্টারলিউকিন 1 বিটা প্রচুর প্রোডাকশন হয়, তখন কি হয়, এইটা বেরিয়ে গিয়ে সেলের মধ্যে আবার এই সেলকে, মানে অটোক্রিন ম্যানারে বা প্যারাক্রিন ম্যানারে অন্য সেলকে, একসঙ্গে সব সেল হয় না, সেই জন্য জ্বর প্রথমে হালকা হয়, তারপরে কি হয়, এই যে প্রচুর প্রোটিন তৈরি হয়ে গেল, প্রচুর সাইটোকাইন তৈরি হয়ে গেল, বা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হলো, আইনস জিন সে তৈরি করে অন্য জিনকে, সমস্ত দেহকে করে, তার ফলে জ্বর বেড়ে যায় বা এরকম হয়। ব্যাপারটা আমি বলছি, আমরা কি করি, আমরা এই পেপটাইড দেখি, এটা এই যেমন NF কাপ্পা বি, যে এর একটা জিনিস এখানে, সেটাকে পেপটাইড, তোমরা পেপটাইড এই সেটাকে NBD, এটা একটা রঞ্জন স্যার আবিষ্কার করেছিলেন বাল্টিমোরের সঙ্গে, এই দেখিয়েছিলেন, এটা যেহেতু মাস্টার রেগুলেটর সব জিনকে রেগুলেট করে, সেই জন্য এটার জন্য নোবেল পেতে পারতো, কিন্তু বাল্টিমোর অলরেডি একটা নোবেল পেয়ে গেছেন, সেই জন্য হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলছি প্রেজেন্টেশনটাকে ফুল স্ক্রিন করে দিন স্যার। ওহো বাবা, ফুল স্ক্রিন, নিচে থেকে ফুল স্ক্রিন করে দিন। এটা ফুল স্ক্রিন না, না এটাকে সরাই, না না এখানে ফুল স্ক্রিনে দিয়েছে, এটাকে স্লাইড শোতে করে দেন, স্লাইড শো করে দিন স্যার। স্লাইড শোতে গিয়ে, এখানটা নয়, এটা নয়, স্লাইডস, ওই প্রেজেন্টেশনে স্লাইড শো আছে। ওহো এটা উঠে দিয়ে এই প্রেজেন্টেশন নিচে এবার আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, করুন স্যার, বলে যান। এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, বলে যান স্যার। এইবার কি হচ্ছে দেখো, এই যে আইকে এইখানে নিমো বাইন্ডিং ডোমেইন, এই যে প্রোটিনটা অন্যের সঙ্গে আরেক সঙ্গে ইন্টারেক্ট করে আছে, এখানে ওরা নিমো বাইন্ডিং NBD বলে একটা পেপটাইড শঙ্কর ঘোষ আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের ইন্ডিয়ান, উনি খুবই নাম করা। ও এই NBD পেপটাইড, আমরা ওর NBD পেপটাইডকে ব্যবহার করি, যার ফলে সিগন্যালিংটা এইখানে আটকে যায়। তাহলে এবার যদি দেখো ওষুধটা কি, আমি বলছি ওষুধ আমরা কি করি, সে গাছের হতে পারে, বা এই যে যত ওষুধ বেরিয়েছে বিভিন্ন পাথওয়ে আছে, সকলকে কিন্তু শরীরের মধ্যে অনেক পাথওয়ে নেই, কয়েকটা মাত্র, এরকম যেমন NF কাপ্পা বি পাথওয়ে, তেমনি ম্যাপকাইনেজ পাথওয়ে, স্ট্যাট পাথওয়ে, এরকম 5-6টা পাথওয়ে আছে, তারা সেইটাই মেনে চলে প্রত্যেকটাই। এবার আমরা দেখি কি হয়, এখানে আটকাতে পারে রিডেলেসের মতো, আমি যদি এখানে আটকে দিই, সে পরে ব্যাটনটা দিতে পারবে না, বা এইখানে কোন ওষুধগুলো যেগুলো প্রয়োগ করি গাছ থেকে বা যা থেকেই হোক, সেইভাবে এখানেও আটকাতে পারে, বা এই নিউক্লিয়াসে যে ঢুকছে সেখানেও আটকাতে পারে, বা এখানে ইনহিবিট করতে পারে। এই যে ইনহিবিশন, সেটাই হচ্ছে ওষুধ আর কিছু নয়, আমরা ওষুধ আবিষ্কার করি। এবার মানে যারা মানে কোম্পানিকে দেওয়া হয়, কোম্পানি ডেভেলপ করে, সেই কোম্পানি একটা ওষুধকে ডেভেলপ করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, 2 বিলিয়ন এরকম খরচ হয়, তার 1000-এ একটা হয়তো ওষুধ কাজে লাগে, মানে ফাইনাল স্টেজ দেখে। এইবার দেখো আমরা এইখানে কি হচ্ছে, এখানে এই যে TLR, আমাদের ভাইরাস বা এগুলো সব TLR3 বা TLR7, 8 এইরকম এখানে উপাদ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানেও একটা এই সব TLRই এই বিভিন্ন ফ্ল্যাজেলিন বা ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া,
ভাইরাস বা পলিআইসি বিভিন্ন কম্পাউন্ড অ্যামাইলিড বিটা তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এইরকম একটা সিগন্যালিং পাথওয়ে মেনে চলে কোনো রিসেপ্টরে অ্যাটাচড হয়। এই যে লেখা আছে যে ফ্র্যাগজিলিন এলপিএস লিপোপ্রোসাকারাইড, এগুলো তোমরা জানো। ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ, এই যে ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ বা ভাইরাসের মধ্যে থেকে ডাবল স্ট্র্যান্ড বা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড এরকম থাকে, এখানেও থাকে। এইবার কি হচ্ছে, এই মানে তার মানে এই সিগন্যালিং আমরা এখানেও এই সিগন্যালিং পাথওয়েকে আটকাতে পারি। আমরা কি করি, এইখানে আমরা আরেকটা এই যে একটা পেপার আমরা জেসিআই, খুবই নাম করা পেপার, আমি পরে আসবো কাজগুলো, আগে এই সিগন্যালিং না জানলে কিছু বুঝতে পারবেন, মানে বোঝানো যাবে না। তাই আমরা এখানে দেখো সব টিএলআরই কিন্তু ম্যাক্সিমাম টিএলআরই কিন্তু এমআইডি 88 এর সঙ্গে অ্যাটাচ হয়, মানে ইন্টারেক্ট করে। হ্যাঁ, আমরা এইখানেও একটা, আমরা এটা আমাদের ল্যাব থেকেই করা হয়েছে, এমআইডিডি 80 একটা এখানে একটা পেপটাইড বানানো হয়েছে যেটা এই ইন্টারেক্টকে বাধা দিবে। আমরা ইমিডিয়েট একটা জেসিআই আর একটা রিভিউ হয়েছে নেচার কমিউনিকেশনে, এই দুদিনে এসে গেছে ওদের রিপোর্ট, দেখা যাক কি হয়। মানে তার ফলে অনেক ডিজিজকেই আমরা বাধা দিতে পারবো। আমি সেটা পরে আসছি যে আলজাইমার ডিজিজ বা আমার কাজগুলো আসবো। এইবার কি হচ্ছে, আমি এখানে যেহেতু এটা হট টপিক কোভিড এখন চলছে, এরা কি করে, এই যে দেখো এখানেও সেই একই ওষুধ কিভাবে আবিষ্কার হচ্ছে। এই যে সার্স ভাইরাসটা তাদের যে এসিটি যে রিসেপ্টর এসিটি রিসেপ্টরের সঙ্গে সার্স S1 প্রোটিনটা ইন্টারেক্ট করে কি করলো না, P50 এই যে NF কাপ পাবে, আমি বললাম তাদের সিগন্যালিং পাথওয়েতে ই করে তারা বা স্ট্যাট পাথওয়েতে ই করে সাইটোকাইন ঝড়, এই ভাষাটা এখন খুব চলছে যে সায়েন্স লেভেলে, সাইটোকাইন ঝড় ইমিডিয়েট যখন ভাইরাসটা ঢুকার পরেই আমাদের নোজে যায়, নোজে গিয়ে নোজের যে এপিথেলিয়াল সেল সেইগুলো থেকে দেখবে প্রথমে হয়তো হাঁচি টাচি, খুবই অনেকের সর্দি হয়, খুবই নাক দিয়ে ঝরে, এপিথেলিয়াল সেলকে অ্যাটাক করে। এটা অ্যাটাক করার পরে ওখানে হয়তো একদিন দুদিন থাকলো, ওই জন্য নাকে ওই জন্য বলছে যে ভালো করে যদি হলুদ বা দিয়ে বা জল দিয়ে করা যায়, ওয়াশ করা যায় গরম জলে, যাদের অভ্যাস আছে তারা করতে পারে, গলাটাকেও করতে পারে। এই এপিথেলিয়াল সেলে গিয়ে প্রচুর, তারপরে তারা কোথায় চলে যায় না এতে ঢুকে যায়, আমাদের লাংসে চলে যায়, লাংসে এপিথেলিয়াল, লাংসে আবার এপিথেলিয়াল চলে হাইলি এসিটি রিসেপ্টর আছে, এরা সব এসিটি সাব2 এসিটি রিসেপ্টর গিয়ে এই করে। তারপরে কি হচ্ছে না, ইন্টারলিউকিন 6 মেনলি ইন্টারলিউকিন 6 এর ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়, ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, ইন্টারলিউকিন TNF আলফা এখানে তৈরি করে মেনলি। আর তাছাড়া কেমোকাইন, এইগুলো কেমোকাইন বলে, MCP1 এগুলো কেমোকাইন তৈরি করে মেনলি। কিন্তু ইন্টারলিউকিন 6, TNF আলফা, ইন্টারলিউকিন 1 বিটা এখন দেখা যাচ্ছে সকলেই টার্গেট করেছে ইন্টারলিউকিন 6 কে। এইবার দেখো তাহলে কি করে ওষুধ হতে পারে। একটা কি কেউ ভাবছে, কোনো সায়েন্টিস্ট ভাবছে যদি আমি ইন্টারলিউকিন 6টাকে বা ডাক্তাররা যে সব ওষুধ আছে বাজারে অলরেডি ইন্টারলিউকিন 6কে কিভাবে ইনহিবিট করা যায়, তাদের ওষুধ অলরেডি পাওয়া যায়, স্ট্যাট পাথওয়ে হয়, এটা তৈরি হয়। সেই জন্য দেখো এইভাবে এরা এরকম ওষুধগুলো, এই যে সব ওষুধ বাজারে আছে এগুলো ই নয়। তার মানে কি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু প্রচুর ডাক্তাররা সমস্ত এই যে রুগীর প্রচুর ওষুধ, আমরা জানি না যে হসপিটালে ভর্তি আছে প্রচুর ওষুধের এরকম ব্যবহার করে চলছে, কোনটা লাগবে কেউ জানে না। এটা কিছু লোক তো মরেই, সেটা কিছু করার নেই, বৃহত্তর স্বার্থে সব তার সাইড এফেক্ট হয়ে মারা যায়, যেমন গ্যারান্ডিস বেয়ার এগুলো তো কাজ চলছে, কিন্তু আমরা জানি না সেটা কাজে লাগবে কিনা। এ তো শয়ে ওষুধকেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তেমনি এরা করছে কি ফিঙ্গোলিমোট, এরা আরেকটা এদের রিসেপ্টরে বাইন্ডিং এ যে S1P যাতে না অ্যাটাচড হয় সেটা একটা করছে। আবার কেউ TNF আলফাকে, TNF আলফার ওষুধ আছে সেই মেডিসিন, সেই TNF আলফা দিয়ে তার TNF আলফা যাতে না প্রোডাকশন হতে পারে, সাপ্রেস করে দেয়, TNF বেশি না প্রোডাকশন হতে পারে, সেইভাবে এই করছে। আবার কেউ এই সার্সটা যাতে না অ্যাটাচ হয় সেটা করছে। এবার একটা সুন্দর কি করছি আমি, মানে আমার এক ওই অনুপম বলে তোমাদের IIT-র ফুড টেকনোলজি রিসার্চ করেছিল হলদিয়াতে, ও একটা আমাকে, আমিও ছিলাম, আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, সকলে মিলে অনেকে তার্কি সায়েন্টিস্ট মিলে দেখো আমাদের দেশের যে কার্কিউমিন আর জিঙ্ক নিয়ে একটা রিভিউ লিখেছিল। মানে কার্কিউমিন কি করে তোমরা জানো, কার্কিউমিন অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, এই যে সাইটোকাইন ঝড় হয় সেগুলোকে আটকে দেয় কার্কিউমিন। আর তাছাড়া কার্কিউমিন দেখো এই যে ভাইরাসের যে পার্টিকেলটা SARS-2, এখানে ভাইরাসের এই পার্টিকেলকে কিন্তু এই যে প্রোটিনটার সঙ্গে করে ওকে অ্যাটাচ হতে দেয় না, এবং অলসো রেপ্লিকেশনেও বাধা দেয় কার্কিউমিন। আর কার্কিউমিন অলরেডি জানা আছে যে কার্কিউমিন অ্যান্টিকোয়াগুলেটর, তোমরা জানো যে এই কোভিডে মানে হালকা হলেও অনেকেরই
অনেক হাইপোক্সিয়া হয়ে যাচ্ছে, মানে অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা অক্সিজেনেটেড হচ্ছে না, তার ফলে ফ্যাটিক হয়ে অনেকেই মারা যাচ্ছে। আবার এখন নতুন বেরিয়েছে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া, মানে কি বুঝতে পারবে না তুমি তোমার করোনা হয়েছে কিনা, মানে তুমি কথা বলছো ফোনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছো, হঠাৎ করে অক্সিজেনের মাত্রা একবারে 90 থেকে নেমে হঠাৎ করে ছটপট করে মারা যাচ্ছে। মানে অনেক রিপোর্ট আসছে, সেই জন্য নাম দিয়েছে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া। মানে এই কার্কিউমিন বিভিন্ন দিক থেকে কার্কিউমিন কাজ দেয়। এটা একটা তো ব্লাড কোয়াগুলেশন, তাছাড়া এমনিতে আর্থারাইটিস বা বিভিন্ন রোগে আমরা ব্যবহার করে কার্কিউমিন। তাছাড়া এটা যে অ্যান্টিভাইরাল হেপাটাইটিস এ, জিকা, এইচআইভি এই ভাইরাসের ক্ষেত্রেও এটা অলরেডি জানা আছে এটা। তাছাড়া জিঙ্ক একটা অ্যান্টিভাইরাল, আমি বেশি বলছি না, অনেক কিছু বলতে হবে। জিঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন স্টেপে, জিঙ্ক এই জন্য ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে জিঙ্কের, জানো তো, জিঙ্কের গোটা ওয়ার্ল্ড জুড়ে জিঙ্কের। আমরা কাজটা করিনি, এটা এই পেপারটা মানে সবচেয়ে এর ব্যাপার, আনন্দের ব্যাপার, মানে এই পেপারটা যখন পাবলিশ করলাম এই 1 মাসের মধ্যে, মানে একটা আমেরিকান কোম্পানি তার ক্যাপসুল বানিয়ে ফেলেছে, মানে অথচ আমাদের ইন্ডিয়ান মানে এর তারা হয়তো দেখেইনি পেপারটা। এটাই মানে বিউটি, আমেরিকার সঙ্গে অন্য দেশের ডিফারেন্সটা এখানেই, এরা চট করে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এটাকে বিক্রি করতে আরম্ভ করছে। এই জিঙ্ক, দেখো জিঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেয়, এই ভাইরাল রেপ্লিকেশনে, তার প্রোটিন প্রোডাকশনে, ট্রান্সলেশনে, বা তার এনক্রিপশন যাতে ক্যাপসুলেটেড না হয়, সর্বত্র বিভিন্ন স্টেজে এটা বাধা দেয়। মানে ওরা আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো, আমি আমার বন্ধুরা দুঃখ করে যে ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে বললেও, আমার বন্ধু অনেক সিও লেভেলে বা বড় ডিরেক্টর আছে, তারা আমাদের দেশে কিছু আবিষ্কার করলেও তারা কোম্পানি তারা প্রয়োগ করতে চায় না, বলবে ও 25,000 টাকায় দিবে, বা কেউ বলবে যে এটা কি হবে, ও সব হবে না, তারা বিদেশের কিনবে কিন্তু করতে দেয় না। তাহলে এরা কিন্তু দেখো 1 মাসের মধ্যে, আমরাও জানি না, আমাকে ওরা যোগাযোগ করেছিল, ওরা এটাকে ওষুধ বানিয়ে ফেলেছে, সাপ্লিমেন্ট হিসাবে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে তাহলে এই যে ভাইরাস, আমি ভাইরাসের থেকে অন্যদিকে যাবো, ভাইরাসগুলো কিন্তু আমাদের ব্রেনকেও ড্যামেজ করে। ব্রেনের, জানো তো, ব্রেনের এরা ব্রেনকে এদের ব্রেনকে নামনেস এসে দেয়, অনেকে ডিলিউশন হচ্ছে, আর তারা দেখছে যে ভ্রমের মতো ব্যাপারটা ঘটছে, অনেকে বারবার একই বোতামকে লাগাচ্ছে, আবার অনেকে যেন ঘরে হাতি চড়ছে বা সিংহ, লায়ন বা এলিফ্যান্ট চড়ে বেড়াচ্ছে, এরকম মানে হয়ে যাচ্ছে। অতএব যাদের মাইনিউট হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটা ঘটছে, অতএব খুবই সিরিয়াস। যদিও ভাইরাসটা আমাদের ব্রেনে ঠিক মতো যায় কিনা সেটা জানা নেই, ভাইরাসের পার্টিকেল পাওয়া যায়নি ওদের এতে সেরিব্রাল ফ্লুইডে, কিন্তু ব্যাপারটা তাই ঘটছে। আরেকটা জিনিস, এটা কিন্তু সিরিয়াস, এখনো রিসার্চ, এগুলো সব এখনো রিপোর্ট আসছে না, অনেক রিপোর্ট নিশ্চয়ই পরপর রিসার্চ হয়ে আসবে, যে এই বাচ্চাদেরও ক্ষেত্রে এটা ক্ষতি করে। অনেকে ভাবছে যে এটা হবে না, এরা কি করে, এই ভাইরাস তোমার যেমন যে এইচআইভি কে কেন কি করা যায় না, কন্ট্রোল করা যায় না, এইচআইভির কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা, এরা ডিএনএ এর মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যায়। আবার এই যে ব্রেন, আমাদের ব্রেন বা টেস্টিস বা হচ্ছে যে আই, এগুলোকে বলা হয় ইমিউন প্রিভিলেজ সাইট, এতে কিন্তু সহজে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না, কারণ আমাদের ব্রেনে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার আছে, সেই জন্য সহজে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো প্রবেশ করতে পারে না, বা টেস্টিসে বা আইয়ে। কিন্তু যদি প্রবেশ করে যায়, যেটা হচ্ছে ব্রেনের ক্ষেত্রে, সেটা চোখে বা এতে, এরা 1 বছর করা যায় না, 1 বছর পরেও তারা দেখা দিতে পারে, কারণ ওগুলোতে ইমিউনোপ্লিটেড যখন ঢুকে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার হয়ে, তখন কিন্তু আমাদের ক্ষতিও করে, যখন আমাদের বডির মধ্যে যে টি সেল, বি সেল এগুলো থাকে, সেগুলো ক্ষতিও করে। যেমন এখানে ভাইরাস হঠাৎ করে ঢুকে গিয়ে এত বেশি প্রোডাকশন হয় যে সাইটোকাইন, যে আমাদের যে সব সেল প্রোটেক্টিভ, মানে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায়, সেই সবকে একবার সাপ্রেস করে দেয়, টি সেল, বি সেল এই সবকে সাপ্রেস করে দেয়, তার ফলে কন্ট্রোল করতে পারি না, ইমিডিয়েট যেহেতু কোয়াগুলেট হয়, যে ব্লাডটা যেহেতু অক্সিজেন পায় না, আমরা মারা পড়ি চট করে। সেই জন্য একে খুবই সাবধান, মানে সবকিছু। তাছাড়া আমাদের ইমিউনি বুস্টার বাড়াতে হলে এই কার্কিউমিন, জিঙ্ক এগুলো আমাদের দেশে, তাছাড়া সিনামন, আমি আসছি আমাদের ল্যাবে মেনলি সিনামনকে আমরা কাজ করি আমার দেশে, কারণ আমার দেশে ওষুধ মেডিসিন হয় না, আয়ুর্বেদিক মেডিসিন একটাও আমেরিকা বা ইউরোপে চলে না, কারণ এই সিগন্যালিং যেটা ইম্পর্টেন্ট, এই সিগন্যালিং আমরা দেখাতে পারি না। আমাদের আপনারা যারা কেমিস্ট্রির ছেলেরা আছে, তারা এই যে বিভিন্ন ভাবে যদি আমরা পরস্পর মিলে এই কাজগুলো করি, সিগন্যালিং না দেখাতে পারলে এরা পেটেন্টও নিতে চায় না, আর ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতে। তুমি ওই সাপ্লিমেন্ট হিসাবে যে সান্ধু
কোম্পানি একটা ঢুকিয়েছে আমেরিকার বাজারে, প্রচুর ওই একটা আদাকে বেটে হলুদকে বেটে এইসব করে সব বেটে তাতে দাম দিয়েছে সাপ্লিমেন্ট। কিন্তু ওষুধ করতে হলে চায়না গোটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটে 90% ওষুধ তারা ওই সিগন্যালিং দেখাচ্ছে, যেটা আমি বললাম এইভাবে সিগন্যালিং তোমাকে দেখাতে হবে, প্রতিটা সে করলা বলো এ বলো কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাতে হবে। আমি করোনা থেকে চলে যাচ্ছি, এবার আমি ব্রেন, আমাদের ব্রেনে 4টে সেল থাকে। আমি নিউরো ডিজিজে কি হয় সেটাও আমি বলছি, কারণ ওই সব যে করোনাতেও ওই সব ডিজিজে হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ডিমেনশিয়া হচ্ছে, বিভিন্ন কি রোগ হচ্ছে এখনো জানা নেই, সবই আসতে পারে। সেই জন্য আমরাও এই করোনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি, ওই যে বিভিন্ন কোনখানে আটকানো যাবে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমরা প্রমিসিং রেজাল্ট পাচ্ছি, যদি আমাদের ল্যাবে যদি ভবিষ্যতে কিছু ওষুধ আবিষ্কার করতে পারি, আমরা ভ্যাকসিন না অন্যভাবে, ভ্যাকসিনের ব্যাপারে যাচ্ছি না সেইভাবে। এবার ব্রেন সেলে আমরা দেখছি বা বিভিন্ন ভাবে দেখছি যে ব্রেনের 4টে সেল থাকে, গ্লিয়া, নিউরনস, অ্যাস্ট্রোগ্লিয়া এন্ড অ্যাস্ট্রোসাইট এন্ড অলিগোডেন্ড্রোসাইট। এগুলো সবই আমি আমাদের ল্যাবেরই কাজ বলছি আমি। এইবার কি হচ্ছে, এই এই যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট, এর আপনারা জানেন অলিগোডেন্ড্রোসাইট হচ্ছে যে মাইলিন তৈরি করে, যেটা নিউরনের উপরে অ্যাকশনের উপরে এরা মাইলিন শীত করে। যেমন তারে যদি কারেন্টকে যদি ঠিক মতো যেতে হয় একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রপার, যদি তারের উপরে যদি না ইয়ে থাকতো, মানে কি বলা যায়, কভার থাকতো, তাহলে কিন্তু কারেন্ট চারদিকে ছড়িয়ে যেত। সেই জন্য অলিগোডেন্ড্রোসাইট কি করে, মাইলিন তৈরি করে, একমাত্র ব্রেনের অলিগোডেন্ড্রোসাইট মাইলিন তৈরি করে। দেখতে পাচ্ছ এই যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট, এখানে একটা অলিগোডেন্ড্রোসাইট অ্যাবাউট 40 to 50 নিউরনকে মাইলিনেটেড করে, যার ফলে কি হচ্ছে, এই মাইলিনেটেড করার ফলে যে আমাদের পেরিফেরাল সিস্টেমে সোয়ান সেল থাকে, সেই সোয়ান সেল মাইলিনেট করে আমাদের অ্যাকশন গুলো। সোয়ান সেল, একটা সোয়ান সেল একটা অ্যাকশন কি করে, যার ফলে কি হয়, তোমার পাটা কাটলেও সেগুলো তোমার অটোমেটিক রিকভার করে যায়। কিন্তু যদি একটা অলিগোডেন্ড্রোসাইট বলে নাই, একবার 40 to 50 নিউরন ড্যামেজ হবে ভিতরে। যার অ্যাকশন যদি অ্যাকশনের ভিতরে মাইলিন শীত না থাকে, অনেক রোগী দেখা যায়, যেমন ধরো মানে সেইগুলো আমি আসছি, মানে এএলএস বা মাল্টিপল ক্লোরোসিস, এইভাবে দেখো যদি হয় ড্যামেজ হয়, এই যে হাইপোক্সিয়া হচ্ছে বা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে সাইটোকাইন ঝড় বলছে, সেই সাইটোকাইন ঝড়ের ফলে কি তৈরি হয়, যে পেরক্সাইড নাইট্রেট তৈরি হতে পারে, বিভিন্ন অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের ফলে পেরক্সিনাইট্রাইট, নাইট্রিক অক্সাইড এবং ফ্রি রেডিক্যাল, অক্সিজেন ফ্রি রেডিক্যাল, তারা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে পারে, তারা মাইলিন শীতকে নষ্ট করতে পারে। বা হাই অ্যামাউন্ট আমরা দেখিয়েছি আমাদের ল্যাবেই, ইন্টারলিউকিন 1 বিটা বা টিএনএফ তৈরি হলে তারা মাইলিন শীতকে নষ্ট করে, মাইলিন তৈরি করতে দেন, অলিগোডেন্ড্রোসাইটকে মানে মেরে ফেলে তারা। তার ফলে কি হয়, এই যে এইরকম মাইলিন শীত নষ্ট হয়ে যায়। এবার কি হচ্ছে, আমরা দেখাচ্ছি, দেখো এই একটা রোগ হয় এদেশে, বেশিরভাগই আমার দেশেও আছে, আমি অনেকগুলো রোগী আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিল, মাল্টিপল ক্লোরোসিস। মাল্টিপল ক্লোরোসিসে কি হয় না, এই যে মাইলিন শীতটা, অলিগোডেন্ড্রোসাইট মাইলিন শীতটা নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, মাইলিন শীত নষ্ট না হলে ওরা ট্রিমর হয়, ওদের জ্বর হয়, প্যারালিসিস হয়ে যায়। ওরা দেখো একটা মাত্র যখন মেয়েদের ক্ষেত্রে 1:3, মেয়েদের ক্ষেত্রে যখন ওরা ম্যানসুরেশন আরম্ভ হয় তখন থেকে এটা শুরু হয়ে যায়। মানে কি প্যাথেটিক ডিজিজ, অ্যালজাইমার, পার্কিনসন বা অন্য ডিজিজগুলো অনেক বয়সে হয়, কিন্তু এটা খুবই কম বয়সে হয়। তোমরা দেখতে পাবে যে আমার দেশে কিছু আছে, কিন্তু এটা বেশিরভাগ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি, মানে সুইডেন, জার্মান, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, এইসব লোকের ওরা হয়তো রোদ কম পায়। আরেকটা রোদ মানে ভিটামিন ডি হয়তো কম, জানে না, কারণ জানা নেই। কেউ বলছে মানে ইটিওলজি অফ দিস ডিজিজ নট নোন, মানে কিভাবে এটা হয়, মানে কেউ বলছে জেনেটিক, কেউ বলছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, এরকম বিভিন্ন ভাবে হয়। এদের 3টে স্টেজ থাকে, রিল্যাক্সিং, রিমিটিং এন্ড এইভাবে। আমরা এই যে এইভাবে দেখো ব্রেনের এই যে মাইলিন শীত এরা নষ্ট হয়ে গেছে, এইরকম কত সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, তারা এই হুইল চেয়ারে তাদের জীবনটাই লস হয়ে যায়, কে প্যাথেটিক, তাদেরকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। সেই কারণ প্রথম 1 বছর 1.5 বছর অন্তর হয়, তারপরে দেখা যায় খুব ঘন ঘন হতে হয়, মানে একবারে প্রচন্ড ওইসব যন্ত্রণার জ্বর পড়ে থাকে বিছানায়। এইরকম আমরা কি করেছি, আমি এক্ষুনি বললাম, আমরা এই প্রথম একটা জেমফাইব্রোজিল একটা ড্রাগস, সেটা আমরা প্রয়োগ করে, এই ইঁদুরের উপরে প্রয়োগ করে বা সেলের উপরে প্রয়োগ করে আমরা দেখেছি যে দেখো এমনি নর্মাল অবস্থায় যখন আমরা ডেভেলপ করি মাংসের বেলে তখন কি হয় না, যদি ড্রাগটা দেওয়া হয় তখন এদের রোগ একেবারে কমে যাচ্ছে।
আমরা এরকম প্রচুর জেম ফাইব্রিজিল অলরেডি জানা আছে। আমাদের একটা সুবিধা যেটা এফডিএফ2 ড্রাগ, যেটা কোলেস্ট্রল কমায়, সকলেই অনেকেই খায় যাদের কোলেস্ট্রল হাই কোলেস্ট্রল আছে গোটা পৃথিবীতে, তারা খুবই চলে, এটা কোনো সাইড এফেক্ট অত নেই, এটা অলরেডি এফডিএফ2। তাতে তার ফলে কি হচ্ছে, আমরা বেশিরভাগই এরকমই করেছি যেগুলো আছে তারা যদি অন্য কারণে ব্রেনে বা এতে, আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম এটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং তাছাড়া এই যে এখানে যেহেতু ইনফ্লেমেশন হয়ে ওই মাইলিন সিল নষ্ট করে দেয়, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি। দেখো এই যে ব্লাড ব্রেন মেনকে রাপচার করে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেহের যে ইমিউনি সেলগুলো, টি সেল, বি সেল, এইসব সেল, ডেনড্রাইটিক সেল আর ব্রেনে থাকে মাইক্রোগ্লিয়া, সেইগুলো সব অ্যাক্টিভেটেড হয়ে প্রচুর সাইটোকাইন তৈরি করে। কিন্তু যখন আমরা এই ড্রাগসটা প্রয়োগ করছি তখন জেমফাইব্রিজিল বা নেপা বা এই যে আমরা এখানে এনডিডি পেপটাইড প্রয়োগ করেছি। একটু আগেই বললাম যে ওই যে সিগন্যালিং পাথওয়ে আর একটা পেপটাইড আমরা বিভিন্ন ড্রাগস দিয়ে, এটা একটা দেখাচ্ছি আমি এইভাবে এরা রোগটাকে একবারে ভালো করে দিচ্ছে। এনএফ-কাপ তার এর যে এনএফ-কাপ পাথওয়ে দেখালাম, সেই এনএফ-কাপ এক্সপ্রেশনকে কমিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে এনএফ-কাপ সাইটোলজি ঢুকতে পারছে না, জিনের এক্সপ্রেশন কমে যাচ্ছে, তার ফলে রোগটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। কি মানে এখানে আমরা তারপরে নেপা বা সোডিয়াম ফিনাইল অ্যাসিটেট, আমি পরে আসছি, সোডিয়াম ফিনাইল বেনজয়েট, বিভিন্ন দিয়ে এগুলো সব আমাদের সিনামন, সেটা আসছি, এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবেই প্রয়োগ করি। সব বড় বড় পেপার দেখো, এখানে আমরা দেখছি যে জিনের এক্সপ্রেশনকে কমাচ্ছে আরএনএ করে, তারপরে জেম দিয়ে প্রোটিনের এক্সপ্রেশন, তারপরে স্টেনিং করে এগুলো দেখানো হচ্ছে। এগুলো সব এইভাবে দেখো পলিগনের সাইডকে করেছে আমরা। তাছাড়াও কি করা হয়, যখন সেল আমাদের দেহে, কিন্তু তোমরা এটা ভাবে এই যে আমাদের দেহে স্টেম সেল থাকে, স্টেম সেল কিন্তু যখন রোগ হয় এই অলিগনসাইড মারা যেতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি যে স্টেম সেল তারা কিন্তু প্রথমে আবার নিউরন বা অলিগনসাইড তৈরি করতে থাকে, কিন্তু একটা সময় তারা এক্সস্টেড হয়ে যায়, তারা তৈরি করতে পারে না। আমরা কি করছি, আমরা আমাদের আরেকটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি। তোমরা জানো স্টেম সেল যে কোনো সেলের দিকে যেতে পারে, স্টেম সেল থেকে নিউরনও তৈরি করতে পারো, অলিগনসাইড মাইক্রোগ্লিয়া বা যে কোনো সেলই তৈরি করা যায়। স্টেম সেলের প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল, আবার আজকাল স্কিন থেকেও স্টেম সেল বানাচ্ছে এখন সায়েন্সরা, তারাকে সেটাকে ব্রেনে বা যে কোনো জায়গায় ইনজেক্ট করে স্টেম সেল থেরাপি, সেটা আমরা একটা দেখছি জেম দিয়ে যখন করছি, সেটা স্টেম সেলটা দেখা যাচ্ছে ওটা মানে অলিগোসাইডের দিকে শিফট করে যাচ্ছে। এই সব অলিগোসাইড বিভিন্ন মার্কার দিয়ে আমরা দেখিয়েছি, স্টেম সেলের মার্কার, তাছাড়া এই যে পিএলপি মক, এইসব দিয়ে আমরা দেখেছি। তাছাড়া এবার আমি আসছি অ্যাসপিরিন। আমরা অ্যাসপিরিন তোমরা জানো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কেমিস্ট্রি ছেলেরা জানে, তা আমরা এটাও আমরা প্রথম দেখিয়েছি যে অ্যাসপিরিন, সবই আমাদের এগুলো বেশিরভাগই প্রথম দেখানো, যে অ্যাসপিরিন কি করে যে এই এমএস কে ভালো করে দেয় এই কে, এবং কোন পাথওয়ে হয় আমি বলেছি যে সেলের মধ্যে শুধু উপরে রিসেপ্টর থাকে না, সেলের সাইটোপ্লাজমে বা সেলের নিউক্লিয়াসে অনেক রিসেপ্টর থাকে, তার থেকে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর বলে। তারা বিভিন্ন আমরা সায়েন্টিস্টরা কি করি যে কোন পাথওয়েতে, সেই পাথওয়েটাকে যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে আমরা নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর বা কোনো কিছু খেয়ে বা সেটাকেও বাড়াতে পারি। সেটাও একটা অন্য দিক রোগকে ভালো করা, যে কোন পাথওয়েতে হচ্ছে। এখানে আমরা অ্যাসপিরিন অলরেডি জানা ছিল যে হার্টের রোগে আমিও খাই, আমার আছে যেহেতু ডায়াবেটিস আছে, সেই জন্য হার্টে লো ডোজ অ্যাসপিরিন আমরা খাই। কিন্তু এই অ্যাসপিরিন দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা দিচ্ছি তখন অ্যাসপিরিন আমাদের টিএইচ নিউরনকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, এক্সপ্রেশনকে বাড়াচ্ছে এবং মানে ইএইকে ভালো করছে। এবং কিভাবে করে অ্যাসপিরিন কোন পাথওয়েতে ইন্টারলিউকিন 1 বাড়ায় এবং সেটা ফক্সপি3 এইসব বাড়ায়, তারপরে করে ইনফ্লেমেশন কমিয়ে দেয়, এক্সপেরিমেন্টাল ইএইকে ভালো করে দেয়, যেটা একটা মাউস মডেল অফ এমএস। আমরা এই পেপারটা সায়েন্স সিগন্যালিং এ পাবলিশ হয়েছিল, ওরা ফ্রন্ট পেজে আমাদের এটাকে করেছে, দেখিয়েছে। এবার আসছি আমি অ্যালজাইমার ডিজিজে। অ্যালজাইমার ডিজিজ আমার দেশে, আমি যখন প্রতিবারই বক্তৃতা দিতে যাই তখন অ্যালজাইমার অনেকেই আমার দেশে জানা নেই, যে বুড়োর ভীমরতি বলে। কিন্তু দেখো যে এখন মানে আমাদের এডুকেটেডরাও, আমি বিভিন্ন কলেজে 15 দিনে প্রায় 20-25টা টক দিই, আমার বিষয় ছাড়াও মোটিভেশনাল টক দিই প্রতিবারে গেলেই, কিন্তু তারা জানেই না যে আমাদের বাবা মার যে আলজাইমার। এখন ইন্ডিয়াতে রিপোর্ট যে প্রায় মানে 50 লাখ থেকে 60 লাখ অ্যালজাইমার। আমার তো মনে হয় গ্রামের দিকে আমরা তো জানি না, এই রোগগুলো তো আমাদের দেশে জানেই না, কোনো অ্যাওয়ারনেসই নেই। কারণ আমি যখন প্রথম ওখানে গিয়েছিলাম, মানে আমি একজন এখানকার সায়েন্টিস্ট, বড় নাম করা ইউএফসি সায়েন্টিস্ট, তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, বলছে মালুম আমার দেশে টোটাল নিউরোলজিস্ট হচ্ছে 620,
গোটা ইন্ডিয়াতে 1.4 বিলিয়নে 620 নিউরোলজিস্ট, তাহলে জানবেই কি করে? মানে তাছাড়া আমাদের একবারে আমি না এই ফিল্ডে এলে আমিও অ্যালজাইমার বা পার্কিনসন বা এই যে নিউরো জিনিস আমরা ওই শুধু জানি যে মোহাম্মদ আলীর হয়েছিল পার্কিনসন, এইরকমই জানি আমরা, কিন্তু সেটা যে কত ডিভাস্টেটিং ডিজিজ সেটা আমাদের জানা নেই। অ্যালজাইমারে কি হয় না, এই জেনারেলি 40-65 ইয়ার্সে বেশি হয় তাদের এটা স্লোলি অ্যালজাইমার স্লোলি প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, কারণ এখন মানুষের আয়ু বেড়ে যাচ্ছে, সকলেই চেষ্টা করছে, এখন টাকাও ভালো দিচ্ছে অ্যালজাইমার ডিজিজে বেশি, কারণ এখানকার লোকরা প্রচুর টাকা দান করে, ওরা নিজেরা 90-100 বছর এখন বাঁচছে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে। অতএব যত বেশি বয়স বেঁচে থাকে তাদের অ্যালজাইমারের চান্স বেশি ব্রেনের। তাতে কি হয়, এই যে এরকম আমাদের ব্রেনের আমরা জানি না এরকম এটা একটা পুরোপুরি রোগ, এরকম অ্যামাইলয়েড বিটা ফরমেশন হয়ে যায়, তাছাড়া নিউক্লিয়ার ফাইব্রিলার ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়, এরকম ব্রেনের মাঝে মাঝে তৈরি হয়ে যায়, তখন নিউরনগুলো লস হয়ে যায়। আর নিউরন লস মানেই আমাদের সবকিছু ফেল করবে, মেমোরি টেমোরি, নিউরনই সব কন্ট্রোল করে, কারণ ব্রেনের দুটো সেল মারা যায়, একটা নিউরন আর একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অলিগোডেন্ড্রোসাইট, আর বাকি যে অ্যাস্ট্রোসাইট আর মাইক্রোগ্লিয়া এগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ওই সব প্রোইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন বা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে, যেগুলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস করে, এই করে বিভিন্ন করে আপনি। তার ফলে কি হয়, এই যে ট্রায়াঙ্গেল গুলো এইগুলোকে যাতে ওভারকাম করা যায়, সেই জন্য এরকম বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন স্টেজের অ্যালজাইমার দেখাচ্ছি, মাইল্ড, মডারেট, কখন কি হয়, মেমোরি লস হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম, তারা কথা ঠিক বলতে পারে, ল্যাঙ্গুয়েজ ভুলে যায়। আবার আজকাল দেখা যাচ্ছে যে অ্যালজাইমারের সঙ্গে কোথায় চাবি রেখেছে বা কোথায় কি রেখেছে, অনেকেই প্রচুর আমাদের দেশের প্রচুর লোকেরই এখন অ্যালজাইমার আছে। আপনারাও মানে এগুলো প্রচার করুন যাতে মানে অ্যাওয়ারনেস আসে মানুষের মধ্যে যে এটা একটা রোগ, সেটাই ভালো, কারণ নিউরোর আমাদের কোনো ইনস্টিটিউট ভালো এখনো দুটো ইনস্টিটিউট মাত্র এই এত বছরে, গোটা পৃথিবীতে নিউরোর মেডিসিনও কিছু নেই, আমরাও মানে $1 ট্রিলিয়ন খরচ করছি, কিন্তু তেমন কিছু মেডিসিন এখনো হিউম্যান ট্রায়ালে সবই ফেল করে যাচ্ছে। যদিও মানে এইভাবে এই রোগগুলো আমরা দেখো অ্যালজাইমারে কি হয়, এইভাবে দেখো নর্মাল অ্যালজাইমার ডিজিজ এইরকম অ্যালজাইমার এখানে কি করে যায়, এই টাউ এনএফটি নিউক্লিয়ার ফাইব্রিলার ট্রায়াঙ্গেলটা অনেক বড় হয়ে যায়, টাউ প্রোটিন ফরমেশন হয়ে ব্রেন হচ্ছে যে শ্রিঙ্কেজ করে যায়, ধীরে ধীরে গোটাটা হয়ে যায়, তোমার মাথার মধ্যে ব্রেন শ্রিঙ্কেজ করে যায়। দেখো এই ভলিউম ছিল, ধীরে ধীরে কমতে কমতে এইটুকু হয়ে গেছে, মানে খুবই প্যাথেটিক ডিজিজ, যাদের হবে, যাদের ফ্যামিলি, তাদের ফ্যামিলি ডিভাস্টেটিং কন্ডিশন হয়ে যায়। আর আমরা দেখিয়েছি এইখানে আরেকটা দেখাচ্ছি, আমরা প্রথম দেখিয়েছিলাম, আমরা জানি, আমি দেখালাম যে সবই ওই যে টিএলআর দিয়ে যায়, জেনারেলি টিএলআর প্যাথোজেনিক টিএলআর কে ব্যবহার করে টোল লাইক রিসেপ্টরকে। আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম যে ফাইব্রিল অ্যামাইলয়েড বিটা, প্রথম যে ফাইব্রিল অ্যামাইলয়েড বিটা যেটা কোনো প্যাথোজেন নয়, সেও টোল লাইক রিসেপ্টর টিএলআর2 রিসেপ্টরকে ইউজ করে। আমরা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে, আমি অত যাচ্ছি না, টিএলআর2 নক আউট মাউস ব্যবহার করে দেখা যাচ্ছে যে রোগটা হচ্ছে না, যে অ্যামাইলয়েড বিটা দিয়ে ট্রিট করি টিএলআর2 নক আউট, টিএলআর2 নক আউট মাউস, তখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে টিএলআর নক আউট মাউসে প্রোডাকশন, তার দেখো এই যে কমে যাচ্ছে অ্যামাইলয়েড বিটা, এই যে এক্সপ্রেশন অ্যামাইলয়েড বিটা ট্রিট করলে অনেক বেশি আইনস বা সাইটোকাইন প্রোডাকশন হচ্ছে, বা CD11B মানে ম্যাক্রোফাজ বা মাইক্রোগ্লিয়ার মার্কার, তার সেটাও এক্সপ্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, মানে প্রচুর প্রোটিন তৈরি করছে। কিন্তু দেখুন যে আমরা কন্ট্রোল অ্যামাইলয়েড নক আউট করছি, তখন এদের এক্সপ্রেশন একেবারে কমে যাচ্ছে, তার মানে রোগটা হবে না। সেইটা আমরা প্রথম দেখিয়েছিলাম, এটা CD11B আমরা ব্রেনে এইভাবে করি, কিভাবে একটা মানে ওষুধ আবিষ্কার হয়, মাউসের ব্রেনে আমরা ইনজেক্ট করেছি অ্যামাইলয়েড বিটা, ইনজেক্ট করে দেখা যাচ্ছে যে অ্যামাইলয়েড বিটা ইনজেক্ট করলে সেখানে এক্সপ্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু নক আউট মাউসে হচ্ছে না। এইবার আমরা আরো কাজ করেছি, বিভিন্ন অ্যাসপিরিন দিয়েও আমরা দেখিয়েছি। আর এইখানে দেখো টিডিম পেপটাইড দিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে এই যে অ্যামাইলয়েড এক্সপ্রেশন, এটা বললাম যে আমরা টিডিম পেপটাইড বানিয়েছিলাম টিএলআর2 সঙ্গে MYD88 এর যে ইন্টারাকশন, সেটাকে অদ্ভুত, এটা সারপ্রাইজিংলি এখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্য সকলেই MYD88 করে, কিন্তু আমাদের যে পেপটাইডটা বানানো হয়েছে এটা ওই অনলি টিএলআর2 সঙ্গে MYD88 এর ইন্টারাকশনটাকে করতে দেয় না। অ্যামাইলয়েড ট্রিটমেন্ট করলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এরকম নক আউট মাউস নেই, আমরা মাউসকে ডেভেলপ করি, মাউসের মধ্যে অ্যালজাইমার ডেভেলপ করে
তাকে তাদের প্রোটিন নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে যখন ডেভেলপ করি এবং যখন তাকে আমরা MID88 পেপটাইড দিয়ে ট্রিট করা হচ্ছে, তখন তারা এই নর্মাল মাউস দেখো যেরকম নর্মাল মাউস ওপেন ফিল্ডে ঘুরতে দেওয়া হয়, একটা ওপেন ফিল্ডে মাউস সে ঘুরতে থাকে, সে ঘুরতে থাকলে কি হয় দেখা যাচ্ছে সে আবার যখন রোগ হচ্ছে তখন একেবারে কমে যাচ্ছে, ঘুরতে পারছে না, সে চলতেই পারছে না। কিন্তু যখন এখানে দেখানো হয়েছে দুটো রোগ, আর এখানে এই যে যখন আবার নর্মাল হয়ে যাচ্ছে, আমরা যদি পেপটাইডটা ব্যবহার করি, পেপটাইডটা আর মিউটেটেড পেপটাইড পরীক্ষাটাকে সত্যিকার স্পেসিফিসিটি দেখানোর জন্য আমরা নর্মাল পেপটাইড বা মিউটেটেড পেপটাইড ব্যবহার করি। দেখো সব জায়গায় একই রেজাল্ট, খুব সুন্দর। এইখানে এই যে পেপটাইড অ্যামাইলিড বিটা চলে যাবে, রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। এখানে এই যে আরেকটা পেপার এখানে ট্রিটিং পেপটাইড যেটা JCI এ পাবলিশ হয়েছে, আমরা সেটাকেও বিভিন্ন ইমসা বা বিভিন্ন মাধ্যমে যে DNA তে বাঁধছে কিনা, মানে ইন্টারেক্ট করেছে কিনা, বা প্রোটিনের বিভিন্ন প্রেসিপিটেশন বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি ট্রিটিং পেপটাইড যখন ওয়াইল্ড টাইপ ট্রিটিং পেপটাইড ব্যবহার করা যাচ্ছে তখন এটা ইন্টারেক্ট করছে না, সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারছে না। মানে এই বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এগুলো দেখানো হয়। আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমরা বিভিন্ন LPS বিভিন্ন দিয়ে স্পেসিফিসিটি দেখেছি যে সত্যিকার ওটা হচ্ছে কিনা, অন্যান্য যারাও TLR কে ব্যবহার করে তারাও করছে কিনা, সেইভাবে কনফার্ম করা হয় রেজাল্টটাকে। ইমসা দেখানো হচ্ছে, ইমসা ইলেকট্রোপলিটিক মোবিলিটি শিফটেসে যে সে ইন্টারেক্ট করছে কিনা। মানে এখানে দেখো এই যে ওয়াইল্ড টাইপ টিডিম যেমন তে দেখালাম, তেমনি এখানে ওয়াইল্ড টাইপ টিডিম পেপটাইড দিয়ে দেখা যাচ্ছে হবে আর কি এসে গেছে। এটা এখানে দুটো স্লাইড আছে। এবার আজকে আমরা অ্যাক্টিভেশন অফ পিপেল আমরা অ্যাসপিরিন তোমরা জানো, অ্যাসপিরিন আমি আগেই বলেছি, অ্যাসপিরিন আমরা এমনিই খাই, কিন্তু সেই মানে হার্টের এতে কিন্তু আমরাই প্রথম ব্রেনে দেখিয়েছি যে অ্যাসপিরিন কিভাবে কাজ করে। বিউটিফুল আমরা সব পিকচার পেয়েছি, খুবই দামি জার্নালে, সব ভালো ভালো জার্নালে পাবলিশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাসপিরিনও সে একইভাবে ওই যে আগের এক্সপেরিমেন্টের মতোই অ্যাসপিরিনও এদের অ্যামাইলিড বিটা লাইসোজোমাল বায়োজেনেসিস মানে করে দেয়, ডিসফাংশন হয় সেটাকে রিমুভ করে এবং অ্যামাইলিড বিটার এক্সপ্রেশনকে কমিয়ে দিচ্ছে, মানে রিমুভ করে দিচ্ছে। এইভাবে আমরা সব কোনখানে আমরা ওই পাথওয়ে সবসময় দেখি কোন পাথওয়েতে, এখানে ওই নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর পিপের আলফা বিটা গামা কোন পাথওয়েতে হয়, তাহলেই তো ওষুধ আবিষ্কার করতে সুবিধা হবে। সেই জন্য আমরা এগুলো দেখাই। এই যে পাথওয়ে, বিভিন্ন পাথওয়ে আমরা মডেলিং এ করে দেখি যে কোথায় ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, সেগুলোকে আমরা মিউটেশন করি, মিউটেশন করে ট্রিট করি। দেখো কত সুন্দরভাবে সব এই ট্রাঙ্গেল অ্যামাইলিড বিটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা এই সব পেপটাইড ব্যবহার করছি। পুরো দেখো একেবারে রিডিউস করে যাচ্ছে, সাপ্রেস হয়ে যাচ্ছে এক্সপ্রেস। এইবার আমি আসছি সিনামিলডেহাইড। আমরা সিনামিক অ্যাসিড, আমার দেশেরই সিনামিক অ্যাসিড মানে বাংলায় দারুচিনি, আমরা সকলেই খাই। এখন আমাদের আয়ুষও বলেছে সিনামন। আমি অনেকদিন থেকেই আমরা দেখো কি অদ্ভুত, মানে আমেরিকানরা কিরকম ব্যবসায়ী জাত। আমি যখন প্রথমে এসেছিলাম স্যামন মাছ আমাদের দীঘাতে এখন উঠে সুনামির পর, যে স্যামন মাছ আমার দেশে খাই না। যখন 2002 তখন ওই স্যামন মাছ বা স্যালমন বা স্যামন যাই হোক উচ্চারণে, সেই স্যামন মাছ যখন ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড 2002-তে পাওয়া গেল যে ওতে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, তখন কি হলো না ওই এখন সেইটার দাম, মাছের দাম হয়ে গেল $7 থেকে $9 পাউন্ড। মানে এখানে দেখো সিনামন, আমরা দেখিয়েছি সিনামের বিভিন্ন কম্পাউন্ড, আমরা সিনামাইলেট থাকে, সিনামিক অ্যাসিড থাকে, বেনজয়েড, এগুলো পরপর সবগুলো নিয়ে আমাদের কাজ আমরা দেখেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে সিনামনটাই মানে কাজ ভালো করে। যেমন আমরা যেমন ভিটামিন সি যদি আমরা ওই ট্যাবলেট খাই, তার থেকে ভিটামিন সি যদি ফল থেকে শাকসবজি দিয়ে খাই তাতে অনেক বেশি করে। সুইডেনের দেখিয়েছে ওরা সব 30টা হাজার মানে 100 ইয়ার মানে রিসার্চ করে ওদের সব ডেটা আছে হিউম্যানের উপরে। ওরা আমরা যেমন ইঁদুরের উপরে বা বাঁদর বা মানকির উপরে করি, ওদের সেরকম না, ওদের পুরো ডেটা আছে। এইসব ডেটা দিয়ে ওরা দেখিয়েছে যে শুধু ভিটামিন সি ট্যাবলেট, আমরা ডাক্তার বলে ভিটামিন সি ট্যাবলেট কিনে দিই, মানে তার থেকে সবসময় আমরা যে রিসোর্স যেখান থেকে সেখানে ভিটামিন সি, কমলা লেবু বলো, আপেল বলো বা আমলকি বলো, এগুলো খাওয়া অনেক বেশি ভালো। কারণ একটা যে কোনো জিনিস ভিটামিন সি সে একটা সাধারণ এর মধ্যে কিভাবে থাকে আমরা জানি না, কারণ ফরমেশন চেঞ্জ হয়ে অন্য অনেক অনেক আরো কম্পাউন্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে থাকে। সেই জন্য যখন ভিটামিন সি খাই তার কার্যকারিতা অনেক কম। সেই জন্য সবসময় আমাদের উচিত এর দিকে চিন্তা মানে
রিসোর্স থেকে সেটা খাওয়া উচিত, শাকসবজি বা ফলমূল, বা সেখান থেকে ভিটামিন সি নেওয়া উচিত। এখন দেখা যাচ্ছে সিনামন, আমি ডিটেলস, এই যে সিনামন, আমরা যখন আসি সিনামনের দাম ছিল $5 পাউন্ড। আমেরিকা কিরকম ব্যবসায়িক জাত দেখো, আমরা যখন আবিষ্কার করলাম এখন আমেরিকার সর্বত্র সিনামন, সব কিছুতেই সিনামন, মানে ওরা প্যাকেট করে ক্যালিফোর্নিয়ার 3টে কোম্পানি ট্রু সিনামন নাম দিয়ে দিয়েছে। আমরা প্রচুর পেপার করেছি সিনামিন দিয়ে। তার কত ডলার পাউন্ড বলো তো? $25। যদি হিসাব করো তাহলে কিলো হচ্ছে প্রায় $50 থেকে $55। আমরা এরা সিনামন তার কোথা থেকে আনে? না শ্রীলঙ্কা বা ইন্ডিয়া থেকে, বেশিরভাগ শ্রীলঙ্কা থেকে আনে। কারণ আমেরিকা বা ভিয়েতনাম, এদের সিনামনে কিছুটা আছে, মানে কুমারিন বলে একটা কম্পাউন্ড আছে, তোমরা কেমিস্ট্রি ছিল ভালো জানবে, কুমারিন বলে কম্পাউন্ড আছে। সেই কুমারিনটা আমাদের শরীরের পক্ষে দীর্ঘদিন গেলে ক্ষতিকারক। সেই জন্য ইন্ডিয়ান সিনামন যখন বাজারে যদি পাও, ইন্ডিয়ান সিনামন আর শ্রীলঙ্কান সিনামন বেস্ট। সেই সিনামন দেখো আমাদের শরীরে, মানে আমরা প্রচুর পেপার করেছি, দেখো আমাদের খুবই উপকারী। সিএনএস, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এই যেটা যেসব জিন, ব্যাড জিনকে তাদেরকে ডাউন রেগুলেট করে, এবং এই যে আমি বললাম মাইলিন সিট, এমবিপি, মক, পিএলপি, এদেরকে এক্সপ্রেশনকে বাড়িয়ে দেয়, আইনস এই যে পরিফেনিজেন কমিয়ে দেয়, তেমনি এখানেও আমাদের যেগুলো ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে, মানে এই সিনামন। কারণ ইমিউন সিস্টেম কিভাবে দেখো, সব যেগুলো ভালো জিন তাদের এক্সপ্রেশন, আমি বলেছি টি সেল, CD4 টি সেল, এই সবকে যাদের এক্সপ্রেশন, তাদের যে পরিমাণ এই যে কোভিডে ব্যাপকভাবে ইমিডিয়েট সাপ্রেস করে দেয়, যার ফলে আমাদের যে কোভিডে আমাদের সেল প্রোটেক্ট করতে পারে না, ওই জন্যই লোক মারা যাচ্ছে বা এ হচ্ছে যে স্লেজমা ওই সব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমাদের সিনামন, সেই জন্য সিনামন আমি বলছি, এখানে সিনামন 1 চামচ প্রতিদিন, মানে এই কোভিডে প্রতিদিন সিনামন 1 চামচ, হাফ চামচ খেতে পারো, হাফ চামচ, তার সঙ্গে গুঁড়ো। তখন ওই একটু চিবিয়ে খেলাম হয়ে গেল সেটা নয়, এটা আমরা প্রচুর উপকার পেয়েছি চারদিকে, আমিও খাচ্ছি। তার সঙ্গে ক্লোভ, 3-4টে ক্লোভ নাও, আর মানে যেটাকে বলে লবঙ্গ, আর হলুদটা তরকারিতে বেশি করে দাও, সেটা দিলেই হবে, আলাদা করে হলুদ খাওয়ার দরকার নেই। আর গোলমরিচ, আর অবশ্যই আদাকে বেটে দিয়ে ভালো করে গরম করে এই সিনামনটাকে পুরোপুরি খেয়ে নাও, মানে সিনামনটাকে অন্যগুলো ফেলাবে না, তাতে তুমি প্রচন্ড বুস্টার করে। আর দেশে এখন বলছে পশ্চিমবঙ্গ বা সেটা খেলেও ভালো, মানে সিনামন দারুণ বিভিন্ন ভাবে এটাকে আমাদের লিভে করে, সেই জন্য আমরা বড় বড় আরো পেপার করি যে কিভাবে যে এই যে বিভাগে কাজ করে বিভিন্ন এগুলো, আমরা অনেকগুলো। হ্যালো, কিছু বলছেন? হ্যালো, বলে যান। হ্যালো। হ্যাঁ, তাছাড়া আমরা এই সব এই যে ড্রাগস গুলো বিভিন্ন ফাইব্রেট ড্রাগস আমাদের নিউরোপ্লাস্টিসিটি, সেগুলোকে নিউরোপ্লাস্টিসিটি, মেমোরি, জিন টিন এগুলোকে বাড়ায়, এগুলোকে ইনক্রিজ করে, যার ফলে অনেক জিনের এক্সপ্রেশন বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ফাইব্রেট ড্রাগ, তোমরা ফাইব্রেট ড্রাগস কিভাবে কাজ করে, আমরা কিভাবে কাজ করে সেগুলো দেখাই, মানে কোন পাথওয়েতে কিভাবে এগুলো কাজ করে, সেইগুলো আমাদের কাজ, কোম্পানি তার এগুলোকে প্রয়োগ করবে। তাছাড়া এখানে আমরা স্ট্যাটিন ড্রাগ, ফাইব্রেট স্ট্যাটিন, আমাদেরকে ল্যাবেই প্রথম স্ট্যাটিন দিয়ে কাজ হয়েছিল, কোন পাথওয়েতে হয়, এই যে পিপিআর বা পাথওয়ে হয়, এগুলো খুব বড় জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল, সেল মেটাবলিজম, খুবই নাম করা জার্নাল, সবই বড় বড় জার্নালে, কোন পাদে যে এটা করে কাজ করে, ক্রেপ বা এই পাদে, তারপরে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, কিন্তু আগে অন্যভাবে খাওয়া হতো, কোলেস্ট্রল এইভাবে খাওয়া হতো, কিন্তু আমরাই প্রথম প্রো ইনফ্লামেটরি যে মলিকুল, এটা দেখিয়েছি আমরাই প্রথম। এই যে কিভাবে নিউরোপ্লাস্টিসিটি বাড়ায় সেগুলো আমরা দেখাচ্ছি, যে এইভাবে দেখো নিউরন অনেক বেশি, এতে নিউরোপ্লাস্টিসিটি, এই যে নবগুলো এইগুলো এইগুলোই মেমোরি টেমোরির জন্য দায়ী, এইখানে সব এগুলো নিউরোপ্লাস্টিসিটি বাড়ায়। তাছাড়া আমরা 3টে এন্ডোজিনিয়াস লাইগেন্ড আবিষ্কার করি যে প্রথম ইন ব্রেনে, সেগুলো নিয়ে আমাদের প্রচুর কাজ চলছে। 3-হাইড্রোক্সি ডাইমিথাইল বিউটাইলেট তোমরা জানো, তারপরে হেক্সাডেকানামাইড, 9-অক্সাইড, এগুলো নিয়ে প্রচুর কাজ চলছে। আমরা পুরোপুরি 3টে বিভিন্ন করে 3টে পুরো কেমিক্যালস, মানে ড্রাগস, বলছে যে কেমিক্যাল ড্রাগস সেগুলো পেয়ে গেছি। এবার পার্কিনসন যে একটু বলে নিই, পার্কিনসন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি দেশে প্রচুর এখন পার্কিনসন, কারণ পার্কিনসন কেন হচ্ছে আমাদের দেশে পার্কিনসন, দেখো আগের দিন আমি গ্রামের ছেলে, শাকসবজি বা এতে
আগের দিন বিষছড়ায় গ্রামে গিয়ে বিক্রি করে। মাছে, লাউয়ে ছবি দেখি এখন ফেসবুকে বা অন্য কোথাও ছবি দেখি লাউয়ে ইনজেক্ট করছে সরকারকে আদার। তাছাড়া মাছে তো আমরা বাজারে যাই, মাছে এ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আসছে, আমাদেরকে দেখে দিচ্ছে দেখুন ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। আচ্ছা, যে কোনো মানুষ মারা গেলে বা যা কিছু মারা গেলে রক্ত তো ক্লট করে যায়, কিন্তু আমরাও বোকা, ওরা সব এনে ওরা সব একটা চৌবাচ্চায় প্রচুর মেডিসিন দিয়ে ওইভাবে ওরা কি করে, সেটা আমার নিজের দেখা। আমার এক বন্ধু সরাসরি এক জায়গায় গিয়ে দেখে এসেছিল গোপন ভাবে, কিন্তু ওরা খুব চালাক, সেগুলোকে পুড়ি দেয় এইভাবে। তাছাড়া এই যে তার বিভিন্ন এই যে ড্রাগস গুলো, তাছাড়া আমাদের দেশে অনেক ড্রাগস যেগুলো কেমিক্যালি বন্ধ। দেখুন যেমন আমি একটা কথা বলছি, যে রিসেন্ট আমি ডায়াবেটিক ওষুধ খাই মেটফরমিন, সেই মেটফরমিনে দেখো কোম্পানিগুলো কার্সিনোজেনে মেশি দিয়েছে। মানে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ এখন একটা পুরো ব্যবসা, কিছু মনে করবে না, সে বড় বড় সায়েন্টিস্টরাও বলে, সকলেই বলছে এটা একটা পুরো ব্যবসা, পুরো মাফিয়া বলা যেতে পারে। পুরো আপনার একটা রোগ এইটা আমেরিকা ব্যান্ড করেছে মেটফরমিন, অত কিছু কিছু কোম্পানি, সব কোম্পানির নয়, তাদের কার্সিনোজেন। মানে আমি আজকে 25 বছর ধরে 20 বছর ধরে কাটছি, তার মানে আমার অন্য রোগ আসতে পারে, ক্যান্সার আসতে পারে যদি ওরা ওইভাবেই ব্যান্ড একসঙ্গে ব্যান্ড সব ওষুধ তাহলে কি করে পাওয়া যাবে। সেই জন্য এই যে প্রচুর আমরা এমপিপি, এই যে এমপিটিপি, এগুলো আমরা মডেল আছে আমাদের এতে দেখো, সেই মডেল আমরা তৈরি করি। কি হয় দেখো, আমরা জানি মোহাম্মদ আলী, আমার কাকিমারি পার্কিনসন ছিল, আমি তখন জানতাম না, ওই শুনতাম ছোটবেলা থেকে মোহাম্মদ আলী পার্কিনসন আছে। কি হয় না দেখো, প্রথম হচ্ছে গিয়ে কনস্টিপেশন হয়, তারপরে এদের এটা একটা লক্ষণ, কিন্তু কনস্টিপেশন হয়তো 5-7 বছর 10 বছর আগে থেকে হয়। তারপরে দেখবে লিখতে গেলে তারা মানে লিখতে পারে না, পেন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের চলতে তো পারেই না, একসময় পায়খানা কোমোটে বসলে উঠতে গিয়ে পড়ে একবারে হয়ে যায়। অনেক সময় আমি দেখছি, এখন আমি অনেকের সঙ্গে দেশে গেলে অনেকের সঙ্গে মিলিত, অনেকে আসে তার 45-50 থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আর প্যাথেটিক, আমাদের পাশের গ্রামে একজন সুইসাইড করেছে এই পার্কিনসনে। একটা ছোট্ট অঞ্চলের, দেখো নায়াগ্রা বলে, এই মানে রাজমার মতো ছোট্ট একটা অঞ্চলের নিউরন গুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই যে এইখানে এই অঞ্চলের নিউরন গুলো নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে নিউরন নষ্ট হয়ে গেলে এই অঞ্চল, এই অল্প একেবারে ছোট্ট, কিন্তু এটা আমাদের সমস্ত বডির মুভমেন্ট সবকিছুকে কন্ট্রোল করে এখান থেকে। অতএব এটা যদি মানে কন্ট্রোল না করা যায়, সেই জন্য আমরা এনবিডি পেপটাইড বা বিভিন্ন সিনামন বা সবকিছু দিয়ে আমরা যে ফক্স নাম করা সিনেমা আর্টিস্ট, তারও ফক্স ফাউন্ডেশন করেছে পার্কিনসনের, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই বিখ্যাত, ওর খুবই ভালো ভালো বই আছে সিনেমার, কিন্তু অল্প বয়সেই 35-এই ফক্স হয়ে যায়। প্রচুর সোসাইটির পার্কিনসন মানে প্রচুর লস আমরা দেখিয়েছি। আমরা এই সিনামন বলো, তারপরে এনবিডি পেপটাইড, টিডিন, এই রিসেন্ট একটা পেপার আমাদের সম্ভবত এতে অ্যাকসেপ্টেড রিভিউ করেছে ওরা নেচার কমিউনিকেশনে। এই যে দেখো কিভাবে আমরা এইসব দিলে কিভাবে ডোপামিন বেড়ে যাচ্ছে, এবং সেলের কিভাবে যখন এইটা করা হচ্ছে, মানে মডেল আছে, সেই সব জিনকে মডেল করে যখন আমরা সিনামিক অ্যাসিড বা সিনামেলডিহাইড বা মানে অ্যাসপিরিন, এগুলো সবগুলোই দেখা যাচ্ছে আমরা যা আছে বাজারে তাকেই ব্রেনে বেশিরভাগই ব্যবহার করে এইভাবেই মানে ডেভেলপ করছে। তাদের সুবিধা হচ্ছে যে হিউম্যান ট্রায়ালের জন্য 2 বিলিয়ন, সেই জন্যই আমাদের ল্যাব এত গ্র্যান্ড পায়, সেটা একটা কারণ। এটা সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি। এইভাবে দেখো সিনামিক অ্যাসিড দিয়েও কিভাবে নায়াগ্রাতে কিভাবে এই যে মাউস মডেল আবার গ্রো করছে, আবার সেই নিউরন গুলো রিভাইজ করছে। আর এইভাবে অ্যাসপিরিন, এই যে সব সাইনেটিক প্লাস্টিসিটিও বাড়িয়ে দেয়, আমরা দেখিয়েছি এইভাবে সাইনেটিক প্লাস্টিসিটি বিভিন্ন প্রচুর অনেক এক্সপেরিমেন্ট আমরা করি। আমি এক্সপেরিমেন্টে যাচ্ছি না বেশি, কিভাবে সব বাড়াচ্ছে অ্যাস্ট্রোসাইড মাইক্রো সবই আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি। বড় বড় এই যে পিএনএস এ পাবলিশ হয়েছে এগুলো, আর সবই বড় বড় পেপারে। আর আরো আমরা রিসেন্ট আমরা আরম্ভ করেছি ব্যাটন ডিজিজ, এখন রেয়ার ডিজিজ, এগুলো খুবই কম লোকের হয়, কিন্তু প্যাথেটিক তোমরা আমাদের সোসাইটি দেখতে পাবে এইসব রোগের ডিজিজ অনেক অল্প হয়, যদিও তাদের এই ডিজিজ হয়। আর আমি এই দেখো কি সুন্দর, তোমরা কেমিস্ট্রির ছেলে এইখানে ওই অনুপম ওই সব নিয়েই কাজ করে, ও বিআই2 প্রফেসর এখন, মানে কত সুন্দর ফুলের মতো ন্যানো পার্টিকেল বানিয়েছে ও। আমি বলছি না, এটা ও প্রয়োগও করেছে ক্যান্সারের উপরে, ক্যান্সারে কিছু আমাদেরই মেটেরিয়াল দিয়ে এবং গাছের দিয়ে, অদ্ভুত মানে একটা নতুন ডোমেইন ও
ওকে বলেছে একজন নামকরা সায়েন্টিস্ট যে নতুন ডোমেইন খুলে যাবে ফুড টেকনোলজি। মানে এইগুলো সব জাস্ট ন্যানো পার্টিকেল, এগুলো সব এই বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট একটা নির্দিষ্ট গাছের, সেটাও একবার আয়ুর্বেদিক গাছ, তার সঙ্গে আমি যেহেতু পেপারটা এখনো পাবলিশ হয়নি, আরো আমাদের দুটো জিনিস দিয়ে এটা বানিয়েছে। ও তো পুরো ক্যান্সারে আমরা দেখেছি, আমি অনেককে ও দিয়েছিল যাদের গরিব, তারা তো ওষুধ বা কেমোথেরাপি তো 80,000 90,000 টাকা দাম, তাতে দেখা যাচ্ছে মানে এইটা প্রয়োগ করে মানে যে আবার ট্রমা থেকে উঠেছে এবং তারা কথাও বলেছে, আবার অনেকে কমন তাদের দিয়েছে, খুবই ভালো কাজ দিচ্ছে। তাছাড়া আমি কালকেই একটা পেলাম, তোমরা দেখো হোমেস্টে যে পলিমার বেস সিস্টেমেটিক হোমিওপ্যাথিতে খুবই নামকরা সায়েন্টিস্ট, ওর সঙ্গে আমার আছে সমীর মিত্রা গোত্রী। এই যে আমাদের যখন আমরা গাড়ি চালাই বা করি, বা যে কোনো কারণে আমাদের রাপচার হয়ে যায় ব্রেন বা যে কোনো জায়গায়, ও একটা ফাইব্রোজেল বানিয়েছে, যেটা ওই কোলাজেনের সঙ্গে করে রিয়েক্ট করে ফাইব্রোজেল একটা জেল আপনার পকেটে যদি থাকে, হয়তো আপনি গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, আশা করছি। ও খুবই নামকরা MIT সায়েন্টিস্ট, সম্ভবত MIT। ও আমাদের ইন্ডিয়ান, খুব ভালো ভালো কাজ করে, বড় বড় পেপার নেচার সবই করে, খুব মানে ট্রান্সলেশন রিসার্চ করে যত কিছু। ও মানে এই জেলটা দিলেই আপনার ব্লাড, যেটা আমাদের মারা যায় কেন, আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হলে মারা যাই, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ব্লাড হয়ে সব কোগুলেট করে না, বড় হয়ে যায়, কিন্তু ওই জেলটা মানে 1 ঘন্টার মধ্যেই পুরো এরকম করে যাচ্ছে, কোগুলেট করে যাচ্ছে এই 5 মিনিটের সঙ্গে করে ওই একটা পলিমার বেস সিস্টেমেটিক হোমিওপ্যাথি রিয়েজেন্ট বানিয়েছে, যার ফলে এটা কালকেই আমি একটা সায়েন্সের পেপার কালকেই বেরিয়েছে, এটা দিলাম। এটা এই আমাদের ব্রেনে তো সবচেয়ে বেশি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বা এইসবে ব্রেনে মারা যায়, তাহলে এটা ভবিষ্যতে একটা নিউ রিসার্চ নয়, এটা সবসময় ট্রান্সলেশন রিসার্চ করে হয়তো বাজারে এসে যাবে, সেই রকমই MIT হার্ভার্ডের প্রফেসর। তাছাড়া তোমাদের IITর একটা ওরা বায়োকেমিক্যালস, এই যে দেখো কিভাবে মানে বানিয়েছে শান্তি বলে, ওর সঙ্গে আমি একটু ওর ইনফ্লেমেশনটা করে দিয়েছিলাম বহুদিন আগে। ও দেখো কিভাবে যে এল ডোপা আমাদের সিস্টেমে থাকে, কি আমাদের বডিতে এল ডোপা এবং ডি ডোপা দুটোই আছে। মানে এটা হয়তো আমেরিকান ও পেপার করে দিলে পেপারটা হচ্ছে, এরা শিওর আমি ওই আগের মতো আমাদের কার্কিউমিন আর জিঙ্কের মতো শিওর পেকে ওষুধ তৈরি করে ফেলবে, আমেরিকা পারে না এমন কিছু নেই। আমার এক বন্ধুরও একটা আর্সেনিক পিউরিফিকেশনের ও থিসিস পাঠিয়েছিল, তাকে পরবর্তী গেলে তাকে পেটেন্ট করে নিয়েছে এরা। আমাদের ইন্ডিয়ানরা আমরা ভুল করি, পেটেন্ট করি না। ও দেখো আমাদের শরীরে কি আছে, এল ডোপা এবং ডি ডোপা, আমরা কিন্তু কোনোদিন ভেবে দেখি না এল ডোপাটা, আবার ব্যাকটেরিয়া কি করে এল ডোপাটাকে করে, ওরা ওদের দেহে ওরা ওটাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু ডি ডোপাটাকে করতে পারে না। ও একটা ওই পলিমার জেল বানিয়েছে N-গ্লিসারিল ট্রিপ্টোফান দিয়ে, পলিমার জেল, যেটাকে ও দিয়ে দেখছে যে এই ডি ডোপাটা যেহেতু করতে পারে না, ব্যাকটেরিয়াগুলো যখন আমাদের উন্ড হয়, এই যে দেখিয়েছে ও উন্ড হিলিং 20 দিনেই উন্ড হিলিং হয়ে যাচ্ছে, ইঁদুরের ঘুরে দেখিয়েছে দারুণ। কারণ যে মলমগুলো বাজারে আছে সেগুলো কিন্তু অতটা অনেক আলাদা কম্পাউন্ড আছে, এটা একটা সিম্পল কম্পাউন্ড, আমাদের যে দেহে ঢুকেও কিছুটা, আমাদের তো বডিতে আমরা মেটাবলাইট করতে পারি, এল ডোপা ডি ডোপা দুটি আছে, এটা ডি ডোপা দিয়ে সেইটাই শুধু ঘুরি দিয়েছে, ডি ডোপা করে দিলেই সেটাই কাজ করছে, একটা জেল হিসাবে একটা একবারে উন্ড হিলিং এ কাজ করছে। আমি দারুণ ভাবে এটা অনেক কাজ করেছে ওরা প্রচুর, আমি একটু করে দিয়েছিলাম আরো আইবার আমি অনেক দিন। এটা দেখা যাচ্ছে এটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বিভিন্ন সেলে ম্যাক্রোফাজ বা এতে, যে বেনারসের দাদা কি মাইতি বাবু অনেক কাজ করেন, আমি পরবর্তীকালে যদি কিছু করতে পারবো, আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে কথা বলবো পরে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। মাইতি বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দেখি ভবিষ্যতে আপনি তো অনেক কিছু ওরা ওদের সঙ্গে যোগ করে দেবো, এগুলো আমার না, ওরা করেছে আমি দিলাম, কারণ এটা একটা আপনাদের ইন্ডিয়ারই, ওটাও এই কার্কিউমিন বা ও খুব ভালো কাজ করে ফুড টেকনোলজি, প্রচুর জিনিস বার করেছে, জিনিয়াস, মানে এরকম খুবই ভালো কাজ। শেষ করুন স্যার, শেষ করুন। হ্যাঁ, তাছাড়া শেষ করে দিচ্ছি, নিউরোপ্যাথি আমরা জানি না, নিউরোপ্যাথি দেখুন, ডায়াবেটিস হলে 70% লোকের নিউরোপ্যাথি হয়, এই যে এইরকম নিউরোপ্যাথি দেখুন, আর মাইগ্রেন, এইরকম এপিলেপসি, স্পন্ডেলাইটিস, এগুলো আমাদের বন্ধুরা, আমি কেন বলছি মাইতিবাবু শুনুন, আমারই বন্ধুরা তারা একটা ওরা কোম্পানি খুলেছে, ওরা আমার এই উৎসাহে গাছ থেকে প্রচুর এইরকম এই যে নিউরোর যে কোনো মেডিসিন পাওয়া যায় না, কিন্তু মাইগ্রেন 15 দিনে একেবারে কমপ্লিট সেরে যাচ্ছে, নিউরোপ্যাথি 5 দিনে 5-7 দিনে, মানে এইরকম স্পন্ডেলাইটিস সবই আয়ুর্বেদিক। ওরা আমিও ওদেরকে উৎসাহ দিয়েছি, মানে উৎসাহ দিয়ে পরে ওরা কোম্পানি করে ফেলেছে। আচ্ছা,
এই যে রোগের ফলে আমি 5 মিনিট নিচ্ছি, আমাদের ট্রেস হয়, সেই ট্রেসকে মুক্তি করার জন্য এটাও একটা রিসার্চ আজকাল। আমরা জানি না, আমার দেশে হাসি যে মেডিটেশন মানে যে এটা যদিও গোটা এখানে গলিতে গলিতে মেডিটেশনের স্কুল, আর প্রতিটা স্কুল কলেজ আমার ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটা জায়গায় এখন মেডিটেশন একটা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। এই মেডিটেশন আমাদের ট্রেসকে বা এতে কমায়। মেডিটেশনের ফলে এই যে কোভিডে সবসময় বাড়িতে আছি, তার ফলে ট্রেস হতে পারে, বিভিন্নভাবে ট্রেস করে গ্রো করে মানুষের মধ্যে। সেইভাবে দেখুন ট্রেস থেকে কি হতে পারে, লোনলিনেস থেকে ডিপ্রেশন হতে পারে, অ্যাংজাইটি হতে পারে, সেখান থেকে ফাইনালি সুইসাইড। যেমন সুশান্ত রাজপুত, যদিও এখন বোঝা যাচ্ছে না মারার কি সুইসাইড, যাই হোক সে কন্ট্রোভার্সি। মানে এইভাবে দেখুন এগুলো আমার ছেলে প্রতিটা ওর প্রচুর কবিতা লিখতে পারে, যে কোনো জিনিসকে কবিতায় কনভার্ট করে দিতে পারে। এখানে আমি পেয়ে গেছি ওর সব কবিতা মিলে যাচ্ছে একেবারে, মানে এর সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে বলে আমি এখানে একটা দিয়েছি। এবার মেডিটেশন কি কামস ফ্রম ইন্ডিয়া, ইনক্রিজ নিউরোপ্লাস্টিসিটি অ্যান্ড ডিক্রিজ স্ট্রেস। মানে ও দেখাচ্ছে যে নিউরোপ্লাস্টিস একটা বিশাল ভাস্ট এরিয়াকে কয়েকটা লাইনে একটা লাইনে তুলে দিচ্ছে একটা ওয়ার্ডে, ইউজ ইন মেনি মেথডস। আমরা আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান আমরা ব্যবহার করি এটাকে কনসেন্ট্রেট করা বা ফোকাসের জন্য, অথচ এটার ইউজ কিন্তু এশিয়াতে দা ক্রিয়েট এ পাথ অফ টু সেলফ কনসাসনেস এন্ড এনলাইটমেন্ট। এই জন্যই যদি মেডিটেশন করো, তুমি বলেছে ও যে তুমি মোক্ষ লাভ করতে পারো। ব্যাপারটা এরকমই, মানে মেডিটেশনকে আমাদের এই যে মুক্তি, এই যে এনআইএইচ বা এতে প্রচুর টাকা ওরা ইনভেস্ট করেছে, বড় বড় রিপোর্ট বেরিয়েছে যে মেডিটেশনে সব অনেক কিছু রোগকেই ভালো করা যায়। ওরা অনেক বুদ্ধিস্ট টুদ্ধিস্টকে এনে তারা করছে, তারা সেটাকে পরীক্ষা করছে যে এরকম মেডিটেশনের ফলে। আমি আসছি না, আর টাইম নেই। মানে যে কোনো রোগকেই ভালো করা যেতে পারে, বেশিরভাগ রোগকেই প্রচুর পেপার বেরিয়েছে। মানে আমাদের অ্যামিগডালাকে সাপ্রেস করে করে দেয়, ইনঅ্যাক্টিভ না মানে ওর অ্যাক্টিভেশনকে করে দেয়, তার ফলে ট্রেস এইসব কমে যায়। ওই যে একটু আগে মেলাটোনিন বললেন, হিপোক্যাম্পাস এইসবকে কন্ট্রোল করে, যার ফলে মেডিটেশনে তাছাড়া মেমোরি পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়, এইসব অনেক কিছুই হতে পারে। সেই জন্য মেডিটেশনটা করা, আমি সারা জীবনই মেডিটেশন করি। মেডিটেশনটা করা এই পর্যায়ে মেডিটেশনটা করে ঘরে আছেন, মেডিটেশন করা প্রয়োজন। তাছাড়া এই যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, একটা খাদ্যাভ্যাস ইম্পর্টেন্ট, আমি আর 2 মিনিট নেব। খাদ্যাভ্যাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি হচ্ছে যে খাদ্যাভ্যাসের ফলে এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ইন্টেস্টাইন আর পাকস্থলীতে যে, এটা আপনিও জানেন হয়তো, যে এতে যে মাইক্রোফ্লোরা গুলো থাকে, সেগুলো দেখা যাচ্ছে এই কালকেই না পরশু বেরিয়েছে, ওখানে স্ট্রোকের জন্য দায়ী একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম দিয়েছে, সে এমন একটা প্রোটিন তৈরি করে। এই যে বাজে আমরা যদি এই প্রসেসিং ফুড বা এই ফুড এইসব খাই, এই যে কত রকম রোগ আসতে পারে, সেগুলো আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স খেয়ে নেই। আমাদের ওখানে প্রচুর ভালো ব্যাকটেরিয়া আছে, খারাপ ব্যাকটেরিয়া আছে, কিন্তু ওটা যদি আমাদের খাদ্যকে ঠিক মতো করতে পারি, তাহলে কিন্তু মানে আমাদের এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ভালো জিনটাই প্রডিউস করবে। এখন তো দেখা যাচ্ছে পার্কিনসন সবই গাট থেকে আসছে, মানে এটা নতুন রিসার্চ, এখন বড় বড় পেপার বেরোচ্ছে, সায়েন্স নেচার এইসব বড় বড় পেপার, সব গাট থেকেই কন্ট্রোল হচ্ছে, প্রচুর ডিজিজ এখন গাট থেকে। সেই জন্য ওই যে মাইক্রো ওই যে দই টই জোগাড় টোগাড় এইসব খাওয়া, বা এই শাকসবজি, আমাদের শাকসবজিতে মানে যে কোনো শাকসবজি আমি মনে করি, আমি এখন বিশ্বাসে থেকেছি আমার দেশে যে কোনো গাছই এক একটা মানে মেডিসিন, সেই মেডিসিন গুলোকে কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে। আর আর আরেকটা কথা বলছি, মানে আমার বন্ধুরাই একটা করোনার ওষুধ ওরা এতে দিয়েছিল, খুবই ভালো কাজে দিচ্ছে, প্রচুর লোককে দিয়েছে। ওরা আমাদের আয়ুষে দিয়েছিল, আজকে 1 মাস হতে যায়, গেজেটও পাস করে দিয়েছে, তারপরে বললো যে 500,000 ও ট্রায়াল দিবে, কিন্তু তাকে আর কিছুই করছে না ওরা। কিন্তু আমি দেখছি, আমিও আমার ফ্যামিলিতে প্রত্যেকে ওরা প্রচুর রুগীকে দিয়েছে, মানে নিজের আজকে 3 জন পজিটিভও পেয়েছিল, তার দিকে দিয়েছে, দারুণ কাজ করছে প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে, দারুণ। মানে কি করে যে কাজ করছে, আমি এই গাছ দিয়েই, আয়ুর্বেদিক গাছ, যদিও মানে ব্যাপারটা মানে মিরাকেলের মতো কাজ করছে, কিন্তু আয়ুষ কিছুই করছে না। বড় বড় লেভেলে ধরা হলো, কিছুই হয়নি, আমি বাকি রাখেনি ওরা, কিন্তু কিছুই হয় না বড় বড় নেতাকে ধরে। যাই হোক এই, আর এইটা আমার ইউনিভার্সিটি, আর একটা গ্রুপেই কাজ করি, কালিদা, আমরা সব ওইখানে বেশিরভাগই আগে মিদনাপুরের অনেকেই ছিলেন, এখন এই সকলে মিলে আমরা একটা গ্রুপে পুরো কাজ করি আর কি। এই রাস ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার, এটাকে ফ্লাই, এটাকে দেখতে আসে, এখন খুব সুন্দর বিল্ডিং, $5 বিলিয়ন দিয়ে বানিয়েছে। আর এটা চিকাগোর এই যে বিবেকানন্দ এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সামনেই। আর যেটা আমি ছাত্রদেরকে বলছি, আমি একটু বলে নেই, আমাকে 3 মিনিট দে। আমরা এই এখানে আমি অনেককেই সাহায্য করি বক্তৃতা দিয়ে, ওখানে আমি আর কার্তিক, যদি কেউ আসতে চায় আমেরিকা, আমরা পদ বাদলে দেই। আমার 8টা ফ্যামিলি এখানে,
তাছাড়া দেশেও যদি শুধু বিদেশে না দেশে যদি কেউ করতে চায় যোগাযোগ করতে পারেন আমার সঙ্গে, আমরা সকলকেই সাহায্য করি কিভাবে এই দেশে। আমাদের মিদনাপুরের জেলার ছেলেরা জানেই না যে এই জিআরই টুয়েলভ তারা, আমি তো প্রচুর কলেজে সব কলেজেই প্রায় এগরা কলেজ সব কলেজে বলতে জানেই না, এসব শুনেইনি, কিন্তু পরীক্ষাগুলো খুবই একেবারেই সোজা। তাছাড়া স্কলারশিপেরও আমার বন্ধু ব্যবস্থা করে দেয়, ওর মিসৌরি স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কার্তিক, ও খুব গরিব বাড়ির ছেলে, মানে এই গড়বেতায়, ও ওখানকার মানে বেশ এমিনেন্ট প্রফেসর এখন ফিজিক্সের, ভালো ছাত্রী ছিল। ও সব আমরা অনেক ছেলেকে আনছি, আপনারা যদি কারোর ছেলে মেয়ে 12-এর পরও আসা যায়, এই এবছর একজন দুজন আসবে 12-এর পরে, তাছাড়াও এরপরে বিএসসি লেভেলের পরেও আসা যায়, তারপরেও আসা যায়। যে যদি যোগাযোগ করেন, বা আর জীবনে রেজাল্টটাই সব নয়, আমার মনে হয় লেগে থাকাটাই আসল। আমাদের রেজাল্ট দারুণ কিছু নয়, কিন্তু লেগে থাকাটাই মানে যে স্ট্রং ডিটারমিনেশন, তার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম, এটা আর বড় স্বপ্ন দেখা যায়। ছোট স্বপ্ন যদি ছোট হয় কোনোদিন আমার মনে হয় বড় হওয়া যায় না, সেইগুলো দেখতে হবে। আমি কিছু বেশি সেলফ ডিটারমিনেশন মানে কনফিডেন্স না থাকলে কেউ যে বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জাগ্রতে বরানো নিবদ্ধতে, যে নচিকেতা কেন সে এত বড় হয়েছিল, মানে জমকেও সে ই করতে পেরেছিল, তার কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিল তার ওই সেলফ কনফিডেন্সের জন্য। সেলফ কনফিডেন্স দরকার, এটা একটা অমূল্য কথা, আমি বেশি কিছু বলছি না। আর আমাদের মৃত্যু ভয় করা উচিত না, মৃত্যু কত বছর বাঁচলাম সেটাই আসল কথা নয়। বিবেকানন্দ বা শঙ্করাচার্য বা বড় বড় লোককে দেখুন, অত ভয় করে চলবে না, যত ভয় যাবে। আমি শুনেছি এই কোভিড একজন আমার বন্ধুর বললো, যার ওয়াইফ তার হাজব্যান্ডের হয়েছে বলে শুনেই সে হার্ট ফেল করে গেছে। এটা ভয়েই হাফ মরে যাচ্ছে অনেকে, যদি নিজের নাই, কারণ এগুলো তো দুর্বল করে দেয় শরীরকে খুব। যদি আপনি আগেই মরে থাকেন, সেই জন্য মিশামিশি করুন, সকলের সঙ্গে কথা বলুন, মানে হাঁটা, আমি বলতে মনে নেই আমাদের ল্যাবে খুব হাঁটা, আমি মেকানিজমটা বলছি না, হাঁটলেই মানে ব্যাপকভাবে এই যে নিউরো ট্রাঙ্গেল, পার্কিনসন, অ্যালজাইমার, এগুলো আপনি ভাবতে পারবেন না। যা রেজাল্ট পেয়েছি বড় পেপারই হবে, হয়তো নেচার মেটাবলিজম হবে বড়, সেগুলো একেবারে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মেকানিজমটা আমি বলছি না এখানে, কারণ পেপার এখনো পাঠানো হয়নি, খুব রিসেন্টলি পাঠানো হবে। আর তাস খেলা বুড়ো বয়সে কিন্তু তাস খেলা ভালো, কারণ এটাকে বেকার গল্পের বই পড়া ভালো, এটা যে খারাপ এটা নয়, কারণ ব্রেনকে অ্যাক্টিভ রাখে। আমাদের বলে তাসের নেশা সর্বনাশা, এটা মোটেই নয়, বুড়ো বয়স অবশ্যই। কারণ আমরা দেখেছি, আপনার একটা এক্সপেরিমেন্ট বলছি হারবার্টের, ওরা ইঁদুরকে যখন আলাদা আলাদা রাখছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সময় বাচ্চারা খুবই আছে, বাচ্চারা হয়তো এই সময় মিশতে পারবে না করোনায় বাচ্চাদের, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যাদের মাইলিন শীতের থিকনেস থিন হয়ে যায়, যখনই সেই ইঁদুরগুলোকে একসঙ্গে রাখছে, এটা তো জানাই। সেই জন্য পরস্পর ফোন করুন এই সময়, আর ঘরের মধ্যে আছেন ঝগড়া টগড়া না করে বউকে সাহায্য করুন সকালে, মানে এইভাবে আমি এই মিনিং to all the life on earth, all standing with a breath, all with a life, all with a soul, all with a purpose, make the world a better place through innovation, inspiration, through invention, until earth last breath. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Mahavidyalaya, for your lucid and informative talk also. Some participants face some problems due to language, because some of the participants are non-Bengalian also. Okay, no problem. Now the session is opened for question you and do not tell me before. You do not tell me. Okay, okay. No problem. Now the session is open for question answering. Narottam, please. Yeah, there are a few questions for Nobin. Nobin, are you there online? Hello, Nobin. Hello. Nobin, Nobin is in online, but his microphone is unmuted. Yeah, hello. Yeah. Nobin, there are two questions for you. Some of our participants have asked this question. One of is that, what is the rejection criteria of the stents developed by you? First question. What is the rejection criteria of the stents developed by you? This is the first question. And the next one is, how long these stents will work safely? How long these stents will work safely? These are the two questions. Which type of stent? That they have not mentioned. Probably they are asking about the stent that you have discussed.
They are asking how long these stents will work safely, and These what is the stents are lifelong. It will be inside the body as long as the patient is alive. okay. Okay. And the first And question is what criteria we put on for rejecting a stent? So when stent is manufactured, it go after manufacturing, it goes through quality control center. Then if they found something, then they send us. And if the okay. situation is very, sample is very not, it's okay. It can be analyzed by other those what is research officer, and then they clear it, or if they want to reject, they can reject. If it needs lots of discussion, then it comes to me, because Okay. generally research scientists don't deal with those things. Okay. That means the rejection criteria is checked during the trial method. Is it like that? Yeah, those are already SOP, means standard operating procedure. We set it up, and those followed by those scientific officers, people, but those don't come up to me. But Okay. because a scientific officer can look after these. Okay. 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 মালবেন বাবু স্যার আপনারা স্টপ শেয়ারিং Okay. করুন স্যার। Thank you, Nobin. There is মালবেন one বাবু more আপনার question. স্ক্রিনটাকে স্টপ শেয়ার করুন। এই টক শেয়ারটা কিভাবে করব? স্ক্রিনটাকে স্টপ করুন। হ্যালো, হ্যাঁ স্টপ করে দেন শেয়ারিংটাকে। ওকে। Okay, there is And- one more question. I guess it is for Dipanjan sir. The question Yeah. is, can zinc containing multivitamins boost immunity? This is from Pallavi Pradhan. I guess Dipanjan sir is no more, has left the webinar, as he is committed in several other works. So, is there any Professor Mighty, this question be taken up by anyone of our eminent speakers present? repeat the question again. The question Repeat is, the question. can zinc containing multivitamins? I mean, Dipanjan sir said that zinc is used for zinc and zinc and vitamin C are being taken for immunity boost up. So the question is regarding zinc containing multivitamins. Can it boost up immunity? Sir, Professor Pralay Babu. I mean, in case of COVID, I mean, it appears that zinc and multivitamins are extremely helpful to I think boost the Pallavi, immunity. sir, I think Pallavi is confused whether the zinc should be taken individually or it can be taken in multivitamins along Okay, with I mean, several other vitamins. there Yeah, are yeah. two I mean, ways, rather notion. Professor Jana will be talking. I mean, he talked about many things, that if it is, to me, if anything is from natural resources, their bioavailabilities are extremely good. Say, Professor Jana told, say, if we take the zinc, say from say mango, that is much better than the zinc from a tablet. That is I mean, that's almost proven because of this bioavailability. I mean, when we take a mango, I mean, it is easily digestible, and most of these zinc available and vitamin K available in mango, they are going to the cells directly. But if you take the say vitamin K or zinc from tablets, the bioavailability is slightly less. So to me, I mean, I have a big faith on Ayurveda. So I will prefer the natural ingredients as compared to the synthetic one. Like, I mean, people take protein eggs for protein. I will suggest to take fish every day or chicken,
that was much better than taking a glass of protein eggs every day. And that's my suggestion. Okay, thank you. Sir, one more question. Nanoparticles that deliver drugs, do they affect the absorption criteria of the respective drug? Nanoparticle delivered drugs, do they affect the absorption criteria of the respective drug? uh, this is not really the absorption, but the release kinetics is different or favorable. I mean, absorption, that is the another phenomena. Say, suppose some drug can be, say, sit onto any cell and then it can go inside the cell. I mean, that is the different mechanism. But that is not the nanoparticles, or if you change this particle size, so then the release kinetics that control the treatment or to recover from the disease. Okay, is there any chance of impairment of drug availability to the working site if it is nanoparticle induced released? Yes, I Is mean, there any chance of impairment of drug availability to the working site if it is nanoparticle induced release? maybe one more, please, if it is. If it is nanoparticle induced release. Yes. Yes, what is the question? Question is there any chance of impairment of drug availability to the working site? Impairment of drug. Repairment. Uh, Sorry, I cannot hear. Hello, sir. Yes, sir. Actually, the question is, if the drug is delivered via nanoparticle-induced release, will Okay. there be any chance of impairment of drug availability? I mean, there are two again the notion. I mean, say some people say the nanoparticle as it goes into the brain cell and then it crosses the brain barrier, and but I mean, it depends on the system. If it is a organic material, it does not hamper anything. So the no problem whether it is nanoparticle or so. But if it is, to my belief, if it is inorganic or metals, they may have some detrimental effect. But otherwise, no problem of if it is organic one, no problem of impairment. okay. Any more question, Northam? Hello, Professor, Northam. any question? Oh, Professor Any Jana, more question? Professor Jana, আপনি কি শ্যামসুন্দরপুর পার্টনার স্কুলের সঙ্গে জড়িত? মালবেন্দু বাবু। ও আচ্ছা, আপনার উনি আনমিউট করে রেখেছেন। আচ্ছা, না এবার বলুন, আপনি কি শ্যামসুন্দর পাটনা স্কুলের সঙ্গে জড়িত? হ্যাঁ, আমি তো ওই স্কুলে পড়েছি, আমার বাড়ি পাশেই। আর তাছাড়া ওই স্কুলটাকে, এই যে কলেজ হলো, আমার বন্ধু আমাকে দিয়ে ওই কলেজটাকেও দাঁড় করিয়েছি, একটা সিদ্ধিনাথ কলেজ। আচ্ছা আচ্ছা, না আপনার কথা আমি শুনেছিলাম ওই পঙ্কজদার থেকে, তো আপনার সঙ্গে কোনোদিনও মানে বিয়ে হয়নি, আলাপ ও, হয়নি। পঙ্কজ আমার তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ডেলি কথা হয়। পঙ্কজ পরামানিক, হ্যাঁ, ওর সঙ্গে ডেলি কথা হয়। ও তো চার্লস্টনে আছে, ডেলি। আচ্ছা, আপনি কি আচ্ছা, আমি আরেকটা বলছি, আমি একটা কোশ্চেন করছি, যেটা কোশ্চেন না, মানে এই যে যেমন কারকিউমিন কিন্তু আমরা খাই, বেশি ঢুকে না শরীরের মধ্যে। আমাদের যেটা হচ্ছে গিয়ে কারকিউমিন, when we use the curcumin nanoparticle, then এই যে Iowa one state university, they showed that when curcumin nanoparticle you form, then it is easily enter into your cell, মানে from intestine, because most of the curcumin goes out, মানে ইন্টেস্টাইনে ঢুকে না। তারপর আরেকটা জিনিস যেটা বলছি, এই যে ন্যানো পার্টিকেল, হোয়েন উই ফর্ম ন্যানো পার্টিকেল, দে আর লট অফ প্রমিসিং পিপল টোল্ড দ্যাট, বাট নাও ইট ইজ লট অফ সায়েন্টিস্ট টোল্ড দ্যাট ন্যানো পার্টিকেল নট গুড, not too much good, because in llot of metal they use. কিন্তু in this case we used
that metabolic curcumin, I showed my picture. One my friend, he using nanoparticle. One picture very good, just like flower picture. Nanoparticle means here he used carbohydrate. One tree plant that form nanoparticle, just like a flower that way nanoparticle. So in this case, it will be hamper any cell. It will be any cause damage in cell or no. You think that a metal causes any damage or not in nanoparticle when you form in cell in our body? I mean, there is a controversy actually. I mean, not always, but sometimes if the metals are a little bit reactive, it may not be true for say gold, which are noble metal, which may not form complex inside the cells and other things. But the other metal, there may be some problem. I mean, but it's a controversial issue actually. I mean, nanoparticles are believed to be as a when first nanoparticle came, then scientists all we are also very excited. But nowadays nanoparticle not so much. A lot of people think that nanoparticle. My friend who are working nanoparticle, which is not promising, not too much promising now. That's what people are saying. It can pass the blood-brain barrier. So it may affect if there is a chance that if it goes inside the brain cell and react. That's what there is another. I mean, otherwise people are using nanoparticles like anything because it's a very fascinating area. But, that is research. I also in research paper publication. That is different thing. I'm asking just frankly that you know that you're working. But if we go to that way, that any polymer or that way, we already eat. Suppose I thought that my friend using that is not that is already people eat in our village area plant. So that will be better if we go to that way, that direction. I think that is the best way. I mean, you also told that, I mean, if it is from the natural resources, I think absorption are the best as compared to the any material that we synthetically produce and then take it. I mean, it is always better. I mean, say any vitamins and other thing, if we take any, say, amla, I mean, that is much better than taking any multivitamins from the market. I mean, that's my personal opinion. And I mean, it is well known. I mean, our ancestors, they never used to take this kind of things. And now there is a huge business. I mean, you mentioned it very clearly. I like these things. I mean, even FDA, they changed this idea of taking a sufficient amount of the cholesterols. They said, I mean, I do not know, I mean, whether it is influenced or not, and we are not going into that, but the conventional way is much better. And that's my belief. Another question. Okay. Oh, no, okay, sir. Sir, there is one question for Jana, sir. Hey, sir. Gaurida is there? Gaurida is there? Yeah, sir, Jana, sir. Please conclude, there is one question for. This is the last question. Conclude here. Please conclude. Okay, here. so this is the last question that we are taking. This we are sir, Jana, eating that ginger or curcumin. A lot of everyday this is a good or for a long time eating is good or bad? Everyday morning I am now what I told ginger immunity booster. Immunity booster I told already. I use also permission. That is continue if we eat. That is good or bad? What do you think? Every day I think it is good. I think it is good. I mean, we usually take আদা দিয়ে তরকারি কিংবা অন্য, I mean, that's always better. না আদা দিয়ে তরকারি নয়, not আদা. Extra everyday morning we are eating that ada like one piece and also cinnamon half chamoch. Cinnamon is very good. I know we are researching, but long time if we eat also that is good or bad? Golmorich, I do not know English. So what do you think?
বলি যে মানে এনিথিং টু মাচ ইজ ব্যাড। Tell protein, we need huge protein, but if we take excess protein, then again of course. we have problem. So I mean, anything extra. Excess is always bad. So to me, I mean, if we take the little bit of cinnamon and say calamine, so they are extremely good. ফ্যান বাড়িয়ে দাও গরমের মধ্যে, তুমি খেয়ে নাও। Narottam, continue. Okay, I mean, I will be in touch with you. Maite Babu, I will also contact. I will also contact with you. Phone number and email you will give me. হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে এখানে আলাপ হলো। এটা আপনার কথা অনেক শুনেছি কিন্তু কোনোদিন কথা হয়নি। Sir, there is one question for Jana sir. So this will be the concluding question. Jana sir, hello, can you listen to me? Hello. Yeah, there is one question by Kaushik Kumar Mondol. Okay, he's a faculty in our college. He's asking that you told about meditation and food habits to control neurological diseases, but nowadays foods are grown with pesticides, mainly in India, though it is full of pesticides. So can this food habit change can help in preventing neurological disease? Because the foods that we are taking are full of pesticides. No, that I told. I came from village area also. I know. Every evening we put a pesticide, and then of course if you make garden, it is good for this period where are living in village. They make garden. I told my brother also, elder brother, he is making that. Of course, this pesticide is very bad for any disease. So food habit. Now I thought that only one slide that in our stomach and intestine, their gut, all gut bacteria now controlling our body, like Parkinson and also stroke. And protein they producing bad bacteria. Whereas they are also good bacteria. That is the cause. You do not eat much antibiotics. When you eat antibiotics, that time antibiotics destroy a lot of good bacteria also. That is very bad. Sir. Any disease you eat, we avoid antibiotics. Here, sir. They do not 10 years still not use a doctor not use. Okay, sir. I think our participant has got his answer. So I conclude this question answering session here. And I would like to request Dr. Bidhan Chandra Samanto to deliver the vote of thanks to our respected speakers. Gaurida is here? Gaurida? Yes, he is present. You saw him? 1 minute? Just one. Hello. Hi, yeah. Gauri Babu is present now. Hello, Gaurida. Actually, he is not in line. Okay. You continue. Bidhan, continue. Okay, respected chairperson, distinguished speakers, honorable participants, it is now time to offer vote of thanks to all concerned in this international webinar on recent advances in therapeutic use of chemical compounds and drug delivery. First of all, I would like to thank to our chairperson, Dr. Shapon Kumar Mishra, Principal Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, for his continuous support and inspiration to arrange such type of webinar in this pandemic situation. Then it is our proud privilege to thank all our distinguished speakers for sparing their valuable times for addressing several aspects like materials for healthcare, emerging translatable biosensing approaches for detection of COVID-19, recent advancement in stent development, stimuli responsive nanocarriers for targeted drug release, recent advances of therapeutics for effective treatment of neuro diseases, related to advances in therapeutic uses of chemical compounds and drug delivery. Thanks to all our participants, without whom this webinar is meaningless. Thanks
to all of our colleagues, staff, and students for active cooperation with us. And I would like to offer special thanks to Dr. Narottam Sutrodhar for his efforts to arrange this webinar. Thank you all, and we announce that the webinar is now over. Thank you. Thank you again. Stay safe and blessed also. Thank you. Thank you, Dr. Samanto. Thank you, sir.